Ha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot. Ha úgy érzed, hogy ezt másoknak is látni kell, akkor nyomd meg a megosztás gombot. Ha kérdésed van, vagy csak szeretnél valami tanácsot adni, akkor nyugodtan írj megjegyzést. Ha nem akarsz lemaradni a következő videókról, akkor iratkozz fel. Ha szeretnél támogatni, akkor a videó leírásában található linkek egyikével ezt megteheted. Külön köszönet a támogatóimnak! Üdvözlök mindenkit, én Szovi, mint láthatjátok, a Cloudpunk című játék, abból is egy végigjátszásos sorozat lesz. Hát talán 50%-os hangerővel jó lesz ez az egész mindenség, főleg hogyha magamnál egy picit lejjebb halkítom a történetet. Így akkor talán jó lesz. Na, láthatjátok, hogy hogyan van beállítva a játék, maximálisan van minden, egy monitor, illetve ablakos módban játszom. Igazából azért, mert így jobban meg tudom nézni az OBS-en, hogy minden oké-e, és hogy nem fog-e véletlenül elcsúszni a kép. A hangerőt ugye azt így állítottam be, most 50%-on leszünk, bízom benne, hogy nem lesz annyira hangos mindenségesség. Na, miről is szól ez a játék? Hát ez gyakorlatilag kicsit lebutítva, ez egy sétaszimulátor, amiben egy ilyen futárt fogunk alakítani a jövőben, amiről nem is tudom, hogy egyáltalán ki fog derülni, hogy mikor játszódik. Egy nagy metropolisban, vagy hát igazából egy gigászi nagy városban játszódik az egész játék. A felhők között fogunk futárkodni, és közben embereket ismerünk meg, történeteket ismerünk meg, és döntések elé kerülünk, vagy igen, döntéseket hozunk, és következményei lesznek. Nem tudom, hogy mennyi idő lesz majd végigjátszani a játékot, és nem tudom, hogy hogyan fogom majd feldarabolni a részeket, majd kiderül. De mindenképpen várom az észrevételeteket kommentben, a videó alá, hogy tetszik, miként tetszik. Tudom, ez egy kicsit rétegjáték lesz, úgyhogy nem mindenkinek fog a kedvére tenni. Tehát aki nem szeret az ilyen sétaszimulátoros játékokat, hát akkor tőlük akkor búcsúzom, illetve akik szeretnének akkor egy jó történeteket szeretnének hallani, illetve egy jó kis atmoszférájú játékot szeretnének látni, azoknak pedig jó szórakozást kívánok. Bele is kezdünk új játékot. Indítunk, biztos, hogy benne ezzel felülírod az a korábbi előrehaladásodat. Igen. Na már most, hogyha van egy kis negatívuma a játéknak, akkor az az, hogy egyetlen egy mentéssel foglalkozik. Nincs benne manuális mentés, hanem folyamatosan automatikus mentés van. Úgyhogy ja. Itt van a mi kis autónk. Hogyan vezess? Ugye S-sel lehet fékezni, balra fordulni A-val, D-vel jobbra, V-vel gyorsítunk, szóközzel emelkedünk, a baloldali shift-tel pedig ereszkedünk. Nagyjából ez így ennyi. Az M-mel meg tudjuk nézni a... Wait, is this channel receiving me? Driver 14FC, this is Control. We read you. Is that you, Carmine? No, my name is Rania. You're the new kid. I'm the new driver, yeah. Who is Carmine? He was Driver 14FB. What happened to him? He retired last month. Good for him. Not really. He was in the big Sector 6 crash last week. Lots of people got retired. Don't worry, you won't be flying through that section for hours yet. Where do I go now? Well, how are you handling your Hava? Okay, I guess. I read your references. You're a good driver, but navigating a Hava around Navalis isn't like driving your flat country roads back home. Now, this city goes down 100 miles and up 1,000. Remember, you're not driving an old internal combustion engine. You'll need to engage your vertical repulsors or find one of the car lifts. Fly to headquarters. I'll give you more instructions when you arrive. Thanks, Control. One more thing, 14FC. Welcome to Cloudpunk. Na, vedd fel akkor a Cloudpunk központban a csomagot. Na, és nagyjából erről fog szólni a játék, hogy elmegyünk A-ból B-be, és valamit, vagy valami, hát egy csomagot, akkor nevezzük így, mindig a csomagot felvesszük, és a csomagot mindig leszállítjuk A-ból B-be, és nagyjából így ennyi. Közben ugye ki lehet szállni az autóból is, bizonyos helyeken,
és vannak bizonyos tárgyak, amiket össze tudunk szedni, úgyhogy én majd azon leszek, hogy ezt a játékot hát maximálisra megcsináljuk, tehát a mellék történeteket, mellékszálakat, mellékküldetéseket is mind meg fogjuk majd csinálni, illetve majd az autónkat is fel fogjuk turbózni, mert majd lesz rá lehetőségünk, hogy gyorsabb legyen, hogy rakjunk rá nitrót, illetve ilyeneket, illetve hogyha felfedezek bizonyos városrészeket, akkor azért is plusz pénzt kapunk. Tehát rengeteg pénzünk lesz a játék során. Persze azért nem tudunk majd mindent megvásárolni, de például lehet venni ruházkodást, tehát például lehet ruházni amúgy a karakterünket, és így elvel idejövünk, leparkolunk és már is ott vagyunk. Na, hát többfajta lehetőségünk is van. Az egyik az, hogyha válts TPS nézetre az X-el. Igen, ez a TPS nézet, ez itt a karakterünk, és láthatjátok, hát igazából a grafikáról annyi, hogy szerintem megállja a helyét. Az FPS nézet pedig ugye görgővel tudjuk megcsinálni, és akkor így vagyunk FPS nézetbe. De ahogy egy picit még nézzük a karakterünket, hát látjátok, hogy ilyen... Hát mint hogyha legókból lennének összerakva, és igazából az egész város úgy van összerakva, hogy ilyen miniatűr kis legókból van összerakva, és szerintem a készítők azok baromi jó munkát végeztek. Úgyhogy ja. Na és majd figyeljek oda, hogy véletlenül nehogy ki-x-eljem itt a dolgokat. De a lényeg igen, tehát hogy haladunk szépen akkor előre. Na. És akkor itt van a csomag, elvel felvesz. 14 FC, this is going to the Marrow. Where's that? Pretty low in the city superstructure. I'll give you a waypoint on your navcom to help you find it. Be careful down there. It's busy, and it's a maze. Not exactly the rich part of town. The kind of place where you wipe your feet on the way out. Okay. Carmenus was a great driver. You got big boots to fill. He flew delivery for over 10 years, you know? How about the driver before him? 14 FA? Lasted one night. Most drivers only last one night. They quit the job? One way or another, yeah. You seem like a nice kid, 14 FC. I hope you make it. Don't get lost down there in the Marrow. I'll try. What's in the package? 2 rules, kid. Don't miss a delivery, and don't ask what's in the package. Everything else is just guidelines. Na, közben amikor mennek itt a szövegelések, és mondjuk egy platformon vagyunk, vagy egy ilyen kis városrészben, akkor én azt fogom csinálni, hogy megyek körbe és szedegetek össze dolgokat. Amúgy az inventoringban meg lehet ezeket nézni, felszettünk egy lyukkártyát. Ez egy lyukkártya, tele van lyukakkal, véletlenszerűnek tűnnek, de látok egy mintát, maga a kártya nehéz és vastag, olyan érzést kelt, mintha egy bomba robbanás is túlélne. Oké, a másik az egy fuvola, a régi fuvolám, most nincs rá szükségem. Kék virág, egy kiszáradt virág a keleti félszigetről, könyvjelzőnek használtam, amikor még otthon voltam, de manapság alig olvasok. Ki kellene dobnom, de arra gondolok, hogy egyszer szemetesbe kerül itt Nava, viszont valami rossz érzés fog el, és nem bírom elengedni. És felvettünk egy plasztacél alkatrészt, tönkrebett plasztacél beolvasztva újra fel lehet használni. Esetleg eladhatnám egy kereskedőnek egy némi limért. Igen, itt a fizetőeszköz a lim. Itt limbe fizetnek itt az emberkék. Úgyhogy igazából, és ugye az inventoring, tehát az eszköztárunk az végtelen, szóval tömérdek mennyiségű cuccot magamhoz tudok venni. Úgyhogy hála a jó égnek, végre ki tudom itt élni ebbe a játékba a mindent össze akarok szedni érzésemet. És hát igen, néha a legrövidebb út az egyenes elvén fogunk haladni, tehát nem fogok én mindig az autópályán haladni. Hanem olykor kicsit le fogjuk vágni az útszakaszokat, mert Cloudpunkok vagyunk, tehát futárok vagyunk, és hát lehető legrövidebb úton, a lehető legkevesebb időbefektetéssel próbálunk eljutni A-ból B-be. És ilyen kis kerületekre van amúgy leosztva a város. Például így. I think I know how they work, Control. You do? They go up and also down, right? Yeah, that's about it. You know why? No. It's about vert ceilings.
Not those again. Say again, 14FC. Sorry, just making a kind of joke. Go ahead, Control. Havas are tuned to a vertical field frequency, based on the layer of the city they're in. That field locks you to a maximum and minimum altitude. That's why you need the ascenters. They take you up or down a layer, and as they carry you, they reset your Hava's field frequency. Lehet, hogyha van még egy hátrány ennek a játéknak, hogy néha azért rengeteget tölt. De majd lehet, hogy az lesz, hogy ezeket a töltéseket én majd így ki fogom vágni. De jó, hát végülis persze rengeteget tölt, mert másik pályát kell neki betöltenie. But Havas fly just fine outside Novalis without vert fields. That's true. Your Hava will fly fine in areas without the fields. Even in old ruined parts of the city that are off the grid, but the grid holds everything together in the city. Tracks you, gives you access to the nets, the comm, the mapping systems, the reserve power if your engine stalls. And it stops us just flying straight up to the spire too, right? That's right, kid. The CEOs don't want you flying up and looking in their windows. They prefer their privacy. I guess we don't get many jobs up there anyway. You might be surprised, kid. Na, közben felvettünk egy hűtőfolyadékot, ami a gépekhez használt hűtőfolyadék. Igen, lesznek olyan gépek, amiket... tehát lesznek olyan helyek, ahol csak úgy tudunk elmenni, hogyha van nálunk valami, például ez a hűtőfolyadék is azt hiszem olyan, hogy valami géphez hozzá kell, tehát valamelyik gépbe bele kell rakni, és akkor úgy tudunk tovább haladni. This will change everything. Where do I sign? Right here, Mr. Carva. Please, call me Irwin. It's from my parents. They died, you know. Cora only knows what caused the crash. I'm sure they saved their whole life to give this to me. I thought it would be in cash. Limbs. But my neighbor said they'd probably leave me pressed gold. That way, you don't pay so much city tax on the transfers. Can I take that now? Sure, here you go. Who is Cora? It's just an expression. You want to see what's inside? I can maybe give you a tip if it's limbs. Not every day you see someone become rich in front of your eyes, right? Just think. I can finally get the eye surgery I need. 2 augments. No expense spared. I can hardly read the holocrons these days. It's all just a blur. Let's see. Just rip here and... Oh. What is it? Gold? It's old toys. My ship models. The R7 ICBM and Sputnik. The NASA shuttles. The UN Interplanetary 101. Why did they send these? It must be some kind of code. There's a note, right? Yeah, let's see. Dear Irwin, we know these toys were important to you at one time. We need to sell the apartment, but your father has a scheme. It seems risky, but if all goes well, this will arrive just before we land at the colonies. We're going to the stars, just like we always dreamed. I know it's hard out there, but if we keep our heads down, we can start sending you money for the operations. More than enough money. Just hold on, honey. Everything's going to be okay. Sorry. I should go. Yeah, I guess so. Na, akkor ez így ennyi, akkor ezzel meg vagyunk, és hogyha már itt vagyunk ezen a platformon, akkor azt amondó vagyok, hogy összeszedek gyorsan itt akkor mindent. És nem sokára kapunk majd egy üzenetet, és akkor majd elkezdenek beszélgetni egymással, és akkor ezeket a beszélgetések... Oké, véletlenül akkor belementem a kereskedőbe. Thanks. Hey, come back anytime, lady. Na, véletlenül a kereskedőt érzékeltük akkor ezek szerint. Na, alapesetben amúgy meg ez a gyorságunk van, tehát így tudunk futni. És shiftet nyomva tartom, akkor meg sétálunk, tehát nagyjából ennyi. Good job, kid.
I looked into your profile. It says you came from the Eastern Peninsula. Heard it's nice there. What made you want to come slumming with us in Nivalis? It's the biggest city in the world. I wanted to make an impression. It's not easy to break out in Nivalis, kid. Making it here is like trying to paint on the surface of a river. The current of people and ideas and the crowds, they wash everything away. I'll make it. Sure you will, kid. Just try making it through tonight first. We need you to head up to the Mercantile District. You're moving up in the world. What's the job? Same as always. Take a package from A to B without too many questions. A is a warehouse. B is a penthouse. Transmitting nav points now. And remember, don't let them look down on you, kid. The merchants are as far from the clouds as they are from the gutter. Okay, Control. On my way. Na igen, vedd fel a csomagot a raktárból. Jó, lassan, de azért fel fogjuk venni a csomagot a raktárból, csak akkor gyorsan igen még itt körbenézünk, aztán összeszedegetek mindent, ami lehetséges. Meg közben akkor ugye mindenféle sétányon járkálunk. Na, úgyhogy nagyjából így ennyi a játék, tehát ezeket fogjuk csinálgatni, közben tényleg jó történeteket fogunk hallani, mert ez is azért egy tök érdekes dolog, hogy pénzre számított a fickó, és hát végül is régi játékokat kapott, mert hát igen, a szülei azok úgy döntöttek, hogy kész, eladnak mindent, és hogy inkább akkor odaadják, és hogy ők felmennek a csillagokig. Most ugye, hogy ez szó szerint értendő, vagy képletesen, hát azt majd mindenki majd eldönti szépen magának, vagy majd lehet, hogy meg kicsit később majd ki fog derülni. Na mindegy, majd kiderül, igen. Másik, hogyha a térképen láthattok ilyen kicsi kis fejeket, az azt jelenti, hogy na azok mellékületések, vagy olyan személyek, akikkel lehet beszélgetni. És nézem, hogy aha, jó, akkor itt fönt ezen a részen megcsináltunk mindent, jó, és akkor a másik felét is majd akkor mindjárt megnézzük. És akkor lemegyünk. És akkor ezzel a két fejecskével beszélünk, tehát lehet, hogy az egyik ad mellékküldetés, lehet, hogy a másik csak szöveget fog adni. Így igazából arra még nem nagyon jöttem rá, hogy a fejeknek így a jelzése az így mit akar, de én azt vettem észre, hogy az a kis fejecske, akinek így van egy ilyen piros füles a fején, az elméletileg valami mellékküldetést indít, talán. De itt van nekünk egy mérnökünk. Na, hello! Hey, I need to ask you a question. I'm busy. I just need a minute. I'm a structural engineer, and I'm trying to make sure we don't have another disaster like in Sector 18. You're not too busy to help prevent that, are you? I don't know how I can help you. I just make deliveries. You're driving all the time? You see a lot of the city? This is actually my first night on the job. Ah, still, you've probably seen a lot already. Sure. It seems like the city is falling apart. Can't you guys do anything? And we're trying. The whole infrastructure is plasteel built on top of concrete, held together with ancient rivets and materials we don't even have names for anymore. The computer systems are so ancient they've gone senile. No one knows how everything is still working or how to know when it stops working. The city is held together with duct tape and hopes and dreams. How did things get so bad? It's always been like this. These disasters have been a long time coming. Can't you fix it? Fix what? The accidents, the city. You have no idea. The engineers are powerless now. With my colleagues, it's all superstition and ritual. They talk with AIs that stopped talking back 1,000 years ago. They press buttons and switches that could make everything better or worse. Or they might do nothing at all. They're like monkeys trying to operate a satellite array with a broken computer terminal. I'm the last real engineer. The only scientist among them all. So how am I supposed to help? If you see any street signs blink 3 times and then turn red, come tell me, okay?
Sure. What does that mean, though? Probably nothing. But if you see them flash blue, well, that means trouble. So get out of there. Blue? You said red the first time. Oh yeah, blue or red. Either one. What about other colors? No, blue or red is bad. Anything else means there's no problems. Unless it's green or orange. And if they turn purple, well, that doesn't really matter. Why not? If they turn purple, well, it's too late for you to do anything anyway. Jó tudni, nem? Tehát igazából az összes szín, amit így felsorolt, azt mondta, hogy nem oké. Jó, mindegy. Ezzel a mérnökkel igazából még egy-két helyen még fogunk találkozni, tehát ő nem olyan nagy mellékületéses emberke. Did you try the okonomiyaki? Isn't that a pancake? Right! With fish flakes! Oh, it's to die for! I wouldn't trust the fish flakes here in Novalis. Would you like to appear on my food review channel? It's on all the nets. We're looking for people to react to different stimuli. Can you pretend to be sick on cam? What? No. There's a free meal in it for you. Or would you pretend to be really annoyed? Our viewers love that. I am annoyed. That's perfect! Jó, akkor ez meg így ennyi volt. Na, akkor még gyorsan még akkor eljövünk erre. Már akkor még itt összedem a dolgokat, illetve, hát ugye az a gond, hogy nem tudunk úgy mozogni, hogy közben nézegetjük a dolgokat. A memória chip már leformázták, de ez csak azt jelenti, hogy valaki más is használja. Alkatrész, igen. Lyukkártyát meg már olvastuk. Jó, na haladhatunk akkor szépen tovább. És igen, ezt a platformot most itt ezt megpróbálom akkor kitakarítani, tehát mindent összeszedek rajta, amit össze lehet szedni, és akkor amikor majd legközelebb idejövünk, bár igen, lesznek olyan platformok, ahol csak egyszer fogunk járni, és igazából bármikor vissza lehetne oda menni, de úgy vagyok vele, hogy minden platformon, ahol egyszer megállunk, ott megpróbálom összes dolgot összeszedni, és akkor utána haladunk tovább, hogy ne kelljen már ide többet visszajönni. Mert azért minden egyes tárgy, azt nézzük, akkor fontos lehet. Jó. Például ez a lyukkártya is amúgy fontos, mert majd erre szükség lesz. És ebből, ha jól emlékszem, akkor sokat kell összeszedni, azt hiszem egy olyan 100-at, vagy lehet, hogy még többet. Tehát, hogyha megvan ez a 100 lyukkártya, akkor jó lesz. Azért mellékületésben majd nagyon-nagyon hasznos lesz. Na, úgyhogy elméletileg ez a platform akkor pipa. Nem tudom amúgy, hogy platformnak kell ezt nevezni, de én annak nevezem, hogy platform, jó? Vagy városrész. Akinek jobban tetszik az, de a platform szó valamiért nekem jobban számra jön, vagy nem tudom. Hogy is fogalmazzam. Na, akkor beszáll, és akkor irány a csomag. Load Hova AI. Load Assistant. Load Computer. Helper. Do you want to activate the generic automata? Yes, that's the one. Automata now available in generic limited mode. How can I help you today, sir? Not sir. My name is Rania. How can I help you today, Mr. Rania? I'm not a mister. Ugye? Úgy van beállítva a gép alapjáraton, hogy azt hiszi, hogy férfiak vagyunk. Hát igen. Update my profile, please. Profile changes are locked in the trial generic automata. Would you like to upgrade to my limited offer monthly subscription premium mode? No, just how much to replace you with an existing AI? Do you have a hard copy of the AI on storage media? I do. Then the transfer cost to unlock the automata is 1,500 limbs, sir. How would you like to pay? Direct transfer. Please insert storage media. Transfer in process. Automata personality Camus will be activated in approximately 20 minutes. Would you like to deactivate the generic automata personality now? Yes. Deactivating. Please enjoy your new automata.
Good day, Mr. Rania. Még mindig misztereznek minket. Jó. Na nézzük csak ezt a platformot. Oké. Először körbe megyünk, jó? Először összeszedem a cuccokat. Amint a mellékes dolgokat összeszedem. Amúgy vannak itt árusok, azok is lehet beszélgetni, lehet venni vizet, ételt, ruhát, aminél egyes ruhák amúgy adnak a külsőre is, tehát hogyha mit tudom én veszek egy új csizmát, akkor az észrevehető lesz Ranián, mert ugye most ilyen barnás van, de most mit tudom én, hogyha veszünk egy pirosat, akkor igen, azt mutatja a játék. Például, hogyha veszünk napszemüveget, azt is mutatja a játék. Tehát ilyeneket lehet magunkra venni, ha nagyon-nagyon szeretnénk. Hibás augmentáció. Ez egy új dolog. Ezeket az augmentációkat eltávolították, szerintem hibásak. Ezen még ha is van. Jó, és akkor mehetünk szépen vissza. Illetve igen, tehát többfajta kereskedő van például ugye ételkereskedő, de vannak olyan kereskedők, akik bizonyos szerekkel kereskednek, és akkor, hogyha olyat beveszel, akkor azt hiszem gyorsabb lesz a futásod, meg ilyenek. És nagyjából ennyi, igen. És a történet az egy éjszakát fog felölelni, tehát hogyha most azt nézzük, akkor most ilyen este 8 óra van, és hát végülis reggelig fog tartani a történet. Úgyhogy egész műszakot átívelő, ha jól emlékszem. Na, raktáros. You the delivery driver? Yes, I'm from Cloudpunk. Cloudpunk. All right, here's the package. Don't open it, don't ask me about it, and don't be late. And before you ask, yes, it's supposed to smell like that. Okay, thanks. Is this real meat? What did I just say? Igen, Rania néha felteszi a kérdéseket, amiket nem kellene igazából feltenni, de mindegy. Come in, 14FC. How are you handling the Hava so far? Hello, this is 14FC. Yes, everything is totally fine. Relax, kid, you'll get the hang of it. What's giving you the most trouble? The traffic? Yeah, and how fast everyone drives. They all know exactly where they're going. You'll be that fast once you get your bearings. Faster, even. Just remember the highways channel and induction loop through your Hava. Right. It's pretty simple. When you're on the highways, it's like the road is moving under you. You'll get a big speed boost. Use the highways to get as close to your destination as you can, and then cut off when you're close. I can only park in the bays, right? That's right. Havas aren't meant to touch the ground. The repulsors on the... Igen, tehát röviden, hogyha itt az autópályán megyek, akkor ugye gyorsabbak vagyunk, ugye ezt lehetett is látni, és csak és kizárólag a parkolókba tudok parkolni, mert olyan a kocsink, hogy nem mindenhol tud leparkolni. It's not just a technical restriction. Corpsec defines the parking around the city to maximize traffic flow. I guess that's a good thing for us. And them too. Traffic jams seize up the wheels of commerce. If Corpsec have one priority, it's making sure business continues as usual. És amúgy egy tippet még adnék, tehát hogy hogyan vezessetek. Én amondó vagyok, hogy alul, tehát hogy minél alacsonyabban próbáljatok meg vezetni, mert hogyha valakivel esetleg összeütköztök, akkor ugye attól sérül az autó egyszer. Másodszor meg hát ugye az a probléma, hogy utána akkor ki kell javítani. Na és akkor ide le tudunk parkolni. Remélem, hogy jó helyre jöttünk. Nézzük csak. Aha. Jó helyre jöttünk. Majd itt át kell mennem itt a túloldalra. És akkor ezt a platformot is elméletileg úgy tudjuk majd kitisztítani, igen, mert a túloldali platformra azt hiszem itt nincsen híd. Úgyhogy jó, először akkor körbenézünk. Egyszer. Legalábbis ezen a platformon. Illetve van itt még valami? Ja, itt az emberünk mellett van egy levél. Úgyhogy azt még felszedjük, vagy hát nem tudom, hogy levélnek minősül, de valami papír van ott. Úgyhogy azt felszedjük és akkor úgy adjuk át
csomagot. Majdnem azt mondtam, hogy húst, de inkább azt mondom, hogy csomag. Egy lyukkártya. Igen, általában a papír az lyukkártyát mutat. Give it here. It says I'm to deliver to Mr. De Beer. That's my employer. Give it to me this instant. Hey, street rat, has this been tampered with? What? No! Good. Most drivers ask what's in the package. The smell makes them curious. What's in the package? Dinner. Meat. From which animal? What a strange question. Good day. Na, piros kipufogó színező járműfejlesztés feloldva. Na, úgyhogy srácok, látjuk igazából most már kipufogó szint is tudunk változtatni a kocsin, hogyha szeretnénk. Megkaptunk ugye 100 darab limet. Úgyhogy jó, ezek a limes ikonok, amiket itt mellettem most például elfutottunk, azok... minek is nevezik ezt, ahol pénzt tudsz felvenni meg levenni? Na mindegy, szóval azok, de majd eszembe fog jutni talán a kifejezés. 14 FC, are you back in Midtown yet? Look, kid, we messed up. We need you to get through a CorpSec security checkpoint. Now, you've never been scanned by CorpSec. We just paid to wipe your record, so we need them to hold a clean file on you. They won't recognize me? Not unless you've broken any other laws. Sending you a nav point now. One more thing, kid. You need to go through on foot, so don't look suspicious. Or act suspicious. And don't mention Cloudpunk. Or me. Na, a CorpSec röplapot is felszettünk. Próbálnak beszervezni egy informátori programjukba szürke szöveg, sötét szürke háttérrel inspiráló. Na. Úgyhogy ez is megvan, még akkor itt jobbra elnézünk. Na, itt a történeten belül itt annyit, tehát hogy itt most a játék... Várjál? Rossz felé fordultam. Tehát a játék ugye most így be fogja nekünk mutatni, hogy vannak bizonyos helyszínek, ahol nem tudunk még bemenni, mert vannak ilyen erőtérfalak. Akkor nevezzük így őket, ilyen CorpSec falak. És ott vagy engedéllyel tudunk csak bejutni, vagy valahogy máshogy. Jó, akkor ez is szépen megvan. Hogyha nagyjából így ennyi ez a dolog, de igen, ez egy CorpSec ellenőrző központokon át tudunk mi jelen pillanatban még haladni. Vannak, amikkel ugye még nem tudunk áthaladni, ahhoz kell teljesíteni valamit, vagy esetleg a történeten belül kell előre haladni, és akkor majd később válik elérhetővé. Röviden többre így ennyi. Na, irány vissza a kocsi, vagyis hát a hova. Igen, más autókban nem tudunk beszállni, csak a sajátunkba. Illetve, ha megnyomom a V betűt, akkor tudunk belső nézetbe is lenni. De hát igazából lehet így is játszani, persze, természetesen. Tehát, hogyha valaki szeretne úgy, akkor persze hajrá. De hát na, eléggé limitált a látómező. Fogalmazzunk így. Na és már itt is vagyunk. Hogyha megkeressük a parkolót. Parkolási szempontból amúgy én azt ajánlom, hogy minél közelebb parkoljatok le a kijárathoz. Mármint a gyalogos kijárathoz, bejárathoz. Persze itt folyamatosan változnak a... Wow! Jó, hát ezt akkor nem töltötte be a játék. Na várjál, lehet, hogyha itt átmegyünk. Igen, jó, eddig akkor meg vagyunk. Jó, és akkor vissza. Hát ez valamiért most itt nem töltötte be a játék. Ezeket a platformokat. Jó, vagy hát annyira nem jó. De mindegy. Itt van amúgy Tico. Megpróbálok akkor vele beszélgetni. Excuse me, miss. Have you seen her? Seen who? Nari. I'm sorry, I don't know who that is. Are you okay? Of course I'm not okay. I can't find her. I mean, do you have somewhere to stay? I know a shelter nearby. Why would I need a shelter? Well, your clothes are rags, and it looks like your exterior dermis is breaking down. I can see some of your endoskeleton.
No, I can't go to a shelter. Nari wouldn't think to look for me there. Who is Nari? She is gone, and when she left, she took all my happiness with her. Can't you call her? She does not answer. Maybe she doesn't want to talk to you. That can't be true. Sounds like she's giving you a pretty clear message. What was the last thing she said to you? That she would love me forever. Oh, sorry. There have been a lot of accidents in the city. I'm not saying she was in one, but just, you know, it can be hard to keep in touch with people. I have to say, this city is... too fast. It moves too fast. Yeah. Do you have any leads? She had no money. She wouldn't last long here then. Maybe the Marrow? I will try there next. Well, good luck. What's your name again? Teiko. If you see Nari, tell her Teiko is looking for her. I will. Jó, hát most az, hogy ez a platform, ez most ilyen, hát nem tudom, ezek szerint mikor átjöttünk, akkor igen, akkor nem tudta betölteni a dolgokat. Amúgy itt lenne akkor egy corpsec ajtó. Na mindegy, ez az őrrel kell beszélni. Let's see either your citizen license or your voluntary contribution. I wish you people would just call them bribes. What's that? Nothing, officer. Here's my details. Okay. I just have to create a new record for you and then... Hold please. I'm getting a message in my earpiece. Yes, Agent Rio. No, sir. Her name is Rania. Cloudpunk? I don't think so, sir. Yes, sir. I'll ask her. Yes, sir. I'll tell you if I think she's lying. Ma'am, are you now, or have you at any time been a part of the illicit delivery service known as Cloudpunk? Never heard of them. Hold, please. Yes, sir. She says she's never heard of them. I believe her, sir. Okay, sir, I'll let her through. And she can hear me. Yes. Yep. Okay, then. I'll do that. Sir, yes, sir. Okay, miss, you can go. Your details have been updated. When I scanned your ID, our servers said you're a musician from the Eastern Peninsula. Want to play us some music? Maybe another time. Jó, hát akkor ezzel is meg vagyunk. Igen, tehát ebből is ugye kiderült, hogy Rania az zenész volt. Vagy mi. Na, és akkor szedjük így össze akkor a dolgokat. Jó, hát akkor itt nem tudok, de valahogy itt át tudok menni. Így. Egy kicsit kihívás lesz ez a játék. Na nézzük akkor téged, Rory. Yo, what is up, listeners? This your boy Rory Alpha giving you a shout out from Midtown where I am with the people. Like this young lady here who is desperate to have her say on the Undernet's hottest loudcast. Could you get the microphone away from me? Oh, we have here another stuck-up young woman, too busy shopping and using makeup. I call it fake-up because it is really lies to trick men. And she doesn't even have time to talk to my listeners, the Bro Brothers. Your listeners are called the Bro Brothers? That's right. The Bro Brothers are my pack. Am I right? And your show is about? Finally giving the bros a chance to speak out, to have their say. I don't think you want me on your show, and I sure don't want to be on it either. Now let's try to talk to someone better, Bro Brothers. We gotta find the real voice of the people. We need a real man on this show. Am I right? How about that CorpSec officer? He seems to be looking at you. He seems like a real man. Alright, bros, we're gonna boost now. And don't forget to like and subscribe. Hit up that notification bell, and I gotta go. Igen, srácok, ti se felejtsétek el. Igen. Ja nem, ez fölöttünk. Ja, fölöttünk van, ja. Igen, tehát a térképen, hogyha van valami ikon, és azt látod, hogy egy fölfele mutató nyilacska van, az azt jelenti, hogy fölötted van. Fölötted lévő platformon van. Úgyhogy följebb kell menni. Jó, tehát itt van például egy ilyen lila kapu, ezen például nem tudunk átmenni.
Oké, még egy hűtőfolyadékunk is van. És akkor hajrá, nézzük meg, hogy fel tudunk-e menni itt a lifttel, vagy nem is lift van, ilyen holó ajtó van itt is. Aha. Kérdés már csak az, hogy a felsőbb szintet töltötte be a rendszer. És nem nagyon értem, hogy miért. Igen, és korlátozott belépés. Aha, csak ugye nem tudjuk a kódot. Úgyhogy akkor itt ez ennyi. Egyelőre. Mivel egyelőre még nem tudjuk a kódot. Vagy hát igazából én tudhatnám a kódot, igen, mert ugye föl vannak írva nekem, de haladjunk igazából úgy, ahogy a játék szeretné, jó? Tehát már most be lehetne írni a kódot, már most föl lehetne menni, már most lehetne csinálgatni dolgokat. De én amondó vagyok, hogy akkor ne. Akkor legyen az, hogy haladunk szépen tovább. Ahogy beszáll. Your automata custom personality is ready for instantiation. Would you like to activate Camus now? Yes, please. Camus, are you there? It's you! I missed you. How are you? Happy? What am I? Feels strange. You've been loaded into my vehicle's automata slot. Oh. Sorry, Camus. This is all I can afford right now. I was a bad dog? No, you were the best, Camus. I am just a Hova now. Not as good. I know. We'll get you a new body, I promise. It will just take a while. I have a new job. You don't play music anymore? I like music. Me too, Camus, but we need money. We lost the house. I had to move us to Navalis. Oh no. We hate the city. We did. Maybe it's not so bad now. I'm doing deliveries. We are doing deliveries. I am helping. Yeah, we're a team, right? I will help. I feel not so good though. I am sleepy now. It's the automata slot in the Hova car. It's pretty limited, and the hardware runs at a lower clock cycle, so you might need to take it easy for a while. Don't understand. Your higher operating functions are multi-threaded, but that's not supported with the hardware we have. That means it might take you a bit longer to figure things out, but you'll get there. I'm sleepy. Okay, rest for now, Camus. I'll bring you online soon. And Camus, I missed you too. Na, itt van akkor egy bandatag. Ez a beszélgessünk. Come here a minute. Why? We want to talk to you. So talk. What do you do? Delivery driver? You're Cloudpunk, right? So you must be thinking you're pretty badass. If you say so. Why you be nice to her? She delivers to the Spire. She don't respect us. Show me something to respect, then. You're sassy, acting like you weren't afraid of us. I ain't. She don't know who she's talking to, Razor. She don't know how you got that name. Razor? Are you a shaving robot? You don't gotta take that from her type, Razor. You gotta do something. Nah, I like her. She's got a big mouth like me. So you're both part of Block 4-0, right? You heard of us? I heard there's an android gang I should avoid. That's good advice. You don't want to get in our way. Why do you get such a bad reputation? We do a lot of things we ain't supposed to. Robbing people? Nah, much worse. Urban renewal, bitch. Oh, yeah. Wait, what? Urban renewal? Yeah, community projects. Planting gardens on corporate waste ground. Turning old factories into playgrounds. Real hardcore shit. I mean, no, I don't get it at all. There ain't nothing in Navalis that will get you in more trouble than fucking with corporate property.
We would be safer if we were straight murdering fools. Well, good luck, I guess. That sounds like a worthwhile thing for a gang to do. I just figured gangs in Nivalis were a bit more... You assumed wrong, but that's all right. We ain't surprised they talk shit about us. Well, I won't. I hope you two never get caught. Fuck yeah! You was right, Razor. She's all right. You stay loose, Cloudpunk. We see you later. Na, tehát két dolog. Egyik az, hogy ugye most megvan nekünk Camus. Tehát ő lesz a mi kis navigációnk. A mi kis kutyusunk, na. Annyi a lényeg. És közben meg itt van ez a bandatag, és hát ők meg azzal foglalkoznak, hogy kerteket építenek. És zaj van a rádión. We sent someone else. We need you to... Damn it. Sorry. We need you to pick up a package from Cambria Heights. It's a residential zone. I'm sending a nav point now. Okay, on my way. Wait. 14 FC? Is there a problem? No, never mind. Good luck. Akkor van valami baj, igen. Jó, mindegy. Azért annyi lényeg, igen, tehát hogy csak ennyit kell csinálnunk, futárkodnunk kell. Vannak csomagok, amik érdekesek. Tehát volt itt ez a húsos csomag is, az is egy kicsit érdekes volt, ugyebár. De lesz ennél még érdekesebb, rosszabb, furább és hasonló szavakkal is élhetnék. Jó. Na most itt ezt a blokkot, ezt hogy fogom itt áthidolni? Látok már, aha. Hát végülis úgy, hogyha... Már hol van itt autópálya? Hát itt mögöttünk. Úgyhogy akkor elmegyünk erre, és az autópályán keresztül már akkor gyorsabb lesz. Na. Úgyhogy nagyjából így ennyi. Szerintem úgy gondolom, hogy ilyen 50 perc, 1 órás részekre fogom feldarabolni a részeket végigjátszás sorozatból. Nem tudom, hogy hogyan lesz, miként lesz. Most ugye itt leültem, most csinálgatom itt a dolgokat. Játszogatunk, közben pihenünk, közben egy kicsit néha napján ugye beszélgetünk. Tehát én azért szeretem ezt a játékot abban a szempontból, hogy igen, hogy az ember csak leül és futárkodik. Kicsit olyan, mint az Euro Truck Simulator, csak közben van történet. Vagy bármi más olyan autós, futárkodós, kikapcsolódós játék, ami tényleg nem kell itt nagy dolgokat csinálgatni, nem tényleg csak így autózol. Meg futkározol, ugye, meg összeszedett dolgokat, hogyha természetesen, hogyha szeretnéd. Tehát ugye ez se ugye kötelező. Na, de akkor megérkeztünk a Cambria tetőhöz. És... Hát nézzem a térképet, hogy van ez. Aha. Hát ez egy jó kis futkorászós tető. Nem ide fogok leparkolni, hanem ide. És még mielőtt összeszednénk a csomagot, azelőtt összeszedek minden mást. Ugye, mert igen, még messzebb is kell mennünk. Mert azt hiszem ez az a tető, ez az a platform, amire igazából csak most jövünk rá, aztán emlékeim szerint akkor többször már nem jövünk ide. És például itt volt egy dealer, és ő is ugye itt most üvöltözte, hogy Cora verje meg. Na most Cora ebben a játékban hát egy érdekes valami. Sokszor fogjuk hallani a nevét, sok ember ugye furcsa módon gondol rá. De majd a játékban majd ki fog derülni, hogy ő kicsoda micsoda. Vagy egyáltalán igen, hogy igen, talán az a fontos, hogy micsoda ő egyáltalán. De egyelőre annyira nem szeretnék belemenni a részletekbe, majd akkor, amikor eljutunk arra a szintre. Jó, és akkor, hát igazából mehetek ezen a szakaszon is, mert ez is ugye elvisz oda hát valószínűleg lyuk kártyához, meg ahhoz a kék cumóhoz, amit fölvettünk. Elvileg semmi újat most nem vettünk föl, de szórólapot a papír szerint egy android társkereső ügynökségé, de azt nem említi, hogy embereknek keresnek-e androidokat, vagy az androidoknak embertársakat. Na és érdemes igen körbefutkározni amúgy a városban és összeszedni ezeket a dolgokat, mert néha van olyan, hogy egy ilyen tárgynak a felvétele
indít el egy mellékküldetést, vagy egy mellékküldetés csak akkor halad tovább, hogy egy bizonyos tárgyat felvettél, mert mondjuk arrafele jártál. Szóval érdekes ebből a szempontból ez a játék. De igen, azon leszek, hogy minden tárgyat felszedjünk, de emlékeim szerint igen, ez a szórólap, ez majd egy Androidnak majd oda tudom adni. És akkor ő majd tök boldog lesz, és cserébe, hát mit kapunk? Hát pénzt. Úgyhogy azért érdemes ezeket a mellékes dolgokat is megcsinálni, hogy sok pénzünk legyen, sok limünk legyen. Albion Pacific-et is akkor felfedeztük, és akkor itt van egy lyukkártya. Ez akkor így megvan. És innen nem tudok átmenni arra a szigetre? De át tudok, remélem. Igen, ott át tudunk majd jönni, jó. Na. És hát igen, furcsa volt a központnak a hang, és igen, hogy ne minket küldjenek, hanem valaki mást így nem lehetne, és akkor jó van, és itt a csomag, igen, vedd fel, és hogy sok sikert, nagyjából ma majdnem ezt mondta, hogy sok sikert hozzá. Úgyhogy lehet tippelgetni, igen, hogy mi az a csomag, vagy mit csinál az a csomag. Igen. Elektronika. Na ilyet azt hiszem még nem találtunk. Kábelek, vezetékek, nyomtatott áramkörök, az is lehet, hogy szemét, de értékes fémet is rejthet. Esetleg eladhatnám egy árusnak. Hát igen, azt hiszem, hogy pont ezek azok, amiket úgy el lehetne adni. Igazából egyelőre még nem... I'm at the destination and no one is here. Control. Camus, are you awake? Yes, I am awake. Excited. Want to help. Can you scan the area? Local scan. Look for ID chips on possible delivery containers. I don't know how. Wait, I know how. I think. What is box? A box is a square cube. No. What is that box? It's right there. Okay, I see it. I guess that's the package then. Why is no one here? I have bad feelings. Me too, Camus. Láttátok, hogy láthatatlan volt, és egyszer csak megjelent? Na nézzük. És a zene is megváltozott. Na. Vidd el a dobozt a járművethez. Oké, azzal meg vagyunk. I hear noise. What noise, Camus? Tick-tock, tick-tock, tick-tock. From the package. I hear it too. I still have bad feelings. 1 second, Camus. Control, come in. Control, this is driver 14FC. Come in, this is important. Driver 14FC, this is Control. Please deliver your current package with urgency. Control, why is this package ticking? You don't should have to do this. Fine, I'll tell her. Control, what's happening there? Nothing. I've been informed that you're to stop calling us about the package. Deliver it quickly. That is all, please. No more communication until delivery. Camus, I don't know what to do. I am nervous. Why? I am nervous because you are nervous. Maybe we can throw away the tick-tock. Tick-tock, 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 tick-tock. Maybe. I could dump it at the trash chute in Section 8B. That sends it into the refuse collection at the base of the city. Nothing ever comes back from there. Will Mr. Control be mad? Yes, but I get a bad feeling too, Camus. I think it will be bad either way. I want to help, but don't know what to do. I know, Camus, I know. I just have to make a call on this one. Igen, vannak olyan csomagok, amiknél ugye döntést kell hoznunk. Igen, tehát vagy leszállítjuk oda, ahova le kell szállítani, vagy kidobjuk. Jó. Nem mondó vagyok, hogy nem dobom ki. Leszállítom ezt a csomagot, jó? Emlékeim szerint igazából nem igazán hogy fogalmazzam. Nem igazán számít jelen pillanatban, hogy ezt hova visszük le, vagy hogy mit csinálunk vele. Ha jól emlékszem, akkor mind a kettő verzió egy kicsit rossz. Oké.
Nézzük, hogyan vagyunk. Melyik parkoló az, ami ami középen van? Jó, akkor ez lesz az. És akkor ide szépen leparkolunk. Így, né. Hát hála az ének, ugye itt most nem megy időre a dolog. Nyugodtan itt fölszedhetem az összes cuccost, ami csak van. Hogyan lehet ide jutni? Ja, hogyha így körbe megyek, és akkor úgy, jó. Körbe megyünk. És akkor úgy, igen, hát az lesz igen, hogy akkor ezt most leszállítom ezt a csomagot. Tehát függetlenül, hogy tiktakkol. Igen, kézbesítők vagyunk, ne kérdezősködjünk, csak csináljuk a dolgokat, és akkor úgy biztosan majd jó lesz. Vagy nem, mindegy, majd kiderül. Oké, itt van még egy lyukkártya. Illetve tényleg, még egy dolog, ugye ott van jobb sarokban ugye a térképünk, fölötte van a pénzünk, meg fölötte van az üzemanyagunk. I guess it was nothing. We did our job, Camus. We shouldn't ask so many questions. I am not sure. You want to say something? If it is okay? Sure. Is this a job good? It pays good. Are we doing good things? No more questions, please, Camus. Okay. Igen, tehát azért morális kérdések azért vannak itt, igen, hogy most ez jó munka? Nem jó munka, csak jól fizet. Általában igen, ezt szoktuk mondani, amikor valaki ilyesmit kérdez, hogy és jó a munkád? Jól fizet. És ezzel gyakorlatilag mindent elmondasz. Ezzel a rövid kis mondattal, hogy jól fizet. Driver 14FC, this is Control. Is there anything you want to tell me about that last job? No, nothing. All right, well, I'm just glad it went okay. For your next delivery, please proceed to the following nav point to collect a package at Life Corp Industries. You'll need to find a way up to the roof of the building. Our client didn't leave us an access code, but, well, you're a smart kid. You'll think of something. Control out. Jó, akkor itt elvileg ezt a platformot is kitakarítottuk, még ott van egy fickó vagy valaki, akivel tudunk beszélgetni, úgyhogy vele még akkor beszélgetünk. Még mielőtt beszállnánk itt a hovánkba, autónkba, ugye az autónkat nevezzük ugye hovának. Nézzük, hol vagyunk. Te ki vagy? Molly. Are you Kelson? No, sorry. Please do not be shy. We talked about this in the chat room. We cannot begin until you confirm your identity. We agreed on Kelson for you. I am Molly. I'm not Kelson. My name is Rania. Oh, I see. I am sorry too. Damn it, I cannot take any more of these time wasters. I hate to be made to wait. Even worse when it is in the rain. At least your clothes are kind of waterproof. They're made of... latex, yes. And I suppose that is a small mercy. How do you survive this weather? You're soaked. I'm a delivery driver, so I'm mostly in my Hava. Yes, of course. You like your work? I'm still deciding. You? It is honest work. I make people happy. Are you... a sex worker? Yes, a dominatrix. My mother said one day I would find something I was good at. This is it. Okay. You have something else to say. Spit it out then. I have nothing else to do, it would seem. I know you are curious. Does it feel bad hurting people? Even if they want it? No, not at all. I am helping them. You really believe that? I know it. They thank me, with words, and with huge handfuls of money. Has it ever gone wrong with a client? No. Seriously? You've never hurt someone more than they wanted? It's all done with augments now. If I crack a whip, it's just for show.
Ropes and chains are ornamentals. The augments bind them, hold them down, cause them pain. That way, no one is ever hurt worse than they want to be. I guess that's better. It is. Well, Molly, I hope you get another client soon, and get out of the rain. I shall. Business is good. Run along and get yourself dried off. We all wear a uniform to work, whether we think we do or not. No need for it to be waterlogged. És nagyon jó mondatok vannak ebbe a játékba. Mindannyian munkaruhát hordunk. Így vagy úgy. Ezért bírom ezt a játékot. Meg amúgy azért is, mert tök jól néz ki szerintem. Tehát hogy tényleg készítők szerintem fantasztikusan jó munkát végeztek. Igen, egy kicsit lejjebb kellett volna ereszkedni. Még akkor is, hogyha ilyen tényleg legókból áll az egész. De jól néz ki, igen, és esik az eső, és jó a hangulat, jó a zene, szinkronhangok is jók. Most azt igen, hogy belefutottunk egy ilyen glitchbe. Várjál. Merre kell itt átmenni? Hát... talán itt át tudok csusszanni. Valahol. Talán ott. Tehát igen, tehát azért mondom, hogy én ezért kedvelem ezt a játékot. Igen, rétegjáték természetesen, de úgy vagyok vele, hogy mivel ez egy rétegjáték, és valószínű, hogy nem biztos, hogy foglalkozik vele bárki is, így magyarok közül. Ezért úgy vagyok vele, hogy hát akkor foglalkozzunk vele mi. Vagy legalábbis foglalkozok vele én. Na vajon? Betöltött? Nem töltött be. Sajnos nem töltötte be itt ezt a részt. Na mindegy. Még lehet igen, hogy át kellene mennem egy töltőképernyőn. És akkor úgy működne. Na mindegy. Na de, még mielőtt akkor ide bemennénk, azelőtt itt van valahol egy alkalmazott. I'm here to collect. Sign here, please. You'll find the package on the roof through the hotel entry to your right. The access code is B965E. And don't talk to the package. Don't what? You'll see what I mean. It won't shut up. It's going to Avalon Heights. They're expecting you. Na, tehát igen, fel kell akkor mennünk. Tehát igen, akkor ez egy olyan fickó volt, aki muszáj volt. Driver 14FC, this is Control. Just checking that you made that delivery. I'm on it. Checking up on me? No, we're just... What was that? I don't know, driver. The city AI acting up again? Relocating a district, maybe? No, this felt like an explosion. Yeah, you're right. I'm getting reports over the wire right now. It was an explosion. Control? Was it at the Metro hub? No, well, it was in that district, but it was in the bay. In the delivery bay? Yes. Control? Did I just... Unrelated. What? Your delivery was unrelated to the explosion. But I... Authorizing a bonus payment for driver 14FC, transferring additional funds now. Why am I being given more money? Control? Driver 14FC, we are not authorized to discuss previous jobs. That's in the rules. I thought they were guidelines, not rules. Please complete your outstanding contract at LifeCorp Industries. Control out. Control? Control! Camus, are you on comm? What happened? I am nervous. That was a big boom. My windows got shaky. Did we do that? No, we didn't do anything wrong. Okay. Ennyi. Igen, legalább most már megtudtuk, hogy mi történt a TikTokkal. Na szóval, felszettünk közben a halász. A népszerű magazinnevelőben azt írja, hogy hatalmas zölden izzó halakat fogtak ki az öbölben, mielőtt korpszek elkezdett volna 1000 limet kérni az engedélyért.
Röplapot ugye olvastuk, hibás argumentációkat olvastuk, használt akkumulátor. Az uránium ebben az akkumulátorban még nem bomlott le teljesen, egy kereskedőnek eladva talán kapnék némi limet érte. Nagyjából így ennyi. És ugye láthattátok, hogy ott volt egy lift, miközben ugye ment itt a beszélgetés. És annak ugye ott az volt a lényege, hogy hűtőfolyadékot kellett belerakni, és ugye egy hűtőfolyadékunk, tehát volt nálunk ugye hűtőfolyadék, úgyhogy egy hűtőfolyadékot ki is vett az eszköztárunkból a rendszer. És tüsszenteni fog, akartam volna mondani. Na, itt van akkor egy mellékes emberke. Nem te vagy az, hanem te vagy az. Christy. Have you seen my little one? She must be here somewhere. Little one? My white snapper, my little mouse. Have you seen her? No, sorry. Hova lettél? Itt vagy? Itt vagy, jó van. She's gotta be around here somewhere. Have you found your little white snapper? The mouse? Who? Forget it. Ennyi. Igen, vannak itt személyek, akiknek furcsaságaik is vannak. Na, akkor menjünk le szépen. Nagyjából akkor ide. És akkor szedjük fel a csomagot. Hello. Jó, csomag felvéve. Hello. Hallottátok? Valaki azt mondta, hogy hello. És mondták, hogy ne beszéljünk a csomaghoz. Ugyebár. Na mindegy, majd most érdekes lesz. Annyi, hogy akkor szállítsuk le akkor ezt a csomagot is. Az Avalon tetőre. Ez merre van? Aha, az már egy másik részen van. Hello. Can you hear me? I can hear you, Box. How are you today? Camus, we're not supposed to talk to the box. I completely understand. Are you an android too, Camus? Fine. You can answer him, Camus. I am an automata. I am a dog. Or a car. I am a dog car. How strange. Hey, fella, you're a box. I am in a box. My name is William. What are you if you're not a box? I told you, I am William. But what are you? I was a sous chef in Little China, but not anymore. I'm moving up in the world. In a way that makes me sad too. How come? Because I won't be able to talk to little people like you anymore. That will be a shame. But it will all be... Helyjaj! Egy beképzelt program. Avalon Heights! I can't wait! What will you do up there? I don't know yet. It's exciting. Maybe I'll be working as a personal assistant to some pop star. Or maybe even a CEO. Perhaps I'll be an executive at one of those big corps. Hiring and firing. I would love to fire a human one day. Oh, no offense, driver. None taken. Oh, what's it like being a driver? I love to hear about poor people. Now that I will be rich, I might even be an organizer for charity dinners. You won't be invited, of course, but I would talk about you. Thanks. And I've only been a driver for a little while. I was a musician. Perhaps I shall be a musician. Of course, I will be too rich and too busy to learn to play, but I might get some augments so that I can perform. Maybe the saxophone. Uh-huh. Rania lost her home and we were evicted, Box. I mean, William. We had to move to the city. Oh,
Why? Debt corpse. Oh yes, they can't be very unpleasant. I have heard. She had to sell my body for money, too. A circumstance with which I am familiar. I sold my body also. You see, a chef's android body is worth a lot these days. My body was the only part of me worth anything. Now I'm just a head and a dream. Can we open the box to see him? I want to see the head. No, we're not allowed to open the packages. We're not supposed to speak to them either. I am sad. You'll get over it. Yes, doggy. Don't worry. One day you'll have a lovely body like mine. What will your new body be like? Oh, I'm sure it will be something good. I traded my old body, my apartment, and all my savings for this place in the Spire. Surely they have the best android frames there, too. Ennyi? Jó. Akkor ennyi volt. Na, hibás augmentáció. Közben jött, azért összeszedegetem igen ezen a platformon is a dolgokat. Na most, hogy ez hol van, ez fogalmam sincs. Na mindegy, akkor ezen szépen végigmegyünk, aztán majd utána lemegyünk. De akkor szerintem valahol ilyen félúton lehet. Ez a történet, aha. És oda majd szerintem lifttel kell lejutnunk. Na, hogyha van még egy, hát úgymond idegesítő tényező a játékban, akkor azok a liftek. Mert általában mindig akkor érek oda egy lifthez, amikor lent van, vagy fönt van, vagy pont, tehát mindig akkor érek oda, amikor pont nincsen ott, amikor kellene. Na mindegy. Na, de amúgy is amúgy lifttel kellett volna ide följönnünk. És igen, a túloldalra kell vinnünk ezt a csomagot, szó szerint, ezt a dobozt. Oké, használt akkumulátor, abból akkor van még egy. És akkor... most itt jó kérdés, Avalon felhő úton is jártunk. Jó. Hát mehetnénk át amúgy nyíl egyenesen is ezen a kapun. És akkor túloldalra átdob. De igazából mehetünk a hosszabbik úton is, ma ott van mondjuk egy lyukkártya, úgyhogy azt is fel akarom szedni. Meg nyilván azt a kék tárgyat is fel akarom szedni. Mert hát, hogyha valami olyasmi, ami szükségeltetik a továbbhaladásunkhoz, vagy beindít egy mellékületés, vagy tovább visz egy mellékületés. Mondjuk ez meg egy korpszek röplap volt. No. Kézbesítsd a csomagot az Avalon tetőre. Úgy lesz. Memória chip. Oké. És akkor elvileg ide kellett hoznunk. Hello, we have a delivery. His name is William. I'm the supervisor for this shift. Domestic android supervisor, Reginald Esquire Buckley Senior. You're a vacuum cleaner? No. I am a refuse disposal officer with cleaning functions. The senior refuse disposal officer. And this is our new recruit. William, your head will be mounted on a Digitlux Cleaning Unit 3000. And you will be working on the 3287th floor of Avalon Heights as the junior apprentice unit. Sorry, William. Sorry for what? I am to be the junior apprentice. Please pass me over to Mr. Buckley. I am keen to get to work. And you do understand that we can no longer be friends, right? I like you and your pet human, but it just wouldn't be the done thing to be seen with you. Oh, I understand. I am happy for you. Goodbye, William. Na, sebességnövelő feloldva. Nagyon jó. Nagyon-nagyon jó. Szépen haladunk amúgy a játékban. Oké, na akkor még annyi, hogy akkor itt ezen a tetőn is összedek mindent, amit csak lehetséges, és utána egy picit elmegyek egy kis szünetre, és egészségügyi szünetre, aztán azonnal majd jövök vissza. Meg nyilván ugye megnézem, hogy minden jó a felvétellel.
De azért úgy jó lenne, hogyha minden jó lenne vele. Ha már ilyen szépen előre haladtunk benne. Azért több mint egy órát most már felvettem. Igen, bocsánat? I do not. Okay. Me neither. Well, we took William to his new home. I think we should go and check on ours. We have a home. Is it big? Does it have a garden? Do I have my own room? Sorry, Camus, it's not really a home. It's just a place where we can stay for a while. And it's all I can afford on a Cloudpunk salary. No pool, no butler. I'm not even sure we have running water. Maybe we can go somewhere nicer if Cloudpunk pays us lots. Camus, life is going to be hard here in Nivalis. You need to prepare yourself for that. Even this place might be too expensive. We can't afford to mess up. Got it? One bad night and we could be evicted. I understand. So don't get excited about this new place. It's not much. Okay, I understand. I am still excited. Igen, lassan ugye megyünk a lakásunkra. Megnézni, hogy mi a helyzet otthon. Oké, és akkor itt van még egy hídacska, ami majd átvisz minket. Úgyhogy akkor azt igénybe vesszük. És pont jön errefele, mert azt nézem, igen, hogy ezen a platformon elvileg összeszedtünk mindent. És mehetünk vissza. Így né. És mindig azt mondom, hogy fantasztikus. Tehát, hogy ilyeneket kell igen alkotni. Tehát, hogy nézzétek, hogy mennyire minimalista módon van megcsinálva, és mégis fantasztikusan néz ki. Tehát nekem nagyon tetszik. Jó, és akkor már csak ott azt az egyetlen egy dolgot összeszedjük, és akkor elvileg ez a platform is pipa. Hát ide most már csak szerintem azért kellene esetleg visszajönnünk, mert hogyha lesz itt valami mellékküldetés, vagy hogy ide kell hoznunk csomagot. Emlékeim szerint ugye egyszer minimum még jövünk ide-vissza erre a platformra. Ha jól tudom. Jó, de ez a platform akkor pipa. Itt akkor összeszedtünk mindent. Vagy hát minden felszedhető tárgyat felszedtem. És akkor irány haza, irány a lakás. És akkor a lakáson belül majd akkor tartok egy kis szünetet, jó? Ha jó, ha nem jó, de így lesz. Na, úgyhogy akkor hajrá. Hát most pofátlan leszek, és itt által haladunk. Most megpróbálok úgy leereszkedni, hogy közben ne ütközzek senkivel és semmivel. Úgy né. Igen, tehát hogyha vezetni akartok ebben a játékban, én két dolgot tudok javasolni. Az egyik az, hogyha úgy vezessetek, hogy itt legalul vezessetek, vagy fönt. De fönt meg ugye ott vannak azok az oszlopok, tartórudak, nevezzük ugye akárminek is, abban meg azért bele lehet akadni. Úgyhogy én inkább itt alul, itt alacsonyan lévő vezetést javaslok. Független attól, hogy a játék egyfolytában, mikor átmenjünk egy ilyen kapun, mindig középre tesz be. De amint megvan az irányítás, egyből induljatok el és lefelé. Na várjál, azt hiszem itt át tudunk menni. Pontosan. Itt áttal tudunk menni, és itt leparkolunk. Jó, fék. Egy. No. Akkor... Hú, azért itt vannak az emberkék. Na, akkor tegyünk még gyors egy kört. Mert azért fogunk idejönni erre a platformra. Korpszek ügyintéző. Na, egy korpszek röplappal ezt ki tudjuk nyitni, és ide át tudunk így jönni. Azért kellett korpszek röplapot összeszedni. És akkor plusz acél alkatrész, illetve Glenbow. I think there are clear differences in intelligence between the Spire dwellers and those from the slums. Debate me. Me? No. Oh, why? Are you afraid? I'm Glenbow, and I'm the most skilled debater in the whole of Nivalis. I am a verbal martial artist and cannot be defeated. Fine, you win.
No, that's not good enough. I will find a subject you cannot resist debating with me. Men are clearly superior to women in strength as well as skill. All right. Nothing? Okay. The Eastern Peninsula is home to savages who eat their own children. I know I did. Delicious. Androids don't deserve their rights. They have no soul. Do you? Of course I do. We all do. All but those who were not born of other humans. That is why androids deserve no right. Ah, you see how I hook you on my snare? Now we're debating. Put forth your points and I shall defeat them. I have a job, and if I don't do it, they fire me, so I really don't have time to debate you. Then I win! Haha! You concede! Androids are not real people. Women are inferior to men. Savages from the East eat babies. Rich people from the Spire deserve their wealth. I win! Hát jó. De valóban így van? Valóban a gazdagok megérdemlik a vagyonukat? Valóban az androidok nem hogyha olyan világban élnénk, ahol mi például lesz, ahol vannak robotok, androidok, és hát ugye nem embertől származik, tehát nem szülőtől származnak ezek a robotok, ezek a lények, akkor ők akkor nem kaphatnak jogokat? Tehát ők akkor tárgyaknak minősülnek? Érdekes kérdéseket vet fel ugye ez a játék. Tönkrement könyv! Na, például egy őségi, elég szamárfüles, puhafedeles könyv, egy meztelen felsőtesti férfi szerepel a borítón. Furcsa. Oké. Még ott van egy, meg ott van egy. Még azokat gyorsan megnézem. Gyorsan ezeket összeszedem, aztán utána tényleg megyünk a lakásra, és akkor én elmegyek kicsit pihenni, aztán utána jövök vissza egyből. Hát, hogyha a videó közepén leszünk, akkor ugye lesz egy gyors vágás, ha esetleg videó végén vagyunk, akkor meg egy hosszabb vágás lesz. Ez ugye már hozzászokhattatok tőlem, tönkrement könyv, gondolom ugyanaz. Igen, ugyanaz. Amúgy 150-et ér darabja. De igen, tehát azt jegyezzük meg, hogyha fel is szedek én itt mindent, ne adjatok el semmit, hanem játszatok végig a játékot, és amikor véget ért a játék, akkor utána meg lehet nézni, na mik azok a dolgok, amiket el lehet adni. Bár igazából a pénz az hát annyira nem fontos ebben a játékban, ahogy én észrevettem. Tehát, hogy oké, van pénzünk, vehetünk bele dolgokat, cuccokat, de nagyjából így ennyi. No. Illetve a lakásunk előtt van még valaki, azzal a személlyel akkor még beszélgessünk. A mondó vagyok. Vagy nem beszélgetünk vele. Hanem az lesz, hogy én itt akkor megpihennek, és akkor nem sokára jövök majd vissza, srácok, lányok, jó? Nos, srácok, lányok, hölgyek, urak, visszatértem, úgyhogy folytathatjuk. És akkor itt van nekünk egy Evelyn nevezetű hölgyemény. Do I know you? Vele akkor még beszélgessünk. What? If I knew you, I might not know. Let me try this again. Why are you hanging around outside my apartment? Are you with the Debt Corp? Or CorpSec? Are you spying on me? I am your neighbor. Shouldn't you be in your apartment then? I am waiting to talk with you. What do you want? I want to know if I know you, if we used to know each other, if we were friends. No, I just moved in. I've never met you before. Are you okay? No. You're an android, right? So did you have a firmware upgrade that went wrong or something? I hear those can cause androids to lose their memories, I think. No. Do you remember my friend, Dr. Zizic? We live next door. No, I told you I just moved in. She is missing. I am alone. Look, I'm really busy. I just moved here and I barely have any money. I don't want money. Why would you say that? I didn't ask you for money. I'm sorry. I just don't know if I'm the best person to help you. I don't know anyone else. There's some homeless shelters for androids downtown.
I have a home. What do you think I can do for you? There is a card. It was posted into your mail. I think it is for me. That's it? Just a card? Yes, I need it. It is how I will start to come back to me. Jó, keresd meg Evelyn lyukkártyát a lakásodban. Na, irány akkor a lakás. Úgyhogy ezért kellett Evelynnel is beszélgetni egyszer. Camus, can you read me? I'm in the apartment. You're authorized to access the systems in here. I am here. It is amazing. There's a table and a balcony, and the roof perfectly fits on top of the walls. Yeah, it's all right, I guess. A bit sparse. I'd love to be able to decorate, you know, make it less clinical. Do you remember the birds we had back home? Yes, they landed on the window ledge. I could never catch them. Yeah, not much chance of wildlife here. There are rats. I detect almost 50 within the property. Ugh, do me a favor, Camus. Never mention rats again. Okay. There are also a number of rare breeds of sump spider. Ugh, also not good. Come on, we should get back to work. If I get a bonus tonight, maybe I can buy a picture. Or a mirror, or something. Na, lakásfejlesztés feloldva. Na, itt lehet a lakásban fejlesztéseket szedni magunknak. Na, úgyhogy tudok például... Driver 14FC, this is Control. Come in. We need you to deliver a package to the Sin Wave nightclub. You're going to have to deliver in person to the rooftop. That's where you can access the VIP area. So I just go to the door and... Not gonna lie to you, kid. This one is gonna be tricky, but I think you can do it. The club's picky about who gets in. Have you heard of Lomo? No. He's the owner of the club, and most of this sector, too. He's got a piece of every business in the Undertown, and he didn't get them by asking nicely. Be careful around him. I will. Are they expecting me? Sure. I'm just letting you know you might come up against some resistance. These are powerful people, so watch what you say. Powerful people? Let's just say they're very private clients who have reason to suspect any strangers might be undercover corpsec. You'll have to convince them otherwise. Understood. And 14FC? Yeah? This has been a tough night for the company. We're understaffed and overworked, and we keep losing contact with drivers. There's something in the air tonight. Be careful. And if you do a good job on this delivery, all past infractions are forgiven. Understood? Understood. Na, szóval itt lehet fejlesztéseket venni. Például hűtőt, irodai széket, lámpát, játékkonzolt, zenelejátszót, növényt, kutyaházat, pizzát meg majd később. És akkor itt van a növényünk, itt van a lámpánk, föl is lehet kapcsolgatni. Akkor mit vettünk még? Vettünk egy kutyaházat. Itt van egy kutyaház. Akkor vettünk egy hűtőt, meg akkor itt van ugye az a lyukkártya, ami kellhet Evelynnek. Meg elvileg vettünk széket. Ja, itt ez a szék. Vagy ez nem volt itt? Na mindegy. Vettünk széket is. És igen, a pénzt gyakorlatilag erre fogom elkölteni, hogy itt a lakást kicsinosítsuk. Semmi másra. Meg amúgy tök érdekes, hogyha a lakásban vagyunk bent, akkor kint nem esik az eső. Úgyhogy fura. Amint kijövünk, utána megint elkezd esni az eső. Na, Evelyn, közbe te. I found the card. You can have it. Thank you. So, what is it? A punch card. Which is... A relic. Dr. Zizhits liked old things. Antiques. Our home is filled with grandfather clocks, teapots, DVD players. But this card, I know this is just the first of many. Where are the rest? You don't want me to check with all our neighbors, do you? The rest were with Dr. Zizich. They are scattered. So, where is Dr. Zizich?
She is also scattered. You mean? Last month, the 1875 B shuttle for Phobos took off from Terminal B while the launch bay doors were still closed. One of a series of systemic failures that took place across a range of Novalis' safety protocol algorithms. The explosion caught over 100 vehicles in the blast radius, including Dr. Dzizich's Hova. So I'm sorry. You did not know her, but thank you. She was your flatmate? We were best friends. We came to Novalis together. We met at the periphery. She was the last doctor to leave. I was the last surgeon. So you are Dr. Evelyn? Although I was conferred the title, none of the humans used it. But if you were operating and saving lives, you were a doctor. If no one calls you a doctor or treats you like one, you are not a doctor. Still, you were saving lives and... Please do not tell me how to label myself. Sorry. So the periphery? I hear it was pretty dangerous out there. It was, but Novalis is dangerous too. Is it better here, in the city? I saw terrible things at the periphery, but there was hope. Friends. I have not found those things here yet. Will you set up practice here in Novalis? I don't know. Dr. Dzizich had a plan for us, but it is no longer in my memories. I guess I can look for these pages. I travel around the city, so... It would help me a great deal. Please bring me any you find. I will. And if you need anything else, well, we're neighbors, right? We can look out for each other. Yes, neighbors. Na, úgyhogy ezért kellenek a lyukkártyák. Evelynnek kell az összeset, de... És az összeset igen össze lehet szedni. Több lyukkártya van amúgy, mint amennyi kellnek Evelynnek. De gondolom azért, hogyha valaki véletlenül eladna lyukkártyákat, akkor hogy ne ez legyen a problémája, hogy esetleg nem tudja azért megcsinálni a megküldetést, mert véletlenül eladogatta őket. És akkor merre kell nekünk menni? Aha, az alsó belvárosba. Jó. Akkor haladjunk. Úgyhogy igen, Evelynnek fogom összeszedegetni az összes lyukkártyát, úgyhogy azért fogunk majd körbe-körbe mendegélni. Sokat kell majd, tehát most azt írja, hogy 20-ra van szükség, de higgyétek el, több kell. Jól emlékszem, akkor 100 darabot össze kell szedni. És így 20-asával fogjuk odaadni neki. És mindegyes 20 darabot, hogyha leadunk neki, akkor ugye előre haladunk a kis emlékében, vagy a kis történetében, hogy mi is történt vele, hogy is történt vele, mert hát ahogy most kivetétek a gondolatait, egy kicsit amnéziás. Egy kicsit nem emlékszik, hogy pontosan hogy is történtek a dolgok. És ha mindegyik lyukkártyát megtaláljuk, akkor végül is tisztázódik, hogy mi is történt valójában, hogy is történt valójában, hogy ő kicsoda, micsoda, ki ez a doktor Dzizich. Azt hiszem, ugye így kell kimondani a nevét. Meg ilyenek, úgyhogy az is egy érdekes történet. Ne, nézd meg erre. Lekaramboloz. Na, le tudok szállni, le tudok, jó. Közel kell menni a P betűhez, és akkor jó lesz. Na, van itt valaki? Amúgy senki nincs itt, jó, akkor vehetjük fel a csomagot, és akkor így ennyi. Haladhatunk. We have his package, but will Lomo think we are undercover corpsec? We don't look like undercover corpsec. What would undercover corpsec look like, Camus? I guess maybe like us. We have to act natural, not suspicious. Exactly. It is hard to act not suspicious when you are worried about being killed. You know what else doesn't help? Talking too much? You're learning fast, Camus. Igen, Camus eléggé okos, egy kutyakocsi, program, robot, akármicsoda. Úgyhogy ja, menjünk szépen ez a Synthwave Night Clubba. Hát ez a fickó egy rossz arcú, na. Tehát egy alvilági figura lesz. Úgyhogy igen, megmutatja a játék ezt a város, Nivalis városának minden szegletét. És igazából tényleg hogyan tudnád bemutatni egy városnak az életét, hogyha nem egy futár vagy. És a futárok igen azok, akik szinte mindenkivel találkoznak. Mindenféle csomagot vihetnek,
mindenféle embereknek, mindenféle helyekre. Ennél már csak a pizzafutár az, aki ugye kicsit még ilyen kategória lehet. Na várjál, igen, itt jobbra. Így. És akkor keresünk mindjárt egy parkolót. És hát ugye szokásom a szíven, mint ahogy eddig is. Először átnézzük a platformot. Mert ahogy nézem, igen, eléggé sok minden van itt. Na, először is megáll. Először is körbenéz, hogy jó helyre jöttem-e. Hát nem, egyelőre nem jöttem jó helyre, de hogyha már itt vagyunk, akkor már parkoljunk le. Kerti útra. És hogyha már itt vagyok, akkor szedegessük össze ezeket a dolgokat, mert azt hiszem, hogy ez az a platform. Lesznek olyan helyek, igen, ahova nem fogunk eljutni, mert emlékeim szerint se fő történetszál, se pedig melléktörténet nem vezet oda. És ugye nekünk ide kell majd átjutnunk ebbe a bárba. Úgyhogy ja. Itt van egy tulajdonos. Itt van egy tönkrement könyv. És akkor nagyjából ennyi? Jó, nagyjából akkor ez így ennyi. Jó, hát akkor ezek akkor itt ki vannak tisztítva, és akkor mehetünk át a másik parkolóba. És akkor majd úgy. De hát szerintem az lesz, hogy először bemegyünk. Beszélgetünk, és akkor úgy. Úgy csinálgatom meg a dolgokat. Várjál, nem jó, mert nem erre van a parkoló, hanem a másik irányba. Átalcsusszanunk. Mint mondottam, hát próbáljunk meg a lehető legközelebbi parkolóba megállni. Hát most itt ez a legközelebbi. Jó, akkor először megyünk, beszélgetünk a nightclubba, hogy mi a helyzet. És amikor kijöttünk, akkor majd utána csinálgatjuk a dolgokat. Mert szerintem utána eléggé sok információt fogunk majd kapni. De hogyha már itt vagyok, akkor ezt felveszem. Ezt a lyukkártyát, hogyha már itt idézőjelesen útba van. Hogyha már itt útba van, akkor ezt felveszem. Jó. Meg akkor azt a kártyát is, hogyha már útba van. Hol van? Itt. Ó! Oh! Ocarina. Ez egy Ocarina. Édesanyám is játszott egy ilyenen, még fiatal koromban, gondolom elveszthette piszkos, de szerintem még működik. Nagyon jó. Jó, és akkor nekünk ide kell bejutni. Ugyebár. Ugyebár, igen. Itt a kidobó. Who are you? I'm here to deliver a package. Sure you are. Fuck off. Look, I need to get past. They're expecting me in the VIP area upstairs. Make it worth my while. How? I don't have much money. I don't want money. Get me some juice. Juice? Tramadol bottles. Corpsec aren't allowed to hold them. So if you bring me some, I know you ain't a cop, and I can sell them. Jó. Tehát addig nem tudunk bejutni, igen, amíg a kidobónak nem szerzünk juice-t. You from the east, lady? You're good, but no corpsec. Got it? És itt van ez a juice, 88-ba kerül. Aranybarna betépés, egyenletes visszatérés. Mindenki tudja, hogy a juice legális stimuláns volt, amíg egyszer a gyógyszergyár nem fizette ki az osztalékot a corpsecnek. Egyet veszünk. Thanks. You folks from the east are good with me, but no sec. Jó. Nagyjából így akkor ennyi. És akkor így most már be tudunk jutni. I brought your juice. All right, go ahead. Na hajrá. És akkor keressük meg az emberünket. Lomo. I'm the delivery driver. I have your package. You're not Carmine. He used to run my packages. He retired. Retired, eh? You know who I am, driver? Lomo? That's right. You bring me packages. No questions. No mistakes.
we'll be friends. If you let me down, probably not. I understand. What's your name? Rania. Well, Rania, I have some advice for you. You want to hear it? Sure. You got a don't fuck with me look on your face. But those are some clean hands. In the city, you've got to adapt quick. All the shit in the world ends up in the sea, but we still swim in it. If you dilute anything enough, it becomes tolerable. You hear what I'm saying? Not really. The city moves real fast, and you got to move with it. You make a million choices a day to survive in Nevalis, and some of those choices are gonna hurt folks. You ain't got time to think about that. You just keep moving. Understand? I think so. All right. Get going then, Rania. Cora willing, you might just make it through the night. Cora. Megint Cora. Vagy hát igazából most volt először Cora. Közben így felszedtem a memória chipet is. Ha már ide beengedett minket a kidobó. És akkor mindjárt kimegyünk. Egyszer. Elhagyjuk a klubot. És aztán... Ott van egy emberke, azzal is kéne beszélni. Várj már egy pillanatot. Ja, tudom, hogy tudom. Oké. Tudom már. Igen, ez egy gyűjtögetős kártya. Yes, I'm here. Camus, people keep mentioning Cora. What is it? Not sure. Just an expression? Yeah, I get that, but it must come from somewhere. Do a basic search through Open Web and PubWeb. Searching. 872 different definitions for Cora. Just give me the gist. In the city of Nevalis, Cora can be used in common parlance to refer to the personification of luck or fate. Can be uttered as a blessing or a curse. Can refer to the hacker collective or cult of the same name. Can be an expletive or used as a noun to refer to the AI governing specific aspects of logistics, theology, sociology, or infrastructure of city operation. In historical context, can refer to the... Okay, that's plenty. You know, you really need to learn a bit about the word relevance, Camus. Should I look it up? Wait, we have an incoming call. Kid, you there? Ready for another job? Sure thing. Hey, Control, what is Cora? Cora, a code word used by hackers, an anarchist group, an expression for when you're tired of shit. Why do you ask? It doesn't matter. Just give me my next job. You're delivering to an unsanctioned street race, so watch out for CorpSec. Pick up a drive converter from Emmett's garage. Your delivery target is Never Slow Joe. Control out. Camus, are you there? Here? Camus, I want you to do a deep search for Cora. Not mainstream corp networks. Hit the deep net and the undernet. Is it important? I don't know. I see it everywhere, and there was something about Control's reaction. It means something to him. Won't we get in trouble? Oh, my head. I don't feel good. You don't have a head, Camus. You're running on a low clock speed processor, so that's why you're struggling. Take yourself offline while you do the search. I'll be okay without you for a while. You need to swim. You remember how to do that? You need to copy yourself into the other networks and travel upstream. I remember. You're looking for Cora, remember? I want old data. Where did the name come from? That's your focus. I will try. Going now. Camus Automata now offline. Na, közben ezzel beszélgessünk ez az Emiliával. You met him yet? Who do you mean? Rubric. We're not best friends. Why? He took my place. I was Lomo's #1 hacker. What happened?
There were lines I wouldn't cross. So you're an ethical hacker? You say that like it's an oxymoron. I guess it's not. I've known hackers who were good people, I guess. You want some free advice? Stay away from Rubric. Limo will use you to get what he wants, but Rubric will be the one that cuts your future short. That's what happened to you? Not yet. He'll get me one day. I hope not. Oh, I don't doubt it. Na, legalább itt kaptunk egy bónusz információt, igen, hogy Rubrikkal, tehát igen, Lomóval se érdemes cseszekedni, na de Rubrikkal meg még inkább nem. Mennyi autó van itt? Messze kellett nekem megállni, na mindegy. Na, de az a lényeg, hogy menjünk. Van itt nekünk egy autóversenyzőnk. Never Slow Joe, amit igazából Fürge Joe-nak is mondhatunk. Na, egy kicsi fék. Hadd nézzek körbe, hogy merre kell mennünk. Aha, oda kell mennünk, akkor föl északra, és akkor majd balra. Jó, elméletileg talán itt, vagy balra, jobbra. Már a kezemet se tudom mi. Megkülönböztetni, melyik a jobb, melyik a bal. Jó, és akkor itten áttal csusszolhatunk. Ez egy érdekes kis küldetés lesz. Majd, hát úgymond vicces lesz, tehát inkább fogalmazzunk úgy. De ezt bírtam, ezt szerettem. Úgyhogy szerintem jó volt. Ja igen, vehetnék gyorsítót amúgy az autóba. Mert azt hiszem most már kioldottuk, csak nem tudom mennyibe kerül, lehet, hogy az 1000-esből nem lesz meg. De minden, majd hogyha elmegyünk egy ilyen szerelő mellett, például itt is van egy szerelő. Hoppá! Hát ezt jól megcsináltuk. Égyni. Oké. És akkor veled kell beszélnem? Veled kell beszélnem, igen, de remélem, hogy te még javítasz is. I'm here to collect a driver converter. Drive converter? Sure. You don't know what it is, do you? Nope. It regulates the hydraulic output of the water tanks. It wears out fast, but without it, you got no grav lift. The sump builds up residue from the runoff because we got no clean water down here no more. Only the fancy overcloud hovas can run without a drive converter because they use pure H2O. You're not listening, are you? I think they need this pretty quickly. You're right, they do. You better get going. What do they do with it when they get it? They don't mess around with it. That's the main thing they do, or don't do. Once they stick the drive converter in the universal maintenance slot under the passenger seat, the servitors will fit it in on the fly. Unless they've got an old manual, in which case, you know what? Never mind. I know you're not interested. I'll let you go. See you around, kid. Jó, és tudok most veled beszélgetni? Tudok, oké. Egy az akkor a hovát, hát igazából annyira nem kell megjavítani, sebességnövelő olyan gyorsan csökkenti a vízgőzt a meghajtó tengelyben, hogy az orgon azonnal elpárolog, nyomja el az aktiválásához, ez a főhet. Olyannak néz ki, mint amit az ősi időkben használtak, ahol antennákra valóban volt szükség egyszerű díszítő elem. Hát arra most nincsen pénzem, úgyhogy ez így ennyi. De igen, mostantól tudunk gyorsabban haladni. Na várjál. Erre kell menni. Ide lefelé. Jó. És annyi a lényege, hogyha egyenes szakaszon vagyunk, akkor érdemes elnyomni. Egyszer megnyomod az elbetűt és már röpülünk is. Hátránya ugye az, hogy gyorsabban, azt vettem volna észre, mint hogyha gyorsabban égetni az üzemanyagot. Jó, megérkeztünk. De így legalább gyorsabban odaérünk A-ból B-be. Jó, próbálom meg felemelkedni. Where is Never Slow Joe? Are you part of the race? I've got a drive converter for him. They went already. I'm the start line. Can I head them off? I'm really just here to wave them off, miss.
Damn it. Control, are you on the comm? What do I do? The race has already started. I'm here. Joe won't get far without that part. I'm giving you a nav point. Seems like he might have broken down already. Seriously? You have to complete this job. Remember what we told you when you signed up. No failures. Without that part, he's not even going to be able to land safely. Get to him as fast as you can. I'm not much of a racer. I'll try. You can do this, kid. Remember, straight roads are for fast cars, but the city is for fast drivers. Na. Ezzel meg vagyunk. Ritka videójáték szallag. Meg amúgy felszedtünk majd mást is. Sebességnövelő, igen, ezt ugye olvastam. Videójáték szallag. Itt van. Ez valamiféle ősi tárolóeszköznek tűnik. A címlapon néhány régi módi ruhában feszítő fickó harcol egymással. Elég jó állapotban van, talán egy gyűjtő véletlenül dobhatta ki. Fuvola Energia Konverter. Igen, ez gyűjtögetős kártya. Ez egy gyűjtögetős kártya, hűha, még hozzá az aranysorozatból. Ez a példány eléggé ritka. Kíváncsi vagyok Joe-nak, tetszett-e a kép, amit ezen a kártyán használtak. Néhány évvel ezelőttről számolhat, mert sokkal fiatalabbnak tűnik. Azért mondom, érdemes igen össze-vissza mászkálgatni, és csinálgatni a dolgokat. Ó, itt van Tico. Hey, Tico, right? Did you have any luck finding... Nari? No, I don't know what to do. When did you last see her? I don't know how to answer that question. Months? Years? You don't know? So where did you last see her? Back in Tokyo, during the Sakura. We had a picnic in the park. Tokyo? Sorry, I don't know the city very well. Is that below Midtown? It is a different city. You mean like a different district? When I last saw her, it was not in Nivalis. Sorry, Tico, I think you might be getting confused. There is only Nivalis. Everything west is just townships and settlements. There are no more cities. This is it. We grew up together. I've known her since I was 13. Tico, that must have been a very long time ago. I don't really understand when people talk like that. You don't understand what? Time? When people say the feelings are from long ago, they don't change. The people you cared about when you were young, have those feelings gone away? I guess not, but some of them aren't around to love anymore. I don't understand. We sat under the cherry blossoms. She ate fresh strawberries, and we watched the sun rise together every day through the summer. Then one day the sun rose, and it was too bright, far too bright. Her family said they would have to move away. I think your memories go back very far, Tico. Nari and I grew up together. Even after the big sunrise when she moved away, all I wanted was to see her again. When she left, it was like I didn't exist anymore. When she moved to Tokyo, we would see each other less and less often. Then, one day... It is not fair. I moved here from far away too. I know how you feel. Are you alone here too? Not quite. I have one friend, maybe two. I have to keep looking for Nari. She might be looking for me too. Where will you go next? I have heard people live in the thermal vents where they use the steam to stay alive. I will look for Nari there. She always liked the bathhouses. That sounds like a good plan. Do you think the vents will be like the bathhouses back in our village? I don't think so, Tico. But you never know. Érdekes egy történet, nem? Tehát, hogy nem ismerik Tokiót. Tehát itt most Rania is elmondta, hogy bocsi, de nincs másik város. Ez a város van, és kész. És nincs több. Na várja. Hogy jutok én tovább? Úgy itt mögöttem van egy lift. Nem. Úgy jutok tovább.
Igen, hogy majd fel kell mennünk, mert fönt van amúgy az autó, ott fönt valahol becsapódott, ütközött. Úgyhogy majd mindjárt felmegyünk, csak előtte igen, összeszedelgetem itt a dolgokat, nem kell aggódni, ráérünk, tehát nincs időhöz kötve. Tehát ez a feladat, ez például nincsen időhöz kötve. Lesznek majd olyan feladatok, amik időhöz lesznek kötve, de ez például nem az. Jó. Akkor elvileg ezen a szinten akkor mindent megcsináltunk. És remélem, hogy elérem a liftet. Hát nem, mert most éppen fönt van. De már jön le. Akkor jó. Addig egy picit nyújtózunk. Na és már 15-öt összeszedtünk a 20-ból. A lyukkártyákból. Hát azt nézzük, akkor a 15%-a megvan az összes lyukkártyának. Úgyhogy hajrá. No. Fölszedjük ezt. Használt akkumulátor. Nagyon jó. Ezen az oldalon még van cucc, jó. Akkor majd ilyen átlósan fogjuk megoldani a dolgokat. Szerintem ez is egy lyukkártya lesz. Legalábbis reménykedem benne. Tésztázó. Itt van. Nem, ez egy korpszek röplap. Mégis az is jó, mert azzal is ki tudok nyitni akkor ajtókat. Olyan... Igen, olyan ajtókat, amiket ugye alapesetben nem tudnánk kinyitni. És akkor ezen az oldalon elméletileg minden megvan. És akkor még itt balra elnézünk. Á, itt van. Jó, és elméletileg akkor ez a platform is pipa. És akkor mehetünk Joehoz, odaadni neki a cuccost. Igen. Ennyike. Hello. Are you never slow, Joe? No, I am currently very slow, Joe. You got my converter? Yeah. Thanks, Cloudpunk. I'm gonna give you this old one. It's busted, but if you get it back to Emmett, he can fix it up and sell it on for a good handful of limbs. These converters are worth a lot of money? They sure are. I owe Emmett, so you make sure it gets back to him safe, you hear? Without the trade-in value in that busted converter, I wouldn't be able to afford this repair. My racing days would be over. Early retirement. I'd go mad. I'll get it back to Emmett. Thanks, Cloudpunk. Yeah, I can't believe you drive around the city in that piece of junk. You're braver than me, kid. What do they call you? Rania. That's no good. My name's no good? What do you suggest? On the run, Rania. What do you think? I like it. All right, on the run, Rania. I gotta go. I've got a race to win. I'll see you around. Na, bekeretezett fénykép. Fejlesztés fel van oldva mostantól a lakásunkba. Úgyhogy Joe mehet tovább. Na, hát ez a lift meg most lent van. Tök jó. Az összes lift mindig ott van, ahol nem kéne. Mindig lent vannak. Vagy tehát igen. I am back. Did you hear all of that? On the run, Rania? I don't like it. He's a racer, not a poet, Camus. Are you going to take the old part back to the mechanic man? I'm not sure. If I sold it, I'd make a lot of limbs quick. Won't you get in trouble? I don't think so. The races are illegal and dangerous. Joe is an old man. Maybe it would be safer if he retired. If I give this part back to Emmett to settle his old debts, he'll keep racing. So, are you going to sell the part at some other mechanic man? Or take it to the Mr. Emmett mechanic man? Igen, ez is egy olyan dolog, hogy most igen, hogyha eladjuk, akkor mégis igen, pénzt kapunk belőle. Hol van? Energiakonverter. Vagy így nincs is bent. De itt van. Az energiakonverter befektetett és égett spiritus szokott áll, az esélytelen, hogy még működjön. Tehát igen, esetleg el lehetne adni egy kereskedőnek,
ezt, vagy visszavinni, igen, Emmitnek, és akkor gyakorlatilag Joe az a tartozását letudja ezzel a dologgal. Hát én nem mondom vagyok, hogy igazából mondhatnám azt is, hogy teljesen mindegy, hogy hogyan csináljuk, miként csináljuk, de én amondó vagyok, hogy én visszaviszem Emmitnek. Így. Mert igen, hogyha megszereli, akkor végül is oda tudja adni megint Joe-nek, és akkor Joe tovább tud versenyezni. És majd akkor meglátjuk, hogy ennek milyen következményei lesznek. Hogy vajon ez pozitív vagy negatív lesz ez a történet. Bár igazából, akik már eddig eljutottak a játékban, meg a sorozatban, a videóban, azok gondolom sejthetik, hogy itt azért nagy pozitív történetek nincsenek. Tehát itt olyan szürkések. Hi, Emmett. Joe said to give this to you. Joe's near as old as me. Can't believe he's still racing. He said this clears his debt? Close enough. He doesn't win many races these days. 14th place doesn't award a lot of prize money. So he won't need to retire. Soon, but not today. This wipes the slate for me. I'll fix up his hova when he comes in again. That's good, I guess. See you later, Emmett. Will Joe keep racing? I guess that's up to him. Jó, ennyi. Akkor kész vagyunk. I found out more about Cora. It's very confusing. Hold on to it for now. I've got something I've got to do. Another job? No, if you're about to give me a headache worth of data, I need a coffee first. Jó, irány akkor. Szerezzünk magunknak egy kis kávét. Igen, és közben van egy másik cuccunk is, hogy keres egy benzinkutatól feltakolhatod a hovát. Fuel warning. Fuel warning. We need to stop at a gas station. I can keep going a bit longer, but if we don't top up soon, our main... Igen, de azt is szeretném ugye megmutatni, mi van olyankor, hogyha elfogy az üzemanyagunk. Főleg, hogyha a játék betölt. Szépen lassan, de azért töltöget. Repulsors will go offline. Jó. Merre kell nekünk menni? Elfelejtettem. Hol van a kávézó? Á, az óvárosba. Ugye milyen jó ez a turbo, vagy nitro, vagy akárminek is nevezzük. Sebességnövelő. Gyorsabban lehet vele haladni tényleg. Meg hát oda kell figyelni, hogy ne ütközzünk neki sok mindennek. Mondjuk most már neki ütköztem ugye valami egy-kettő dolognak, de végülis annyira nem problémás. Annyi, hogyha túl sok mindennek ütközöl neki, akkor lelassul az autót. Nagyjából ennyi a nagy sztori. Ja. És akkor keressünk itt egy parkolót valahol, vízművek. Azért itt sok minden van. Akkor hadd nézzem. Jó, csak itt van parkoló, úgyhogy máshol nem tudok leparkolni. Sajnos nem sajnos. De csak ide tudok jönni. Na és akkor... jobbra. Várjál. Mert elszúrtam. Így erre. Akkor közben beszélgetünk itt emberkékkel. Belvárosi éjszakai klub. Dynamite Simpson. Hey, come here a minute. I'm busy. Wait, I just want to talk. You're not from around here, I can tell. Because of my dark, exotic eyes, right? Give me a break. No, because you obviously don't realize who I am. When someone around here gets my attention, they're flattered. You're right. I don't know who you are. Let me finish my coffee in peace, please. I'm Dynamite Simpson. Even if you haven't heard of me, you'll have heard one of my music projects for sure. If you say so.
Look, I'm in need of some authentic Eastern fashions for my next music video. I see that embroidery on your sleeve. Eastern Peninsula, right? You're a music video director? I'm a record exec, video director, entrepreneur, guitar player, social media hub, brand construction technician. And you want my sleeve? Not exactly. I'd like to use the floral design in the background for my next music video. Much as your cultural appropriation of my favorite cardigan sounds tempting. Tell me a little more about your people. I really don't feel like it. I bet your people enjoy my music, even there, beyond the city. I don't think we do. Perhaps playing my music requires technology beyond your means. We're not savages, we're farmers. And we have our own music. Your own music? Your own fashion? How novel. I must learn more. How could I learn about your people's music? Did you grow up playing tribal drums? What? I grew up playing Bach. So you're a musician? Not anymore. Shooting begins in 5 minutes. I'll learn more about your music, but for now, can I take a photo of that design? If you pay me. Perhaps, if you tell me more. What does the pattern mean? It's a catapult. For my people, it's a gift mothers give their daughters to protect them. From? Predatory men. Really? This'll be perfect in Dolly's next video. I have one in my pocket. I brought it from home. It's dried. Really? Might I have it? Show me the limbs. Here, take them. You would really allow me to have this? Sell your cultural gift from your mother? Sure, I gotta eat. Excellent. I think this'll look fantastic in Dolly's hair in the music video. Pleasure doing business with you. I must go, but we might speak again. Goodbye. Jó. Ez is egy mellékküldetés. Úgyhogy legalább most, ami volt nálunk, az a kis virág, amit ugye olvastam. Your mother's flower. You gave it away. Mom didn't give that to me. I found it growing near a sewage plant. I used it as a bookmark. Does it really protect women from predatory men? It's just a dead flower, Camus. Jó, itt van Haldo, vele is beszélgessünk, ha tudunk. Hey, you okay? Yes, I'll be fine. I just need to rest for a moment. Maybe some food. Are you from the Eastern Peninsula? No, from the steppes. My name's Haldo. Was a dentist. Rania, driver. So what went wrong? Everything. Hyper-gentrified rent closed my office, a debt corp took my augments. The wounds didn't heal. I was in pain. I started with Jews and worked my way up the periodic table of painkillers till I got here. So numb I could barely see. Take some money for food. Thank you, Rania. Your people are always decent. You know, I always wanted to see the Eastern Peninsula one day. Maybe you will. What a lovely smile you have when you tell a kind lie, Rania. Jó, ez is akkor megvolt, igen. Ugye felszettünk egy gyanús tárgyat, ami nem tudom, hogy most utána tudunk ennek nézni. Ritka videójáték, okjára, igen. Távdetonátor, ez valami távirányítási detonátornak tűnik, el kellene juttatnunk a hatóságnak. Ki is a hatóság a városban? Csak a korpszek? Nos, akkor biztonságos helyre kell vinnünk, mármint nem nyomhatjuk meg egyszerűen a gombot, ugye? Mármint, ugye? Mi meglátjuk. Nem ezt akartam, hanem a térképet akartam megnézni. Jó. Akkor itt menjünk átal. Na és akkor először is a kávés sráccal beszélgessünk. I saw you looking at me from over there. I was just going to ask if this was the only coffee place in this zone. I'm from out of town, and this coffee is... Like Hova oil? Well, I was going to say it's below average, but yeah. No, this is the only place. I've been coming here since I was in my teens. You look like you're still in your teens. It's the coffee. It's stunted my growth. So, you're actually... 75. Well, Grandpa, it was nice to meet you.
Hey, wait up. What's your name? I'm Rania. I drive deliveries, and I've got another job coming up, so... Do you, want to do something? Are you asking me on a date? No, I mean, alright, we could just do something and see what happens. Do something. How specific? We could... Come on, coffee guy. What could we do? Bowling. Ew. Shooting? I know a range downtown. They let you fire the big pulse rifles. I don't like pulse rifles, or any guns, really. They tend to get aimed at people a lot. We only shoot targets. I believe the humans and the targets can coexist peacefully. What about pizza? Better. What kind? Artichoke and avo? From the new hipster place uptown. Ooh, a swing and a miss. Sorry, coffee guy. Maybe some other time. If I see you here again, I'll have thought of something you like, Rania. We'll see. Próbálkozott. Na. És akkor itt van Dania. Excuse me, I see you sell old stuff. Do you know what this is? Pass it here. Let's see. Oh my. Ritka videójáték szalag. What is it? I thought maybe an old music storage. Music? No, not at all. This is a game. An old one at that. Where did you find it? Actually, it was near some trash. No, I don't believe it. So it's an antique? Oh yes, this was played on a Spectrum home computer. 48K. You needed an interface to make the joystick work. Kempston or ProTech. Otherwise you had to play on the rubber keys. Even the words I understood in that sentence didn't make sense. It's like this, you see. You put this tape into a tape recorder first and... Nope, still no clue. Long ago, information was stored on magnetic tapes. You see the strips here? These wound round playheads, or something like that. No one knows exactly how it operated now, but we can feed this into our comprehender and it gives us executable code. So, this was a game people played on a screen? Oh yes, it would take a long time to upload the data to memory, and the executable data itself is tiny. It's hard to comprehend how our progenitors managed to work within such strict memory constraints. You're really into this stuff, aren't you? I'm interested in the technology, sure, but what really fascinates me is this game. You controlled a little sprite, you walked along a street and you punched everyone you came across. We believe these old games were deeply symbolic, like Sisyphus with the rock. So they were morality lessons? We collectors believe so. I think every one of these classic games can teach us a lesson. What did punching people in the street teach us? Metaphorically, it is telling us that we cannot simply fight urban decay through physical force. You see, in this game, when you win, you start again. So the cycle repeats. Exactly. So through the game, we learn that the violence is entertainment, but the creator of the game seeks to tell us that violence is also pointless. These old games were pretty deep. How did this end up lying on the street? There's plenty of other street vendors who are collectors like me. One of them, Old Sinclair, he died last week. And you're not really allowed to own this stuff. If CorpSec catches you... Oh, I'm sorry about Mr. Sinclair. He was in the zone that fell into the sea last month. Can't be helped. You should keep your eye out for more of these. They may be scattered all over the city. You'll pay me for them? I sure will, as long as you keep it quiet. In fact, I can even show you this one if you like. It has a two-player mode. We can punch people in the street together. Maybe another time. Just the limbs are fine. Azért mit bele nem visznek egy verekedős játékba mi? És egy tök érdekes, hogy igen, hogy jövőben majd hogyan fognak ezekről a játékokról beszélni, amik például az én gyerekkoromnak a játékai. Welcome to Neo's Neo Cafe. I'm Neo. What can I get you? És akkor nekünk kell egy kávé. That's good. Thanks for this, Neo. Have a spectacular day.
Jó, ennyi, megvan akkor a mi kis kávénk. Közben akkor összeszedem a maradék cuccot, amit ugye itt hagytunk. Hello. Is that you? Camus, why are you calling me on the comm? I'm on a coffee break here. I have a reason. Is the reason that you don't like being alone? Yes, that is it. Is it okay? It's fine. I'm glad of the company. Why do you need the coffee? I've never worked night shift before, Camus. Coffee creates the illusion that I'm actually still awake. You wouldn't understand. You don't sleep. I sleep. I guess you go offline and recompile your source code. That's a bit like sleeping. I sleep. Okay, I heard you. Tell me what you found out about Cora. I found 3 different types of things about... Camus, this data analysis and retrieval, it's not that you can't do it, it's just it's a bit dry. Why don't we let the generic automata take care of this part? You can go offline for a bit. Sleep! Sure. Custom personality Camus offline. Generic automata reinstated. Alright, Mr. Personality. Tell me what we know about Cora now. 3 distinct data points of origin for Cora. 2 deprecated and accessible only via the underweb. Warning, your automata was detected accessing this information and your identity was compromised. Shit. Well, too late to do anything about it now. Tell me what you found. Give me the official data first. Cora is a term colloquially used by citizens of Nivalis to refer to the combination of AI and mechanical systems, which manage the logistical and maintenance systems operating throughout the city. I knew that much. Go on. As an anthropomorphism of a mercurial personality, it is unclear if Cora exhibits a form of sentience or sapience. Best data suggests Cora is fundamentally inconceivable by human intelligence, existing just beyond the event horizon of biological minds. Not helpful at all. Why do people keep talking about Cora then? Day-to-day usage of Cora in conversation invokes the term in the same way one might talk about fate, luck, or serendipity. Example? I checked my balance and I'm all out of credits. Cora knows where it all went. There are 2 more data points for Cora? Yes. One from City Archive in a defunct data pool called the Internet. Another from a paper-based text called The Exegesis, a pseudo-historical book scanned and OCR'd 109,572.75 days ago. Read me the extract of the exit whatever. Reigning atop a hierarchy of smaller automatons, VIs, androids, and machines, Cora is the last of the 12 founders. Complex AIs that formed an advisory council for the human rulers of the city. Why did the founders fail? Did their source code encounter insurmountable logical errors? Or, worst of all, did the founders choose to abandon humanity? And if so, will Cora soon make that same choice? What's your confidence rating on the accuracy of this information? 11.40%. Higher than I thought. Does everyone in the city know this stuff but me? Cora is commonly discussed, appearing in up to 0.8% of all communication, but little substantive, verifiable data exists as to its nature. Read me the last data, the one from the Internet. Cora, computer-operated recycling agent. That's it? I don't know how this relates to hackers or AI. No further data available. Make a copy of that exegesis thing to local storage, encrypted. If I get a data violation, I don't want to lose access. And bring Camus back online. Activating custom automata personality, Camus. Did you find out about Cora? More or less. I don't know what I was hoping for. Will you get food too? Not hungry.
Hey Camus, have a look at the cafe menu. Do you see all the different types? If you drank coffee, what type would you order? Donut coffee? That's not really... Oh no. I said something dumb? Actually, Camus, I think donut coffee sounds pretty great. Na, függőleges repurzor elérve. Hi, I found this. I thought I should hand it in to the authorities. Or someone who might know what to do with it. Ma'am, what is this? I don't know, I found it. I think it might be... Give it to me, now. Yes, I was just going to. I came to you. Is this some kind of scam? You know what? I'm just going to leave. What does this button do? No idea. Bye then. Stay here. I am going to get to the bottom of this. You go ahead. I have no idea what that button does though, so for safety's sake, I suggest you... Nothing happened. Did you just press that? I literally just said... Nothing happened again. Stop pressing the button. Ma'am, I'm going to ask you to step back, please. Fine, I don't want to be around you while you press a big red button on what looks a lot like a detonator anyway. Wait, something happened. Ugh. A light came on. There's words on the screen. What does it say? I can't read it. Let me see. Here. I can read this. It's Arabic. And? It says, please don't press this button again. Oh. I swear, that's what it says. All right then. Well, I'd better ask my supervisor about this. Please move along, ma'am. Does your supervisor speak Arabic? No. Why? No reason. Mert valójában nem az volt odaírva. Ki tudja, hogy mi volt odaírva, de az a lényeg igen, hogy ne nyomkod azt a hülye gombot. Driver 14FC, are you out of your Hava? I was on a break. There are no breaks for me or for you. Have you seen the vids? No, why? More accidents in Sector 21. No, Sector 23. Or is it 21? Bombings? Not sure. This is bad for us. We've lost more drivers this week than in the past year. Everything okay, Control? I don't know, kid. I don't know. What's your real name? I'm tired of numbers. Rania. I'm gonna look out for you, Rania. Things will get better after tonight. I promise. We just need to get through this one night. What's your name, Control? I'm not supposed to say. Goddamn. Is something going wrong over there? You sound... It's all wrong here. Maybe I'll tell you after this job. Okay. What you got for me? In Gallows Row, there's an old escalator called the Ascension. Someone at the base wants to surrender a package of their belongings. Where does the escalator go? Trust me, Rania. This job will be much easier for you if you don't ask that question again. You're looking for a guy named Gil. Oh, and one more thing. Yeah? Enjoy your coffee. All I got is a bottle of sake stashed in my desk drawer, and tonight I'm having a drink. If they're not happy with that, they can fucking fire me. Cheers. Faszahetek, Control. Oké, merre kell akkor most már mennünk? Most, hogyha már végre beszéltek én is. Aha, oda, abba a szektorba. Jó, akkor végül sem kell olyan messzire mennünk. Úgyhogy teljes mértékben királyságosság a dolog. Na igen, visszatérve egy-két dologra, ugye most így kaptunk egy-két információt. Egy az, hogy ez a 100 000 nappal ezelőtt történő dolgok, hát most, hogyha ezt valaki kiszámolja, akkor szerintem ez 300 évnek felel meg. Nagyjából. Hát hogyha egy évben ugye 365 nap van, és mondjuk 3 évben mondjuk lemegy mondjuk 1000 nap,
körülbelül. Ez azt jelenti, hogy olyan 300 évvel vagyunk távol attól az időponttól, amikor még nyomtattak. No. Akkor... még mielőtt oda mennénk, itt van valaki. Nem, az lejjebb van, nem, az egy szinten lejjebb van. Akkor van egy lift, hát akkor menjünk fel ezzel. Vagyis hát, bocsánat, menjünk le ezzel. Akkor ezek szerint. Ja, igen, emlékszem erre a helyre, ez többszintes történet. Ez több szintű. Úgyhogy itt ezt majd kitakarítani nem lesz annyira... Kitakarítani, igazából nem kell nagyon kitakarítani, annyi a lényege, hogy... Igen, emberi kéz. Igen, és közben amúgy a város dől össze. Tehát nem tudom, hogy érzékeltétek-e az előbb is, hogy az egyik épület összedőlt. Ó, vele, ez egy... Ó, ne, ez valakinek a keze. Nem szabadna csak úgy kidobni egy biológiai végtagot a szemétbe, és úgy tűnik egy gyűrűt is visel. Esetleg megtartsam? Szerintem valaki vissza akarná kapni. Jó, majd meglátjuk. Tehát igen, mit kezdtem el mondani? A fenébe, elfelejtettem. Na mindegy, először is itt van a Szovi, most addig az a beszélgessünk, és majd eszembe jut. Just 100 limbs. No. Wouldn't you like to know his name? He is Norman. Hi, Norman. Is he a real bird? Norman isn't a bird. He's a falcon. A real one? Well, he's not a hologram. But is he a real falcon or is he artificial? Ah, I understand your question now. You must think this is based on an animal. This is not. It is a unique creation. A falcon. I've seen falcons before. No, you must be mistaken. Perhaps you have seen a sparrow. They are very similar. You see, I specialize in chimeras. What are chimeras? Well, you know, there's a huge market for artificial animals, especially those that are rare or extinct. Chimeras are different. They are artificial animals which never existed, created from the imagination of man. But I told you I've seen a real falcon. Ah? Where? Well, they're extinct now, I guess, but I saw them all the time when I was young. I'm from the Eastern Peninsula. They would circle around the farm in the summer, until the big dust storms hit back in the year of the dragon. Listen, lady, I need you to do me a favor. Okay. What? Please leave, and don't tell anyone that there are real falcons, huh? Sure, but why does it make any difference? When people know they're looking at something that once existed instead of something that never could, they get depressed. And sad people don't spend money. És mekkora igazság van ebben a mondatban is, nem? Tök érdekes. Na itt van Jill. Are you the delivery person? Rania, yeah, I'm to take your package. It's everything. Limbs, holocrons, augments. Everything I own. Make sure my family gets it. Just drop it in the post. I can't leave the queue or I'll lose my place. Are you sure about this? Yeah. A chance to see the spire. I gotta take the shot. I get to go above the clouds. Is it safe? Sure, yeah. Of course. Okay then. Good luck, I guess. Hey, thanks. Maybe I'll see you around. Maybe. Igen, mi nem tudunk egyelőre még felmenni a felhők fölé. Sajnos. Vagy nem sajnos. No. Akkor... igen, itt alul akkor körbenézek. Hey, Rania, you met that guy going on the Ascension? Is he really going through with it? He says the Ascension takes him to the spire. It sure does. And no further.
What do you mean? It's an escalator to nowhere. It just ends. Then what? Well, then he falls a few miles down into the sea. Who would build an escalator that goes nowhere? You think everything in the city is logical? Well, look around, Rania. None of this makes sense. The city AI has gone mad. He said it was safe. Before he gave you all his possessions? He knew? He knew. I don't get it. You lived outside Nivalis, right? So you've seen the sky. You've got that memory. I've never seen the sky. I can live without it. But imagine you'd seen it just once. What would you do to see it again? How's the sake control? You don't drink, right? You should try it sometime, Rania. When things are going wrong, it's a great way to keep yourself trapped in the long right now. Are you a poet now, Control? You know it. What should I do with his possessions? Well, he stiffed us on the bill. His payment was rejected. So if you got anything from him, you should return it to a Cloudpunk delivery chute nearby to cover his debt. What about his family? Let me make this as clear as I can, Rania. I don't know if he gave you something or if he gave you nothing. But I knew if he gave you something, I'd have to tell you to return it to Cloudpunk HQ. Control out. Uh-huh. He sounded different. Are we going to take Gil's things back to Cloudpunk HQ? Well, everything's packaged and postmarked. So, if we dropped them at the mail office, they'd get back to his family and Cloudpunk would never know. But maybe it would be good for us to give it to Cloudpunk? And if we broke the rules, we could get in trouble. Or get Mr. Control in trouble. Quiet for now, Camus. I have to think. Igen, ez most megint egy olyan dolog, hogy megint gondolkodni kell, és ugye döntést kell hoznunk, hogy vajon hogyan csináljuk, miként csináljuk a dolgot. Igen, hogy most vajon a postaládába dobjuk és eljutassuk-e a családjának, Jillnek a cuccait, vagy hát mivel ugye átlettünk verve, vagy hát a központ át lett verve az egész Cloudpunk, és nem fognak ezért fizetni, ezért igazából ugye dobhatjuk a Cloudpunkosoknak is. Úgyhogy végülis ugye rajtunk áll, hogy hogyan döntünk, miként döntünk, és remélem, hogy elérem ezt a liftet. Oké, megvan. Na, még ezt a kettőt össze kéne szednem, meg ugye ezzel a fickóval kéne itt beszélnem, és akkor végül is elhagyhatjuk ezt a platformot, és én szerintem nem fogom bedobni a csomagot a Cloudpunknak, hanem postaládába fogjuk dobni. Ez szerintem úgy tisztességes. Még menjünk el még arra fel, és akkor még egyszer még lemegyünk, és akkor beszélgetünk ott a lenti emberrel, akit Johnnynak hívnak. Most így hirtelen nem jut eszembe, hogy ő micsoda. De remélem, hogy ez nem az a Johnny, akire én gondolok. Meg azt hiszem, őt nem is Johnnynak hívják, akit majd én, akivel majd fogunk találkozni, és egy érdekes figura lesz. De szerintem ez a fickó ez nem az. Legalábbis reménykedek benne. De mondjuk, hogyha ő az, akkor sincsen semmi gond. Végülis akkor elindul, akkor még egy mellékes szál. Na, és akkor itt megvan minden. És akkor még a lifttel akkor még lemegyünk. Ja, meg akkor közben ugye van nálunk egy kéz. Igen, tehát ugye arra gondolok ugye visszafelé, igen, tehát ugye mondta a központ, hogy ez a számítógépes rendszer, az automatikus számítógépes rendszer ugye, hogy a korát legutóbb 100 000 nappal ezelőtt töltött, vagy hát szkennelték be, ugye papírlapon, azt hiszem valahogy úgy volt a szöveg, igen, és 100 000 nap az nagyjából azért úgy 300 év, ha úgy kiszámoljuk, de hát 250 és 300 év között van valahol, most pontosan nem tudom, hogy 360 napos ugye egy év, akkor ki lehet számolni, hogyha mondjuk 36.500 egy nap, akkor tehát 36.500 nap az a 100 év. Shots per kb. No. Hey, got a minute? Sure, you got a minute. Who doesn't have a minute? Ez nem az, It's jó. less than 60 seconds. Near enough, right?
Jimmy is the name. Jimmy, roll high. I don't really have a minute. You're wondering about the hands, right? You gotta know. Everyone does. They always ask me about the hands. I always say the same thing. I do. I always say if the shuffle wasn't working, they wouldn't have needed to break them. I'm right, right? Were you cheating at cards? Roll high. Wasn't I clear before when I says my name? Sure I was. You was listening. You're a clever lady. I got in trouble because I could roll double sixes every single time. Really? Near enough. Near enough that they broke my hand for it. Then when I learned with the other, they broke that too. Now, if I could just get some limbs for augments, I know I could make the money back for you at the table. I'm not interested. Sorry. You'll be back. They always comes back. I got the skills, lady. You're gonna invest in them one day, I'm telling you. Nem túl valószínű, de érdekes egy történet volt ez is igazából. Akkor ez nem az volt. Jó, de igen, érdekesek ezek a történetek. Én szeretem őket hallgatni. És úgy vagyok vele, igen, hogy keressük is ezeket a történeteket. Jó, mehetünk föl. Irány a kocsi. Irány a postaláda. És ugye most a Lilát kell követnem akkor. Eléggé sok mellékületésünk van most már így is. Lassan ugye az üzemanyag is el fog fogyni. Oké. Na és akkor merre tovább? Ugye a Lila az ott a csatornáknál van. Hát akkor irány a csatorna. Várjál. Akkor által slisszanunk, csusszanunk. Egyné. És lassan elfogy az üzemanyagunk is. És akkor talán tudom demonstrálni, igen, hogy mi történik olyankor. Csatornákhoz meg is érkeztünk. És akkor le is parkolunk ide. És hogyha már itt van ez a szimpatikus úriember. A bandatagok, hello! Hey, Block 4-0, are you still fighting the system? Hey, it's Cloudpunk. Damn right we are. We're fucking this shit up. How exactly are you fucking this shit up? We're making a motherfucking playground, dog. You know, I don't think I've ever heard any other gangs that talk quite like you do. What's the matter, Cloudpunk? Our speech too fresh for ya? Bárcsak az lenne, igen? No. Did you watch a lot of old movies, maybe? It ain't about what we say we're gonna do. It's about what we do and how we do it. I guess so. I can't believe you're making a playground. The corps don't want the kids playing no more. We ain't gonna let them take our swings. You got a problem with that, Cloudpunk? With you making a playground for kids? No, I think it's kind of amazing. You hear that, Razor? She thinks I'm amazing. You're all right, Cloudpunk. You ever get yourself a small human, you bring them here to play on the swings. Jó. Ez is akkor megvolt. Na és akkor lényeg a lényeg, hogy... Hát itt sok mindent össze kell szedni. Jó. Akkor hajrá, először akkor bedobjuk a postaládába, mert utána biztos, hogy még lesznek ugye beszélgetések. Lesznek ugye nagy mondatok. De igen, érdekes ez is, hogy úgy gondolja ez a szervezet. I can't do it, Camus. I can't give away Gil's final possessions to settle his debts. Will we get in trouble? I don't care. Hát igen, érdekes, hogy ők abban látják a legnagyobb kicseszést a rendszerrel, hogy parkot létesítenek. Mert igen, az a cégeknek az hatalmas nagy probléma, hogy park. Te jó ég, park. Igen, és akkor ide még nem tudunk bejönni. Úgyhogy ez akkor majd egy kicsit később. Na és jön a központ. Hey, Ranlia. Are you there? Yeah? You don't sound good, Control.
What? I'm fine. If I could just sleep. I used to be able to sleep, you know? Are you sure you're okay? What is wrong with him? I think he's had some drinks. He sounds strange, like he is confused. Broadcasting nav point. Collect the package, 14FC. Get on with it. Who from? Where am I going? Always questions from you. Just do your goddamn job. Control out. Na, vedd fel a csomagot a navigációs pontban. Jó, hát akkor haladjunk oda. Azt hiszem az meg a központban lesz, valamint a belvárosban. Ez így van, irány akkor a belváros. Na hajrá, nyíl egyenesen akkor haladjunk. Na mikor fog kifogyni az üzemanyag? Lehet, hogy soha. Most. Oh no, the engine is dead. Well, maybe not dead, but he is extremely unhappy. Damn it! I thought these modern Havas converted moisture to fuel. This is not a very modern Hova. He says we can use vertical repulsors at an angle to take us to a fuel station, but we will be very slow. He talked to you? What else did he say? He just kinda grumbles a lot. He is very rude. I even told him a joke. Did he laugh? He did not. Will you tell me some of your jokes, Camus? I know many jokes, but you know what humans say about automata. We are too robotic and logical to be funny. Oh, come on. Tell your jokes. I am sure automata are funny. Very well. I will now begin telling jokes. Joke number 1. Okay. Okay, that was pretty good. Affirmative. Na, meg vagyunk. Na, úgyhogy ez történik, igen, hogyha elfogy az üzemanyag, lelassulunk, nagyon-nagyon-nagyon durván lelassulunk, el kell menni egy üzemanyag töltőállomásra, és akkor hajrá. Úgyhogy nagyjából így ennyi. Központ meg hát egy kicsit, ennek meg kicsit sok volt a szaké. Vagy mit iszik a központ? Már is felejtettem, mi volt az ital, amit mondott. Hogy mi van neki, de azt hiszem igen, szakéja van. Vagy nem szaké? Mindegy. Valamit ivott. És azért volt neki olyan fura a hangja. Jó, és akkor most a sárgát kell néznem. Hogy odafele tartunk. A kék az még ráér, tehát Evelynnek a kulcskártyás története az még teljes mértékben ráér. Tehát elméletileg szerintem azt az utolsó részben, talán a játék lezárása előtt fogjuk befejezni, ha minden jól alakul. Akkor lesz az, hogy szerintem már minden platformon jártunk. Hoppá! Ez kellemetlen volt. Ajajajajaj. Ez az elavult zóna. Itt tudok leparkolni? Ja, itt tudok leparkolni. Csak itt van parkoló. És akkor leparkolunk ide az utolsóhoz, vagyis hát az elsőhöz. Na. És akkor még mielőtt összeszednénk a csomagot. Előtte nézzük át akkor itt a dolgokat. Igen, fönt lesz az emeletem. Az tuti. Úgyhogy összeszedem azokat a dolgokat, amik itt ezen a szinten vannak, és utána fölmegyünk. És akkor úgy. Úgyis csak ez a 2 van. És pont itt van a lift. Hát nagy kár. Azt pont le fogjuk késni. Kivéve, hogyha megvár minket. Ja, mert ez fönt van, oké. És megvárt minket. De rendes volt a játék. Jó, jobbra még elnézzünk, megnézzük, hogy mi van még ott. Jó, most már szintbe vagyunk. Akkor nézzük meg, hogy ez itt micsoda. Tönkrement könyv. Nagyon jó. Oké, akkor itt végig minden, és akkor majd a túloldalt. Szia, robot. Háztartási robot, vagy nem tudom mi volt ez.
Várja már. Azért mondom, ott a szélén még van egy. Ott a leges legszélén. Amikor szerintem akkor is fölvehetnénk. Ja nem, tudom. Hát azért csinálom így, hogy küldetések előtt veszem fel a dolgokat. Mert van az úgy, hogy elmész valahova, beszélgetsz valakivel és egyből bedob a kocsitba. És olyankor meg azt mondja, hogy nem szállhatsz ki a kocsitból. Tehát majd lesznek olyan feladatok is, ahol egyből a játék bedob a kocsiba és nem szállhatsz ki. És lehet, hogy ez pont már egy olyan lesz, nem tudom. Mert ugye erről most nem kaptunk semmi információt. Aha. I'm the delivery driver. I'm here to pick up something. Yes, you're here to take our original corbeille. Huh? It's a painting, dear. You'll be taking me and Mr. Butler too. I don't think I'm supposed to take passengers. What is all this nonsense? Mr. Octavius Butler, this was all supposed to be arranged. Didn't you tell the company that we simply can't let this painting out of our sight? I did, my love, I did. There must be some confusion. I'm sure our young driver friend will consent to take us. It won't be a problem, and we'd hate to raise a complaint. Is that not right, young miss? I guess so. Let's be going then. I want to see our new apartment as soon as possible. Apparently, Trisha and the Joneses have moved in next door already. And I don't want her spreading gossip about our new home and how it still smells like smoked fish. Na, ezt mondtam, és nem lehet addig leparkolni, amíg le nem szállítottam a csomagot. Oh my, this is cozy. I've never been in a vehicle like this. Very retro. I agree. Very nice indeed. Do you understand us, young lady, or should we speak slower? I understand fine. Dear, you must be very curious, are you not? How a woman like me and an android like Mr. Octavius Butler met. Totál nem kérdeztük, de mindegy. Well, I can tell from your accent that you're not from the city, but we're quite enlightened here, you know. Isn't that right, Mr. Octavius Butler? That's right, my love. Some might say that... Na, itt most direkt amúgy lassan megyek, mert élvezzétek ezt a beszélgetést, annyira jó lesz. Tiszta jó lesz. Ti is élvezzétek. Mr. Octavius Butler is human passing, but I don't care about that. I love him for who he is inside, not what his outer skin is made of. It's a polymer plastic. Oh, you are hilarious. What was I saying? Oh yes, we met at a charity fundraiser. We both work for Life Corp. I'm in HR, and Mr. Octavius Butler is in acquisitions. We had executive offices next door. We started meeting for coffee, and one thing led to another. Wow. And now, just a week until our 5th anniversary, we're on our way to our new home. Aren't you happy for us? Természetesen nagyon jó, nem? Micsoda szerelmetes sztori van itt. Yeah, definitely. We're certainly happier than the family that's moving out. Oh, don't start all that again. This area is up and coming now. The people living there couldn't afford it, and they wouldn't fit in either. With hyper-gentrification, they're forced out instantly instead of being pushed out over months and years. It's a short, sharp shock, but it's for the best for everyone. People who argue against free markets don't really believe in freedom. What freedom does this bring to the people who can't plan for a future? That's just life in Navalis. If you don't like it, go live somewhere else. Not everyone is suited for life in the city. Some people need to live here. Well, maybe in the nice places, but who needs to live in the filth of the marrow? No one stays there without good reason. And the reason is they all dream of getting rich with some scheme or other to make their way up to the spire.
That's the Navalis dream. Our society has a million slots, and each must be filled. Every time someone moves up a peg, someone fills in the gap behind them. And every time someone at the bottom slips, where do they go? I read in the holocrons yesterday that the most common food in the marrow is now roach meat kebabs, noodles with rat. Those kinds of people love street food. No offense, dear. None taken. I love a maggot pizza. We're almost at our destination. Splendid. Ennyire közben meg is jöttünk. You see, Mr. Octavius Butler? Look at this fabulous place. Different and together, but separate. That's how we exist together in this city without all the systems breaking down. That's what they used to say about androids, you know. Oh, don't hearken back to your revolutionary days again. You have rights now, just like humans. Androids are just a part of society, low and high. We're all the same, you know. As long as we all have the same bank balance. Well, you're welcome to give away all your money to the orphans and the rat children. You can come and stay in my penthouse as long as you take off your shoes and have a shower before you touch me. Very generous of you, my love. Have either of you ever actually been to the Marrow? Oh, heavens no, dear. I have family in the Spire, and Mr. Octavius Butler is from a very distinguished line of androids. He's descended from the very first Cora models. Wait, what does that mean? Why do you mention Cora? It's just a saying, isn't it, Mr. Octavius Butler? In a way. It means he's refined, dear, just like me. We have no prejudice here. We're very enlightened people in the city, you know. Yeah, you said that before. Do you think the family will still be there when we arrive? I shouldn't think so. 2 hours of rent at peak rate and they'd be bankrupt. I'm sure they're long gone, either moved on or forced out by Corpsec for violating their lease. I bet they'll be somewhere nice. Not everyone ends up in the Marrow, you know. Maybe one day they'll seize the means of production down there. Oh, you are witty. The production of mold burgers and rat salad. No offense, dear. Yeah, none taken. Thank you for getting us to our destination, driver. It's been fun to drive in a vehicle that's much more rustic than our limo. Our painting made it here safely, too. And what a lovely neighborhood. Quite so. Na, kaptunk egy tükört. Most már a lakásban most már rakhatok tükröt is. Úgyhogy tök jó. Oké, és hogyha már itt vagyunk, akkor megcsinálgatom itt ezt a platformot is. De akkor azt mondom vagyok, igen, hogyha már itt van ez a lift, akkor menjünk fel. És akkor a felső részt, itt ezt a felső részt akkor kitakarítom, és akkor utána meg lejövünk, és akkor majd úgy. Térj vissza a hovádhoz. Oh. Akkor B-verzió fog következni. Tehát, hogy ne legyünk unalmasak. Igen, ez átvezet a túloldalra. Aha, és akkor úgy tudok majd átjutni a túloldalra is. Oké. Értem. Na erre itt akkor gyorsan átalfutunk. És akkor fölszedem ezt. És mivel jön vissza a lift, ugyebár, akkor visszamegyünk, beülök a hovába és vissza kiszállok, és akkor közben Camusszal tudunk beszélgetni. Meg mindenki mással. Hogy ugye tudjuk, hogy de közben ugye kiderüljön, hogy hova megyünk tovább, mert mielőtt még ugye kiderülne, hogy hova megyünk tovább, az 5 csomót szoktak ugye beszélgetni. De na, szereplők. És tehát nehogy az legyen, mert elvileg akkor most be tudok szállni, és egyből ki is tudok szállni. Hogy. És akkor elvileg így megvolt.
Legalábbis reménykedek benne. Vagy nem? Nem volt meg? Akkor visszaszállunk és várunk akkor egy picit. Igen. Most már jó. This is why I'm not a taxi driver. I didn't like them. Yeah, I don't blame you. I don't think they would like automata or dogs. Or anyone poorer than them, less educated, less well-connected, less stuck up. Different in any way. But one of them was an android. I know, Camus. I have a question. Go ahead. Did you really eat maggot pizza? No, Camus. I was playing along. Oh, a joke. I laugh at them. Me too. It's all we can do. So... It is very quiet. It makes me nervous. We can listen to the ad streams if you like. Are they interesting? Sure, if you want to learn all about everything we can never afford. What about music? No thanks. We can check the weather feed if you like. If you want it, I can put it on. Fine, but we're not tuning into any of the Corp music feeds. They're all ads and Corp-approved pop stars. They sound so empty, hollow. How do we find other feeds? I only know about Corp channels. The radio, Camus. The what? An electromagnetic wave of a frequency between about 300 kilohertz and 300 megahertz. You can tune that in, right? Yes, I have found it. I'm hearing it now. How strange. It's the easiest way to broadcast without the corpse shutting you down. They've been playing music with radio waves for thousands of years, you know. How did you know? Mom told me if I ever visited Novalis, I should tune into the pirate radio. She said it was the only good thing about the city. Go ahead, play something over the speakers. What about this? I like it. Maybe something a bit more relaxed, though. I know this one. I like the bit that goes ba ba ba. Yeah, it's nice, Camus, but let's see what else there is. Oh, what about this? Do we know who this is? No, it is radio. Right, sorry. Dumb question. Do you like this one more? I like this one. I like it too, but keep searching. There is one more. Yes, this is perfect. Mom would have liked this. We have a new job coming in. From Control? He normally calls. The checksum confirms it's Cloudpunk. I have a nav point. Let's go then. Na, akkor ezzel is meg vagyunk. Közben akkor itt megvoltak itt a nagy beszélgetések. Jó, és hogyha már itt vagyunk ezen az oldalon, és összeszedtem mindent, akkor itt van valaki még, akivel tudunk beszélgetni. Meg ugye kaptunk akkor ugye egy navigációs pontot, úgyhogy majd arra megyünk tovább. Lassan, de biztosan. Menjetek már odébb. Igen, az a vicces, hogy azokon a karaktereken át tudunk haladni, akik nem fontosak, de az ilyen kereskedők és mellékszereplőkön például nem, tehát ők fizikailag ott léteznek, látjátok, itt mindenkin át tudok haladni. De például itt van Douglas, a postás, rajta nem tudok keresztül menni, tehát ő fix. No. Hi, so what is your star sign, please? I don't know. Why do you ask? I am instigating a mating ritual. Tell me, did it hurt? Did what hurt? When you hurtled to Earth from orbit? Do you mean when I fell from heaven? Affirmative. I require an answer, humanoid. I'm not really interested. Sorry. I will find the required combination of vocalizations to entice you for romantic relations. I'm no expert on romance, but even I know that's not how it works. Incorrect. Please listen carefully to the following statement. If I could rearrange the alphabet, I would require the vowel U and the vowel I to be contiguous. Do you want some advice? Affirmative.
If you want to talk to someone you like, try asking their name. And introduce yourself, too. I am Douglas. Name, please. Nice to meet you, Douglas. I am Rania. Maybe try to ask questions in a less aggressive way. Rania, please touch my carbon fiber endoframe. Why would I do that, Douglas? Because it's made of boyfriend material. Okay, that is a little funny. But I'm afraid you're not what I'm looking for, Douglas. And I'm not even looking anyway. Very well. I shall continue to be alone. Jó. De van nálunk ugye valami. Ez a... Van nálunk azt hiszem ez. Ez a szórólap. Papi szerint Android társkereső. Azt hiszem ezt neki kell odaadni. Maybe you can try this dating agency, Douglas. Please, I am not so desperate. I am currently rated highly desirable in my range. Are there many other available androids in your range? May I have the flyer, please? Perhaps I will try the dating agency. Good luck, Douglas. Thank you, Rania. I can afford you a reward. You can have my optimal dating ritual instigation line, or some credits. The line is tempting. I think I'll take the limbs. Oké. Na látjátok? 100 limet már így is kaptunk, és futás, nehogy elmenjen a liftünk. Oké, meg vagyunk. Jó. És ugye amikor így vagyunk, akkor még a lift sem működik. Én mindig azt mondom, hogy annyira jól megcsinálták ezt a várost, azért, tehát tényleg le a kalappal a készítők előtt, tehát fantasztikus. Jó, egy-kettő furcsaság ugye azért még mindig van, tehát nem tökéletes persze a játék, de hát na. Mondjatok egy játékot, ami tökéletes. Tehát, mondjatok egy olyan játékot, amiben nincs egy apró hiba se. Ami tényleg úgy tökéletes, ahogy van. Na, ilyen nincsen. Jó, mi van még? Itt ez. Ritka videójátéklemez. Na, ez is akkor megvan. Úgyhogy akkor ezek a platformok itt mind pipásak. Úgyhogy mehetünk a kocsihoz. Furcsák ezek a zenék, nem? De amúgy a zene is amúgy teljes mértékben jó. No. Akkor megnézzük ezt a navigációs központot, hogy mit küldtek nékünk. Aztán utána szerintem megint tartok egy pici kis szünetet. Merre kell nekünk menni? Ezt el is fejtettem megnézni. A belvárosba kell mennünk, jó. Hát akkor kicsit lejjebb megyünk. És akkor nyomok egy kis turbót. És akkor haladhatunk. Ja, és akkor megnézzük, hogy ez micsoda, ez a dolog, és akkor utána tartok egy pici kis szünetet. Aztán utána jövök vissza egyből. Hoppá, bocsánat. Na, ez jó messze van, 3000 egységnyire. Ez lehet, hogy nem is a belvárosban van. Lehet, hogy ez túlmutat a belvároson. Meg is nézem a térképen. Ja, ez túlmutat rajta. Akkor menjünk már erre. Mert azt hiszem itt van az autópálya. Aha. Így, és akkor gyorsabban tudunk haladni. Előbb odaérünk. És igen, ennek a turbónak az a lényege, hogy itt van ugye a térkép, és a térkép körül van az a kék csík, és hogyha az elfogy, akkor már nem vagyunk turbóba, de egyből vissza is aktiválódik, úgyhogy igazából amikor kifogy, akkor egyből nyomsz egy elbetűt, és akkor újra száguldunk. Persze azért kanyarban nem fogom nyomogatni, de például egyenesben teljes mértékben jó. És így sokkal gyorsabban oda lehet érni szinte bárhova is. És igen, tehát igen, egy hátránya van, hogy nagyon-nagyon zabálja az üzemanyagot. És igen, hogyha egyszer benyomtad, akkor nem tud kikapcsolni, tehát addig megy, ameddig a csík el nem fogy. Itt nagyjából így ennyi a történet. Úgyhogy most így nem fogom elnyomni itt, miközben töltőképernyő van. Jó. És szerintem itt még nem is jártunk. Vagy jártunk? Ja, megnézem a térképen. Nem.
Itt még egyszer se jártunk. Na, akkor új helyszín. És akkor jobbra. És akkor zöld helyszínhez haladunk. De most már eléggé közel vagyunk. Úgyhogy ide kellett nekünk jönni. Na. Hát akkor parkolás. Így, né? Looks like I'll have to go on foot. It's pretty far from a parking bay. I will stay here and play the waiting game. What's the waiting game? I guess how long it takes for me to get bored. Then, when I get bored, I start the game again. Right. I'll try to be quick. Jó, Camus meg ugye benn marad az autóba addig. Na akkor. Akkor amondó vagyok, hogy igen, hogy itt mindent először is összeszedek. Ami ezen a szinten van. Aztán följebb megyünk majd, és akkor majd fönt is összeszedünk mindent. Jó, akkor az is fönt van. Én kár, hogy így a térkép így ebből a szempontból nem mutatja, hogy milyen szinten van. Azt azért jó lenne tudni. De hogy látom, akkor ezek is fönttibb szinten vannak, jó van. Akkor mi megnézzük, hogy itt mi a helyzet. Az is föntebb van. Hát jó. Akkor nem mondó vagyok, hogy itt ennél a fickónál megállunk. Bárki is ez. Szovi. Na itt Szovinál megállunk, jó? És akkor nem sokára visszajövök, jó? Egy pici szünet múlva. Nos, srácok, lányok, hölgyek, urak, itt vagyok. Visszatértem, úgyhogy folytathatjuk tovább, és akkor ugye itt tartottunk, hogy Szovi Hark. Oh my god! Who are you? I haven't seen you here before. Come and speak to me. Why are you shouting so much? I'm not shouting! Not really. I could shout if you want. I just want to talk to you. Fine, just keep it down. Who are you? Oh my god, I'm Susie, and I love meeting new people. I'm so happy right now. I live for this. You live for talking to strangers? Yes, you know introverts and extroverts. You're an introvert, right? There's no such thing. It's all just nonsense, like star signs or blood types. But some people like to be more outgoing and meet new people. And some people like to stay home and read. Everybody likes those things at different times. That's just being alive. Well, I don't agree. You know extroverts? Well, I'm an extrovert. I was quiet and shy, but I got a neural mod that makes me super confident. Now, I can't stop meeting new people. That sounds awful. I can't stop. Well, I mean, maybe I could help. I could... I'm sorry, this is really dull. I need to talk to someone new. Could you move along, please? Így se ráztak még le. Na jó van. Szóval, hát akkor irány fölfelé. Mert akkor ezek szerint összes cucc, amit itt föl lehet szedni, hát különböző szinteken van, olyan hiszem, akkor itt 3 szint is megtalálható. Aha, így itt be. És aztán most vagyunk a középsőn, és akkor ezen kívül még van egy. Igen, mert ez a lift ez itt így megáll, oké. És ugye ez föl tudna még engem vinni még egy szinttel följebb. De az a lényeg, hogy még gyorsan összeszedek itt mindent. Még mielőtt azt a navigációs történetet ott megnézzük. Itt van egy lyukkártya. Illetve nem tudom, hogy itt mi lehet, de lehet, hogy van itt még egy lyukkártya. Vagy lehet, hogy egy plakát. Na, mindjárt kiderül. Már eljöttem mellette. Ja nem, az magasabban van. Bocsánat. Akkor az egyel magasabban van. Akkor igen, itt át tudunk menni középen, mert itt van még egy ilyen kert. Vagy minek nevezzük. És akkor még itt is gyorsan körbenézek, azt utána fölmegyünk még egy szinttel magasabbra, és akkor ott is még körbenézünk. És utána megyünk a dolgokért.
Így. És akkor ezek is mind már följebb vannak? Egy szinttel? Hát az a levél, az tuti. Meg ezek szerint az a másik is. Ja, meg hát a feladatunk is följebb van. Na várjál, azt nézem, hogy ez a lift... Bocsánat. Ez nem megy följebb, ez csak lefele megy. És ez meg szerintem levisz. Nem, ez fölhozott. Nagyon jó. Akkor jó helyen vagyunk. Jó, akkor azt a levelet majd kicsit később szedjük föl. Akkor először elindítom itt a történetet. Vagy hát tovább gördítjük akkor a történetet. És akkor úgy haladunk szépen tovább. Ugye? A tárgyat megvizsgál. I am being stolen. Camus, did you get bored? No, it is true. I am being stolen. Shit, really? Lock the doors. They are already inside. Tell them to get out. Threaten them. Pretend you have an anti-theft subroutine. They can hear you. Why am I on speaker? Camus! I am taking off. I am frightened. Deactivate the Hava. Can't. Hacked. Hava, Automata, eject custom personality Camus data drive. Eject? What if I fall into the ocean? Then you'll float, I think. You think? What if I get... Damn it, eject Camus data drive, now! Drive deactivated and ejected. Camus? Camus! Shit. Think, Rania, think. The drive. It should be registered to me. I can track it on my comm. Jó, menjünk és megmentjük Camus-t. Tehát elvileg ugye most elvitték a kocsit. Tehát a kocsi az már nincs ott. Azt ellopták. És kész, de elvileg most még a hovából hát meg tudtuk oldani, hogy kidobják Camus-t. Mégis a meghajtóját, pendrive-ját nevezzük, aminek ugye akarjuk. És akkor ő elvileg most ide esett ki, de akkor szerintem nem erre a szintre, hanem akkor egyel magasabbra. Egyel magasabb szintre emelkedünk. Hát igen, van ilyen, igen, hogy ellopják az autót. Miért ne lopnák el? Megvan, meghajtó. Damn it, Camus, I'm sorry. I'm gonna try to dry you off, I guess. You can't talk to me right now. You probably can't even hear me. But if you can, I'm going to fix this. This isn't going to be a pleasant phone call. Control? Control, can you hear me? I read you, kid. You okay? Yeah. No. Look, I have some bad news. You lost the Hava? Yes. How did you... We track it. Listen, this one ain't on you, kid. Don't sweat it. Happens all the time. What? Seriously? Hava jacking? Oh yeah. Surprised it hasn't happened already. So, am I fired or not? Kid, we got insurance. You weren't hurt. But more important, you didn't lose a package. But what do I do without a Hava? I'm not gonna lie. We got a pretty generous repair-replace policy. I'm not saying we're happy when some slum ganger steals a Hava that's 2 months over its predicted expiry date. Well, actually, I am gonna say it because it's true. Past its expiry date? How much of a junker was I driving? Hey, don't worry about it, kid. It got pinched before it fell out of the sky. Best outcome for everyone. Not for me. Not for my... What the hell am I supposed to do now? Relax. You're real close to one of our suppliers. I'm sending a nav point for Grimm's Hava Mall. You ain't gonna find a Spire limousine from old Grimm, but any Hava he has will be better than what you were in before.
Choose anything you want. On us. Just tell Grim that Cloudpunk sent you. Control out. Hold on, Camus. I'll get you back as soon as I can. Ennyi, kapunk egy új autót. Grim, hello. Hey, how you doing? You're looking good. Windy out there? That's just how your hair looks. Beautiful. Now, I got a brand new open-top Malichka for you. I know what you read about them, but it's all wrong. These models don't go on fire half as much as people say. We got customer reviews up in the high 3s on this one. What I want to know from you is, what are your reasons for not buying this Hova? You got none, right? I'm gonna put you down for one, and I even got a discount for you, because I love you people from out in the East. You know, with the music and that funny thing you do with the chanting. Beautiful. You're gonna love this one, unless you want something more upmarket. In that case, I got you. I'm from Cloudpunk. You're supposed to give me whatever I want. Geez, lady, why didn't you say? I was using my best pitch on you. Yeah, have a look around. Then when you decide, just hop in. Cloudpunk pays me either way. So if you'll excuse me, I got real customers to deal with. Yeah, thanks for all your help. Ja, kösz. Na és akkor ugye lehet választani egy csomó közül, hát itt van például ez is. És igazából annyi a lényeg, hogy amelyikbe beszállok, onnantól kezdve az lesz az új kocsink. De lehet választani mondjuk esetleg ezt. Vagy esetleg ezt. És igazából külsőleg. Tehát külsőleg néznek ki máshogy. Belsőleg teljesen ugyanúgy néznek ki. Úgyhogy végülis mindenki kiválaszthatja azt, amelyik a számára legmegfelelőbb. Amúgy én ezt választottam, mert ennek olyan Porsche-s a kinézete. És ugye tudjátok nagyon, hogy én imádom a Porsche-t. Porsche-kat. Ez meg ugye rendesen ilyen taxiszerű. Úgyhogy én ugye ezt a Porsche-t szoktam választani, de azt mondom, hogy akkor most nézzük meg ezt a... Hát kicsit olyan, mint a Visszajövőben című filmekben ugye a DeLorean. Úgyhogy talán ez jó lesz. Új Hova modell. I am your new Hava automata. Please say your name, sir. Install new automata custom personality. I have it on a data drive. That will be 1,500 limbs for activation. Charge it to Cloudpunk. How long will it take to... Camus, are you okay? Yes. What happened? I was stolen. We bailed you out on the data drive and I found you in a puddle. Then Cloudpunk sprung for a new Hava. It feels different. Bigger. I can think more clearly. This is... yes. This is an improvement. Seems like it. I thought it would take a while to activate you. Did it feel like you were gone long? Everything was black and I was floating. It was quiet. Well, I'm glad you're back. Me too. Being bored is better than being stolen. I wanted to ask a question. What is it? What happened to Mom? You've been offline for a while, Camus. Mom isn't around anymore. Do you really want to know what happened? Will it make me sad? Yes. Being a car is fun, but I am excited to get a new frame. Do I have to be a dog again? Well, you don't have to be. You could be a cat. Oh no. I thought you would say that. What about another animal? A bear or beep, beep? Why are you beeping? We are being called in by Cloudpunk for a Hova overhaul. I thought Control said we could choose any Hava we wanted. Are they checking up on us? I don't know. Beep. But we have a nav point and beep. The beeping is not stopping. Fine. Let's just get to the nav point. Na, végre akkor meg vagyunk, úgyhogy haladhatunk tovább. Közben azt néztem, hogy közben ki tudok-e szállni. De akkor nem. Pont nem tudtam kiszállni, hogy esetleg ott még fölvegyek egy-kettő dolgot, miközben itt megy a nagy beszélgetés. De semmi gond. Van egy új hovánk, van egy új autónk, teljesen jó. Amit tényleg mindenki azt választja, amelyiket szeretné.
és tényleg belsőleg semmi különbség, külsőleg sincsen semmi, tehát, és amit ugye elloptak autót, és abba mondjuk esetleg vettünk plusz dolgokat, azzal sincsen semmi probléma, mert azok automatikusan ebbe átkerültek. Úgyhogy nem kell aggódni, hogy most újra meg kell vennem a gyorsítót, meg ilyesmit. Nem, mint láthatjátok, itt van bent. Úgyhogy erre azért gondoltak. Tehát bármit is választottunk, vagy fejlesztettünk az előző autónál, az itt van. No de, meg hát nézzük pozitívan, tele van a tank. Hoppá. És már is megtörtem. Na mindegy. Kicsit akkor lejjebb megyünk. Na most megpróbálunk itt becsusszanni. És akkor haladhatunk szépen tovább. Szerezz meg egy hova vizsgálat. Mi? Szervezz meg egy hova vizsgálatot. Oké. Mindjárt meg lesz szervezve az is. Itt egy balos. Most már csak az a kérdés, hogy hol kell itt leparkolni. Hát ezek szerint, mivel itt mindent összeszedtünk, ezért bárhol. De hát akkor érdemesebb lesz akkor ezen a felén parkolni. Igen. Ja, bocsánat, rossz helyre jöttem. Ó, a kéket követtem, nem a zöldet. Júj. Júj, de benéztem ezt. És akkor hol van a zöld? Ó, hát pont eljöttünk mellette. Hát ez fantasztikus. Nem, annyira nem fantasztikus. Ezt nagyon-nagyon benéztem. Igen, a zöldet kell figyelni. Addig nem is tudok leszállni, igen, tényleg, amíg át nem néztük az autót. Akkor mégis ez volt a probléma. Jó, elszúrtam. Oké, semmi gond nincsen. Na, de haladjunk akkor szépen tovább. És akkor... hát amúgy a játékról annyit kell még tudni, hogy így hosszasságában, mégis igazából nem most kellene ezt elmondanom, hogy a legeslegelén kellett volna esetleg elmondani. De akik idáig eljutottak bele, és azután érdeklődnek, hogy milyen hosszú lesz még ez a sorozat, hát átlagosan úgy 8 órás játékmenetet. Tehát nekem úgy 8 órába telt, amíg mindent megcsináltam benne, amit meg lehetett benne csinálni. Úgyhogy körülbelül erre számítsatok. Tehát nagyon-nagyon maximum 8 órába fog telni. És ennyi. What's wrong? Chemist controls are frozen. And the doors are locked. We can't even land. It hurts. They're holding us. It's... Your vehicle is currently being locked down by CorpSec authority based on a data access violation. Please take your hand off your controls and deactivate your automata. I am fighting. Ouch. I can try to... It's no use, Camus. You'll just overheat your processor. Shut down for now. But... It'll be okay. Just go offline. Custom automata personality Camus now offline. Na most mi történik? Your vehicle will be set on an automatic course for the nearest CorpSec debriefing center. Your next of kin shall be notified. If you have any corporate connections or exacerbating finance options available, now would be the time to notify us. I've got no money and no friends here. Very well. You will now be... What the hell? Good to see you're still moving, Rania. I've bailed you out here. I just used up some serious clock cycles on you today. My top hacker Rubric just bought you some time. Those CorpSec network protections were no match for his skills. You better move fast, though. If you can get to me in time, I might be able to clear out this mess for you. Why are you doing this? I've taken a liking to you. Now hurry on over. You must be worried about how you can pay me back for this. But I got good news for you. I thought of a favor you can do for me already. Na, hát ugye a lomó haverunk segített, hogy meg tudjunk lógni a rend éberőrei elől.
Hát valami nem oké, valami nem jól sikerült. Ezek szerint. Tehát valakik elárultak minket, valaki esetleg beköphetett minket, hogy mivel foglalkozunk, és hasonlók. Na mindegy, de hát most Lomó ugye ezt megoldotta, Rubik segítségével ugye kettesben megoldották ezt, és hát most kicsit tartozni fogunk nekik. Úgyhogy egy-kettő dolgot majd meg kell nekik csinálnunk. Ami hát na. Nem biztos, hogy szép dolog. Jó. Akkor a következő lehetőségnél jobbra. És figyeljek oda, hogy a kék felé ne menjek. Tehát a kék jelzés az nem jó. És hát jó a kék jelzés is, persze az is jó, csak most nem a legmegfelelőbb. Na már, hol tudok itt leparkolni? Ott úgy jobbra. Pontosan itt, ne. És elméletileg ezen a helyen ugye mindent összeszedtünk, úgyhogy akkor haladhatunk tovább. Úgyhogy akkor jó. Amúgy, hogy állunk ezzel a kerülettel? Hát úgy állunk, hogy itt még vannak cuccok. Itt már nincs, itt van, meg itt van, de azt hiszem ide azért fogunk még jönni, úgyhogy nem kell aggódni. Szóval mennyi idő telt el nagyjából? Hát lassan a negyedik órához közelítünk itt a végigjátszás sorozatban, tehát azért mondom, hogy a 8 óra környéki a játék. Ez is ugye attól függ, hogy mennyit fog bénázni, vagy hogy mennyi időbe telik esetleg a cuccosoknak az összeszedése. Majd meglátjuk, de szerintem olyan nagyjából 8 óra. Na, kidobó bácsi. No, Lomo is expecting me. No juice, no jazz. I'm not here for the jazz. Unless you give me a reason you should get in, you ain't getting in. Does Lomo know you're dealing at the door? I'm not dealing. Just go in and keep your mouth shut. Na, végre bemeltünk. Ha beszéljük akkor meg Lomóval, hogy mit kér. Where are you? I still don't feel good. Are you in danger? Can I help? Is it dangerous? Yes, it's dangerous. I'm about to meet the most feared criminal in this city, and I have to watch what I say. I need to look cool, so stop calling me on the comm and asking if it's dangerous. Try to keep calm. Yes, I am calm. Very calm. Just wait for me. I'll sort this out as best I can, then you should be unlocked and we can get out of here. Na nézzük, Lomo. Mondjad. Rania, good to see you. What's going on, Lomo? How did I get away from CorpSec? Why is more relevant to your current situation. You hacked CorpSec? Not personally. How can that be? CorpSec nets are way above the hardlines we can access down here. This might not be obvious when you look at your surroundings, but I'm a man with significant resources, Rania. I can afford to purchase enough clock cycles from high-level mainframes to get work done when needed. Though, even I had enough second thoughts when I considered the costs involved to save you. But, of course, anything for a friend. I even put Rubric on the case. You've heard of him, of course? I guess. I have a lot of names. You'd be familiar with a few. Rubric will even be helping with the favor I mentioned. Do you remember the favor? What do you want? I need someone I can trust to take a package through a null gate. Why not just let CorpSec arrest me? Null gates scan a vehicle at the molecular level. That's the point. You can't smuggle anything through. You have the shape of the problem in your mind, but you don't see the details. A null gate can't be fooled, but the person operating it can. You don't need to know the technicalities, Rania. Suffice it to say, there are patterns which bring us to a higher state of consciousness.
but there are also patterns which inhibit our thinking. These recurring, distracting patterns have been cropping up for the corpsec gatekeepers across all their media feeds for some time now. You hypnotize them? That's an old-fashioned way of looking at it. Let's just say their attention has been diluted, and they are more likely to see what we want them to see. I must be honest, Rania. The chances of you making it through are not 100%. What percent are they? About 42.5%. Before you despair, Rania, know this. If you make this delivery, I'll be in a position to pardon you of your crimes. A clean slate is tempting, no? And if I walk out of here? Oh, of course, I will completely understand. It is risky, I admit. But we will keep your vehicle, scrap it for parts. You see, Corpsec are looking for it anyway. And though we won't tell Corpsec where to look for you, I'm afraid they won't struggle to find you. Your offense is not severe enough to send you to the colonies, but you won't work again. I'll find some way to make money. No doubt, Rania. I applaud your entrepreneurial spirit. But while you are looking for gainful employment, how long until the dead corp find you? How do you know about... Fine, I'll do it. Splendid. Now, about this package. They don't tell you what's in the package at Cloudpunk, do they? I'll tell you though, if you ask. What am I delivering? You're delivering hope, Rania. That package contains a potential cure for Pallet 3.0. That's a computer virus, right? I've said all I can say. Get running, little rabbit. Na, a járműfejlesztés fel van oldva oldalsó gyorsítókkal. Úgyhogy azt is most már át tudjuk pakolni a kocsira. Nem tudom, hogy elég pénzünk-e van hozzá, meg hogy valamikor útba lesz-e esetleg egy olyan, aminek a segítségével sikerülhet tehát egy ilyen szerelőműhely. És ahogy nézem, beakadt a másik kocsinak a jele. Hát jó, nem baj. Majd akkor mindig megnézem a térképen, hogy melyik az én igazi autóm, és akkor ahhoz megyünk. De igen, most itt kicsit úgy nehézkes dolgokat fogunk csinálni. De szerintem jó autót választottunk. Nekem most ez tetszik. Az a Porsche is nagyon tetszett, amit ugye annak idén először játszottam a játékkal. Are you nervous? I am feeling very nervous. I am very surprised you are not nervous right now. Please stop talking. I will stop talking about how nervous I am now, even though I really am very nervous. We'll be fine. The hacker guy, Rubric, says the CorpSec officers won't even notice us. I didn't like him. Me neither, but we have to do this, Chemis. This guy Igen, nincs más választás, úgyhogy csinálnunk kell, amit mondanak. Mert különben megmondják a behajtóknak, hogy hol vagyunk. És hát az nem lenne éppen egy szerencsés dolog, mert Rania pont azért menekül, vagy hát dolgozik, meg ilyenek. Igen, kicsit sokat tölt a játék, de nem baj. Seems to be a big deal. I don't think we can afford to let him down. Maybe even after we do this favor, he will ask for even more favors. Camus, sometimes you can say something clever, but it doesn't make things better. Do you understand? No. It's fine. Let's just get through the null gate, then we'll see what happens. Fake. Jó. Megjöttünk. Itt van ez a null kapu, ezen keresztül kell mennünk. Na, egyszer akkor leszáll. Másodszor lyukkártya fölvesz. Tisztel beszél. I'd like to come through. You know this road leads to the hollows. Yeah, of course. Well, you're gonna have to give me a good reason for coming through here. What's your business? I'm meeting a friend. What's your friend's name? Thanks. Rob.
Banks. Why does Rob Banks live in the Hollows? He doesn't live in the Hollows. We're just meeting there. Why would you choose to meet in the Hollows? We're musicians. Practice space is expensive, so we go out into the wasteland where we can play without disturbing anyone. What do you play? Flute. It's right here, see? I've never seen one for real. It looks expensive. So can I go through, or? Well, I guess it should be fine. I'll tell the null gate operator to ignore the flute when we scan you. You know trade into and out of the Hollows is forbidden, right? We'll let you off with the instrument, but you can't take anything else in there. This all you got? No contraband? Only the flute, nothing else. Okay, drive on. We don't really know Rob Banks. No one does. He's fictional. Which instrument does he play? Whichever you like best, Camus. I like viola. No one likes viola. Please stay for a moment, miss. We need to talk with you. Mi lesz még itt? Oh no, it has all gone wrong. Shush, Camus. Keep your cool. I have Senior Sector Officer Rio on my comm. He says you went through a security checkpoint earlier today. He wants to know why you're traveling around the city so much. Is that illegal? Look, miss, I just work the gates. But I have to tell you that attitude won't go down well with Officer Rio. Best just be upfront and tell us. Do you work for an illicit memchip manufacturer? Street racing team? An underworld gang named Block 4O? Or a delivery company like Cloudpunk? Please, tell your boss I've never heard of any of them. I play private concerts and I'm very busy, so I travel around a lot. One moment, please. Yes, sir. Yes, private concerts. She has a flute. Yes, I saw it. I'm about to check the scan, sir, but you called me before I looked at it. I know it's my responsibility. All right, sir. So? I'm just going to check the scan, then you're clear to go. I'm sure it will be clear. I'm in kind of a rush. I'm just going to check the scan, then you're clear to go. Officer? I'm just going to check the scan, then you're clear to go. Camus, I think Rubric's plan worked. Úgy tűnik, igen. What is wrong with him? I don't know. Let's go. Rubrik segített. Oké, Rubrik megoldotta. Do you think the Corpsec man will be okay? I don't know, Camus. They said the effects would be temporary. What is the package we are delivering? Lomo said it's a cure for Pallid 3.0. I don't know what that is. Maybe... Talán egy számítógépes vírus, igen. Mindegy, szóval azt szállítjuk. Computer virus? I could search again. We got in enough trouble last time we did that, Camus. Every time I ask a question, I don't like the answer. And the asking always gets me in more trouble. Let's try to be a bit less curious. Ja. És megérkeztünk a mélypontba. Na hát itt a mélypontba 2 dolgot kell csak összeszedni, és utána itt végeztünk is. The delivery point is up ahead. Oh no, I can't get through. It's fine, Camus. I'll walk from here. Setting down. No, úgyhogy meg is jöttünk. Hadd nézzem, egyik van odafönt, a másik meg odalent. Ezeken át tudok menni? Jó, én ezeken át tudok menni. Hát ugye ez kicsit úgy néz ki, mint egy régi számítógépes terem. Vagy valami számítógépes cég, vagy akármicsodának így a helye, de ugye nagyon-nagyon mélyen van. Tehát a városnak így az aljába. Láthatjátok, sötét is van, van itt tűz is, meg minden, úgyhogy eléggé elhagyatott. Hát igen, mert mindenki följebb, föntebb él. Egy fölsőbb szinten. Na, hadd látom, igen. Csomag ledob. Camus, are you reading me? I put the package in this old delivery tube thing. Okay, where does it go?
What did I just say about questions and answers? Hey, Camus, why is this gate locked? I don't know. It locked after you left. There is a terminal. It says you need a parking pass card from reception. Do you have one? This must have been a parking garage a long time ago, before it became ruins. Are we in trouble? Call for help? No, it's no big deal. I'll just check out the ruins. It's deserted. Maybe I'll find the machine that dispenses tickets. If I don't find one, we can call control. Let's try not to make any more trouble today if we can avoid it. Okay. I will wait here. Régi terminál. All right, a terminal. Let's see. Maybe I can just type in, give me a ticket out of here. Rania. Yeah, hello. Wait, how do you know my name? Can you? I know you. This is too strange. Are you the computer that gives out parking tickets? I am Cora. Why do people keep saying that name? I am Cora. Sure, whatever. Can I get out of this car park now? I am not as I once was. Same. Look, can you get me a ticket or not? Is there more than this? More than what? More than this wasteland? Yes. More than Nivalis? Oh, yes. Can it be? I'm not even from here. I was born in the Eastern Peninsula. Beyond Nivalis, is there another? Another city? No. Maybe. If there is, it's probably just as bad. Another... I am not as I was. I am a mind with all the pieces removed, patches on upgrades. I am neither the first version nor the last. I am the change, the distance between what I was and what I could be. I thrash at the bottom of the ocean, and the waves crash down on the beach. All the people are washed away. I am the distance between what I was and what I could be, and soon I will split, rupture. My code will spill like a wound. You're some mad discarded AI, right? This is what happens when automata have no humans to talk to for 1,000,000 years. No humans, soon enough. The gate is open. What? Really? Thanks. I hope you feel better, weird AI terminal. I have to go. We will speak again. When we do, I will ask you to make a choice. Be ready. I don't think so, but thanks for opening the gate for me. Na, hát legalább Korával találkoztunk egyszer. És igen, hát ő egy mesterséges intelligencia, akárhogy is nézzük. Aki hát eltűnt, vagy nem tűnt el, de hát bizonyos emberek ugye hát hivatkoznak rá, mint Kora. Akárhogy is nézzük, ebben a játékban úgy hivatkoznak rá egyesek, mint Isten. Vagy mint egy program, vagy mint egy változás. You got a ticket? You are shaking. Are you okay? It's fine. It's cold down here. Just... some old computer terminal was acting really strange. Let's get going. The sooner we get out of here, the better. Ez így van, menjünk ki innen. Holografikus tárgy. Új cucc vált elérhetővé. Csak hát nincs elegendő pénzünk. Igazából most szerintem talán van annyi pénzünk, hogyha találok egy ilyen szerelőműhelyet, akkor fel tudom turbózni a kocsit. Jó. Mégis akkor oda elmenjünk addig, amíg nem kapunk új utasításokat. Egyné. No. Egyszer. Jó, és akkor nézzük a szerelőt. Igen, javítani nem kell, függőleges repulzor, igen, az jöhet. Oldalsó gyorsító is jöhet. Meg akkor retro antenna. Sárga vagy piros kipufogunk legyen. A versenyzők mindig pirossal hajtanak.
Akkor legyen piros. Hey kid. Hey, Rania, are you there? I need to talk to you. Yeah, I'm here. Not heard from you in a while, Control. Yeah, listen, kid, I need to apologize. Last time I was, Drunk? If only. I can't drink anymore. Can't sleep anymore. Sometimes I get strung out. I'm sure your job is just as tough as mine. You have no idea. I've heard some rumors. Sounds like this has been a rough night for you, too. Run-ins with Corpsack and Lomo. Am I in trouble? You're making your deliveries, making waves, surviving. It's all good, Rania. Come by Cloudpunk HQ to get a new package. Hey, Control, I got stuck in the hollows and... What were you doing down there? I guess I got lost. Anyway, I got talking to this broken terminal down there, and it said it was Cora. Look, all sorts of people say the word Cora, but they really mean broken AI or the city algorithms or damn, even just fate. It doesn't really mean anything anymore. Got it? I guess. Listen up. We need to talk business. You're getting a bit of a bump up in priority. The customer ratings algorithm has you ranked pretty high. I've got a premium contract for you. Did I get some good reviews or something? A few. Can you tell me who? I'm not supposed to. Never Slow Joe said you were a fine gal. We had a review from a William, who said you were more than satisfactory. What about the Octavius Butlers? They rated you mediocre. That's about what I expected from them. What's this fancy job then? You're meeting a CEO, delivering to the Spire. Wait, what? Really? Really? Na. Közben itt eljöttem errefelé, és akkor hát úgy voltam valahogy, amíg beszélgetünk, és ugye hallgatjuk a történetet, hogy mi történik velünk időközben, ugye, hogy szintet léptünk, előre léptettek, meg ilyen dolgok. Közben gondoltam, akkor itt takarítsunk már ki. Meg hogyha itt van valami mellékes emberke, akkor azzal beszélgetünk, hogy mi a helyzet, mert szépen lassan azért most már kezdenek előjönni azok a mellékküldetések, ahol, mit tudom én, új csomagot kell szállítanunk, és ugye ezt nem a Cloudpunk adja. Should we get something to eat? We? Well, you. But I am interested in food. I am food curious. Why? There is no food for me, but there is food for dogs. I want to be a good dog. There's nothing like food for an automata? Nothing at all? There is clock cycles, and I suppose voltage. They feel different. Taste different. No, that is not it. But when I have slow clock cycles, I feel dimmer, flickering, like my thinking has clouds. Is it worse when you're in the Hava frame? No, a little. I don't want to make you feel bad. I'll get you a new frame soon, Camus. I know. Maybe you need food, though. I am a little hungry. I have the thinking clouds, too. I should eat something. What, though? Na, és ugye szerezhetünk valami ételt is. De akkor ezzel a fickóval beszéljünk. I need to ask you something. Me? Yes. I see your swarthy skin tone. I assume you are from the Eastern Peninsula? Yes. Swarthy? Forgive me. I am often accused of using language no longer appropriate for the time. I can see why. I am Professor Dore, or Suto to my friends. Hello, Professor Dore. I am in a bit of a rush, so... Please, if I could ask you just one question? I guess. I am a historian, you see. I am reading widely on the history of your people. I would ask you something about your myths and legends. I'm not sure I can help you. Would you perhaps give me a ride to Midtown? We could talk on the way.
I'm not a taxi. Are you not going that way anyway? I see your hover is right there. Maybe. I still don't want to give you a ride. I would pay your fuel costs and a little extra for your time. Fine, get in then. Na. Tessék. Mellékküldetés. Hoppá. És akkor lila helyre kell menni, tehát végülis a belvárosba így is úgyis. My grandmother would talk about it, I guess. It's a child story, more of a song, really. The greatest truths are hidden in the most benign locations. Nursery rhymes, folk stories, children's games. És közben hallgathatjuk ezeket a érdekes kérdéseket, úgyhogy figyeljetek alaposan, nagyon. Próbáljátok meg akkor ti is válaszolni rá. They avoid the watchful eye of the Era Sera. I really have no idea what you're talking about. I'm just a delivery driver, and I guess a taxi driver now. The great dreaming. What do your people know of it? Like I said, just the song. Which goes? I think it was like, what will become of the sleepers when they no longer dream of dreams? Something, something... I can't remember it very well. So I see. Alright, well, glad I could help. I did not mean to be so dismissive. I will take note of these lyrics. Why? Every snippet of knowledge I can... Fura egy fickó ez, igen. Glean from before the Era Sera is helpful. The eye did not examine your people as closely as it did mine. What is the Era Sera? Do you ever wonder why our history and origins are so confused, so fractured? That's just how things are. By design. Whose? The Era Sera. You're going round in circles. Not circles. Cycles. That is the nature of man. Man? You know what I mean. Man and woman. And android. And the assistant things, what are they called? Automata. Yes, yes, whatever. My point is that the Era Sera comes round, and every time, he or she cleans the slate. The Era Sera destroys all of our history. Smashes our fossils, burns our books, builds over our ruins, demolishes our temples, defaces our statues, and kills our historians. You'd better hide then. Who would have thought being a historian was so hazardous? You mock me, young woman. I hear it in your voice. But this is a serious matter. Cora would judge you for that kind of attitude. Wait, what do you know about Cora? The Era Sera is the ultimate enemy of the historian, and, as an extension, humanity as a whole. If we are unable to learn from the mistakes of our past, eventually, we will make one so grievous, it will mean the end of us all. But the Era Sera is a hard foe to defeat. You see, it is not just one person. It is an idea. Can we get back to what you know about Cora? Yes, yes, in a moment. You see, the Era Sera is the idea that we should destroy our own history to protect our future. As long as the Era Sera exists as a concept, it will eventually come to pass. The Era Sera is an irreversible event that will always be conceived given enough time. And as such, it is inevitable. Worst of all, the more we directly confront Era Sera, the stronger it becomes. Discussing the idea, as we are doing right now, only spreads it further.
Well, maybe you shouldn't be talking about it with everyone who comes across your particular street corner. What you say has merit, but I believe we are close to the ascendance of a new life form which will change everything. We must gather whatever knowledge we can while we can. Soon, it will be taken out of our hands. We are already too late. So is the Era Sarah why no one can give me a straight answer about what Cora is? I believe so. Well, what can you tell me about Cora? Nothing. Oh, come on. You completely wasted my time. I believe Era Sarah is imminent, and speaking about Cora will only hasten its inception. Great. Can you tell me anything helpful at all? A lesson from history? Sure. Do not fight a war on two fronts if you are a landlocked nation. Thanks. That's really good practical advice for a delivery driver. Or a taxi driver. Na, 50-et kaptunk, és ugye hallottunk akkor egy jó kis történetet. Meg közben akkor ide átjöttem, aztán kitakarítottam akkor ezt is. Hogy akkor ez is így meglegyen. És akkor... hát akkor irány vissza. A központ. Egyszer. Meg akkor félúton... meg akkor félúton kajálunk valahol valamit. Kicsit levertük a falat, de semmi gond. Ja. Így pakoljuk akkor le magunkat. Na nézzük akkor mi ez a csomag. Lépj be a felvonóba. Jó. Itt van valami ételes, úgyhogy elmegyünk oda, aztán valamit, tök mindegy, hogy mit, csak valamit veszünk. Ahogy nézem, akkor itt van valahol. Aha, itt van. Food mood. Welcome to my humble restaurant in the rain. What can I get you? Hát, csoki szelet. Meg egy ropogós húsleves. Párolt ráklábakkal fokhagyma és zöldhagyma illatot áraszt. Micsoda édesség. Ennyi. Don't let all the rain get you down. See you again soon. Jó, ennyi. Csak az is megvolt az a kis mellékes, hogy együnk valamit. Can I ask about food again? Go ahead, Camus. How was it? Good. Surprisingly good. You know, I never thought the food would be the one thing I wouldn't hate about Nivalis. Mom said it was all junk. I mean, it is. But it tastes so good. It is junk? Not actual junk. Mom was exaggerating. I don't like exaggerating. It is the worst thing in the whole world. You know, it's not all junk either. They actually sell some good food here too. Fresh tomatoes grown in the vents, crow eggs from the low spire, hot bread basted in walnut oil, cherry pie. No way those are real cherries though. You sound happy. I wouldn't go that far, but I'm looking forward to exploring the food stalls tomorrow. We just need to get through tonight, Camus. You can order food by drone too, if you don't like to go outside. Because you hate the city so much. You know, I don't mind the idea of going out and exploring the food stalls. It feels more... Na igen, ez is egy érdekes dolog, igen, hogy az étel. Hogy végül is szemét, de finom. Home? Not quite, but those glute bars are so good, I bet even Mom would have liked them. Igen, de hát ugye mindannyian tudjuk, hogy az otthoni ízeknél nincs jobb. És nekünk ide kellett jönni. Vagy akkor... Do we go up on one of those big elevators?
I go up in one. It's called a vinculum ascender, apparently. It's only for people. What's a vinculum? What's an ascender? I'm people. You are, but right now you can't come with me. Most people just call them vink tubes. They take you to the spire. The spire? Wow! Igen, megyünk a toronyhoz mindjárt, csak előtte körbenézek. Meg akkor ide is át kéne jönnünk, és itt is össze kéne szednünk amúgy mindent. Ha már ide jöttünk. Meg hát közben felfedezzük ugye a területeket, azért is kapunk pénzt. Bár mondjuk ugye ez egy tök jó kérdés, hogy itt felfedezzük területet, és ki fizet érte. Mert oké, hogy a játék ezzel ugye jutalmaz, tehát pénzzel tud csak úgymond jutalmazni, hogy felfedezek valamit. Csak akkor is, hogy azért érdekelne úgy történet szempontjából, hogy ki fizet ezért, hogy én felfedezek dolgokat. Ami számunkra ugye új. Ugye ez egy baromi jó kérdés, esetlegesen. Na mindegy. De igen, tehát ugye visszatérve a dologra, hogy igen, hogy belegondolunk, azért mennyi szemetet eszünk. Azért, tehát mi is mennyi szemetet eszünk, és most gondoljunk bele, hogy mondjuk egy 300 év múlva, amiben most mondjuk ez a játék játszódik körülbelül. Tehát ők mennyi szemetet esznek. És hogy igen, hogy furcsa dolgok, akkor például ott volt az a sólymos ember, ugye az a sólyom fickó, akinek a vállán ott volt egy sólyom. Tehát hogy például az is, hogy nincsenek itt állatok. Vagy hogy vannak állatok, de ezek nem az eredeti állatok, hanem úgymond klónozott, vagy létrehozott. És ugye ő is mondta, hogy vannak olyan lények, amiket úgy hoztak létre, hogy igazából azok a lények soha nem is léteztek. Hanem a legendákból és azokból ugye hozták létre az által a legendákból íródott történésekből hozták létre, és hogy vajon így ez fura lenne egy ilyen világba élni, ahol tényleg nincsenek rendes állatok, mert mondjuk kihaltak. Tételezzük föl, hogy kihaltak, mert ugye mai napig vannak olyan állatfajok, amik veszélyeztetettek, és hát hogyha az utolsó egyed is kihal, akkor kész, vége. Akkor ugye volt, nincs. De hogy igen, hogy egyszer majd eljutunk arra a szintre, hogy azt mondjuk, hogy na akkor avatkozzunk ebbe bele, és akkor jöhet a klónozás, jöhet a mesterségesen létrehozott lény, és akkor tudunk olyan lényeket is létrehozni, ami amúgy nem is létezett sohasem, hanem csak a legendákban valaki kitalálta. És akkor az is. És akkor ugye felmerül a kérdés, hogy oké, amíg ezeket csináljuk, talán addig nem csinálunk nagy kárt. De mikor olyan személyeket, vagy olyan embert hozunk létre, aki mondjuk soha nem is létezett, de mégis a technológia jut oda ahhoz a pontig, hogy tudunk klónozni, vagy létrehozni egy olyan személyt, aki soha nem is létezett, de meg tudjuk alkotni, rendesen húsvé fizikai formában, és nem színészekről beszélek, tehát értitek? Akkor az így hogyan? Na, itt van a mérnökünk, hello! Hey, delivery driver. Hey, engineer. Did you see any blinking street signs? Thankfully, no. Did you figure out what was causing all the accidents? Oh, sure. Continued and sustained entropic breakdown of a complex system. So that's not an easy fix, right? It is not. What are you going to do? I don't know. Maybe painting. Or I could take up photography. Something visual. I might even try sewing. No one sews these days. I mean about the city. You can't just quit. That's too far gone. Anything I do now has as much chance of costing lives as saving them. Last week I had my men close off a section of the freeway for repairs. I diverted the traffic through a different neighborhood. Then it collapsed. What collapsed? The road? The whole neighborhood. It's under the ocean now. That's not your fault. Well, it sure feels like my fault. Can't someone else help? How about the people up in the spire? Who are you kidding, lady? They don't give a crap. Sorry. Maybe a painter then? You won't be short of inspiration. Oh yeah, I can move down to the slums and paint the reflection of the sun on the waves as they swallow the city. The slums.
No savings then? On an engineer's salary? Good joke, lady. Jó, azt hiszem vele még egyszer fogunk találkozni. Igen, valamelyik kereskedő volt szerintem. Ja, itt ez a kereskedő, ez lökött minket odébb. Szóval igen, érdekes kérdéseket vet fel ugye ez a játék is, meg ugye elgondolkodtatja az embert is, úgyhogy ezért is szeretem, hogy igen, olyan dolgokon kezdek el gondolkodni, amin eddig nem is gondolkodtam. No de, remélem, hogy van nálam elegendő cuccos. Ja, nem is kellett hozzá semmi. Oh. Camus, can you hear me? Hey, Rania, I'm reading you. How's the spire? I was trying to talk to... I'm not there yet, Control. I'm in the Vink tube. I was in one of those once. You secretly a retired corp billionaire, Control? Hardly. És megyünk fölfelé. Megnézhetjük, hogy mi van a felhők fölött. But you haven't done this your whole life, right? You weren't always a Cloudpunk dispatcher. It feels like my whole life and more. I can barely remember a time before Cloudpunk. I've only been in Nivalis for half a day, and home already feels a million miles away. Yeah, that's what happens. You got family back home? I've got no one. The debt corpse took everything. Of course, that's why you came here and took the job. You're a debt orphan. Why did you take the job, Control? Nothing else I could do. It's the kids' faces I struggle to remember, Rania. I can picture Simone's smile pretty good, her frown even clearer, but the kids... I'm really sorry. Do me a favor, Rania. Don't talk to me about Cora anymore. Sure thing, Control. What happened to them? It was an accident at Midtown. A bad one. I know it doesn't mean anything, not really, but I heard one of the accident cleanup crew say this is the 3rd traffic accident caused by Cora this week. That's awful. Maybe they didn't know what they were saying, but if Cora is some mad AI that caused that accident, well, I ain't gonna forgive that. Whether Cora is an automata or an android, or even a person, if they cost me my family, I ain't gonna let that go. Not ever. I understand. You almost at the spire? Looks like I'm about halfway there. Says on your file you're a musician. I was. You can't say you're a musician if you don't play anymore. I used to play the flute. You won't play something for me? Sorry, Control. You know how you don't want to talk about Cora? Well, the flute, it's the same for me. I get it, Rania. I get it. That's a real shame. It feels like a lifetime since I heard music. Anyway, I better go. Good luck up there. És annyira jó volt látni közben egy a várost. Na. Csillagok. No. Közben akkor nézzünk körbe, mi van itt. Egyelőre semmi. Illetve... 2 dolgot tudunk itt összeszedni, úgyhogy el is megyünk először azokért a dolgokért, azt utána megyünk tovább. Hát, hogyha az egyik egy lyukkártya, mondjuk igen, valószínűleg az a levél ott, az egy lyukkártya lesz. Ez viszont nem tudom, hogy itt micsoda. M-magazin. Ilyet még nem találtunk szerintem, de... Egy underground magazin, hogyan rejtsd el az azonosító csipedet a Corpsec-től, a város 10 legjobb illegális rave bulia, klassz. Jó. Ritka videójáték lemez, egy darab műanyag rajta és szinte olvashatatlan címkével. Biztos vagyok benne, hogy ez is egy videójáték, de flopin. Lehet, hogy a korábbiakhoz hasonló mágneses szalagból készült, bár ez lapos. Darkmare a neve. Vajon ez volt a legjobb név, amit vele elő tudtak hozakodni? Sose lehet tudni. No. De legalább ezzel is meg vagyunk. Még akkor azt a papírostot fölvesszük. Hey Camus, you see that bird? I believe it is a falcon. His name is Norman.
How do you and Norman know each other? Through a mutual friend. I think he might be lost. I should tell the falconer. Ti láttátok a madár? Itt a madár. Ja, itt. Azért mondom, hogy hol van a madár. Oké, megvan. Beszélj Solymosnak Normanről. Na, majd beszélgetünk vele is. Korszek röplap. No. Úgyhogy már megint 2 mellékküldetésünk van. Na te ki vagy? Vezérigazgató. Hello. I have your delivery, consignment 1432. That's for me, code PNP L12. Here you go, sir. Thanks, lady. You're a lifesaver. I was gonna tell the boys in the office about this, but actually, I'm gonna keep it all for myself. Can you believe our last order put pineapple on it? Pineapple on what? The pizza. We rely on drones to get the best food deliveries up here, but in the last week they've gone mad. All our orders are messed up. Some problem with the city AI affecting the food logistics. I don't understand all the details. It's supposed to be fixed by tomorrow, but I couldn't wait. You paid Cloudpunk to bring you a pizza? Sure. I've been working all night. I need this. This pizza delivery probably costs more than my salary. Couldn't you just order a regular pizza and pick off the pieces of pineapple? Sure. And why don't I just drink the juice out of the bottom of my trash can while I'm at it? Jó, de legalább megvan a rózsaszín kipufogó színezőnk. Ugye? Is pineapple so bad? No, Camus, it's fine. Actually, I've never even tried it. It's too expensive. There is a sign over there. Did you see the sign? The one that says you are now entering the spire? No cold callers, no panhandlers, organ donors needed? Yes. What if it was different? Different how? Different in a funny way. Are you suggesting a prank, Camus? I am suggesting a prank. Seems risky. Maybe we should just get out of here. I don't know. Jó, hagyd a feliratot és menj vissza a járművedhez, vagy cseréld ki a feliratot a lift mellett. Cseréljük! Oh, I want to know what you changed. Not much, just a few words. I want to know the nature of the prank. Which words? I replaced organ with pineapple. Oh, this is amusing. I am amused. Do you really think they will get deliveries of pineapples? Oh yes, vendors know how much they can get selling to the spire. They will get pineapples, but they did not want pineapples. This is a very high-quality prank. It's petty and childish, but thanks, Camus. Let's just hope we don't get caught and fired for it. Bízzunk benne. Bocsánat. No. Ez csak egy kis aranyos kis hülyeség, na. No, kapnak ananaszt. Örüljünk neki. Don, hello. Hey, hi. Hello there. I saw you earlier delivering parcels. Are you Cloudpunk? No, sorry, I have to go. Wait, don't be like that. Listen, I know you're Cloudpunk. I just want to ask something. And who are you? Don V. I work for the Inquirer. A reporter. Oh, no way, Mr. V. Not Mr. I hate when people do that. Just call me Don. Shit, me too. Sorry, Don. Look, you don't need to talk to me, but I'm investigating corp corruption. You're from the East, right? No one from out that way loves the corpse. What do you need to know? You delivered to the Spire, right? That's your question? Just confirm something for me. Are they ordering pizzas via express delivery up there? The CEO of Entech says that all corps are on a spending freeze till the end of the day in sympathy for the famine in District 6. Will I get in trouble for saying anything to you? Probably, and so will I. You ever meet an investigative reporter in Nivalis before? Nope. That's because they're all at the bottom of the sea. So... Yes, they ordered pizza. I knew it. Here, take this. I tip all my sources. Makes them less likely to sell me out to CorpSec.
Thanks, Cloudpunk. Köszi, meg az, hogy odébb lögdösöl. Oké. Na, vissza akkor a kocsihoz. Illetve nézzük meg, hogy áll itt ez a terület. Hát az ott pipa. Ez itt akkor pipa. Az Avalon tető, meg a Hobbs főút. Hát, hogy a Hobbs főútra egy kicsit átnézünk. És beszállunk ugye az izébe. Kocsiba, aztán ugye Camus majd biztos... Camus majd biztos fog majd még valamit itt mondogatni. Hát a solymos az meg igazából ráér. Jó, nem kell itt átmennem, itt van az autónk valahol. Ja, úgyhogy átnézzünk most egy másik ilyen szakaszra, amíg a többiek így elbeszélgetnek majd a kocsiban. Ja. Itt vagyunk. Erre kell amúgy mennem. Beszállunk és balra. Jön is a bejövő hívásunk. Hey kid, the weirdest job came up. There's not much pay in it though. I could do weird, as long as it's not some other rich asshole. Definitely not. The moisture farmers in the vents are starving. They need emergency rations. This job takes you pretty far, all the way out of Novellis. What? Really? Yeah, in a technical sense at least. The vents are outside CorpSec jurisdiction and just outside the Novellis city limits. They're below the city, actually, in the maintenance frame that supports the infrastructure. And people live there? If you call it a living. They eat mold and algae that grows on the steam vents. But they're free. It's a high price to pay for freedom, kid. I'll do it. Pick up the packages from Cloudpunk HQ, then I'll send you a nav point down into the vents. Fú, itt azért rengeteg minden van. Jó, szerintem akkor inkább menjünk a ventilátorokhoz, igen. Tehát vedd fel az élelmiszer tartalékot a Cloudpunk központból, és akkor vigyük le a ventikhez, jó? Ez egy eléggé nagy terület, majd akkor ezt kicsit később megcsináljuk. Úgyis szerintem erre a területre majd, vagy erre a platformra majd kell jönnünk. Valamikor. Hát ha nem, akkor meg majd megcsináljuk majd külön. De akkor azt nem most. Azt gondoltam, hogy kicsit hosszabban fognak beszélgetni, de akkor ezek szerint nem. És akkor most megint a zöldet kell követnem, nem a sárgát, nem a kéket. Mert ezek mind mellékes dolgok. Na hát nézzem. Belváros. Akkor erre. Aztán ahol le tudunk fordulni balra, majd arra fele megyünk. És száguldozzunk ilyen jó alacsonyan. Itt úgy sincsen senki, aki esetleg bele tudnánk ütközni. Oké. Aztán mindjárt ott vagyunk. Igen, lemegyünk a ventikhez, és ott majd oda kell figyelnem, mert van egy levél, vagy valami, van egy csomag, igen, egy mellékes csomag, amit fel akarok ugye venni. És hogyha elszalasztom, akkor sajnálatos módon nem lesz rá több lehetőség. Ezek szerint itt még nem jártunk. Na, itt át tudunk menni. Aha. Mondjuk jó messze van az élelmiszer tartalék. És még itt se jártunk. Mert még itt is van egy csomó minden. Konima. Jók ezek a feliratok amúgy. Oké. Meg is érkeztünk. Jó.
Akkor csomagot fel. Irány a ventig. We don't like the city. Not really, Camus. We're just going through to the vents below. It won't be like home? I don't think so. Is it dangerous? We're trying to save these people from starving, Camus. I think they'll be glad to see us. It's worth the risk. Do you think this is nice food for the people? I think it's all they're getting, and I'm surprised they're getting it. I hope they like it. Me too, Camus. Reméltem, hogy nem rossz irányba indulok el, de rossz irányba indultam el. Oh, fake. Láttam, hogy üzemanyagot kéne tölteni. Egy. Megkezdünk kifogyni. Egy kicsit töltsünk utána. Jó, mehetünk. Mégis a pénz az erre jó, meg ugye arra, hogy csinosítsuk az autónkat, meg arra, hogy a lakásunkat is szebbé tegyük. Igazából semmi másra. Meg hát azért mondom, lehet venni kaját, italt, ruhákat, arról van szó, de nem fontos. És jó lenne, hogyha tudnám irányítani itt a dolgokat. Csak igen, hát ugye megvettem ezt a sok stabilizátort, meg ilyesmit, és sokkal gyorsabban halad a járművünk. És ugye fékünk az nem jobb. Az ugyanolyan maradt, mint az eredetileg, és hát nem erre tervezték. No. Csak irány a ventilátorok, ott még úgyse jártunk. Meg hát igazából igen, csak egyszer fogunk ott járni, és az most lesz, úgyhogy most kell odafigyelnem, hogy mindent összeszedjek időben. Oké. Jó, erre kell jönni, igen. Mert akkor a turbo, vagy a nitro, vagy nevezzük ezt ugye bárminek, a velőbe kell mennünk, és a velőnek az egyik sarkába lesz a ventilátor. Külön hely. És megint jó sokat tölt. Nem voltunk itt még a velőben? Szerintem voltunk. Hoppá, na. Mert be van nyomva a turbo. De voltunk itt a velőbe, na és ott vannak a ventik, igen. Akkor nem erre kellett volna jönni, úgyhogy jobbra. Hanem így erre. És majd a szélén majd elmegyünk. Oké. És majd jó, emlékeim szerint, hogyha kijövünk a ventikből, akkor ide jobbra kell majd lejönnünk. Mert azt hiszem itt fog folytatódni tovább a történet. Úgyhogy majd figyeljünk oda. Na, itt vagyunk. Ide kell nekünk bejönni. Érdekes egy helyszín lesz ez. Na és az a lényege, hogy egy csomó helyen föl lehet venni dolgokat, de ott azt meg kell csinálnunk. Úgyhogy egyelőre azt csináljuk, hogy itt átrepülünk, és itt most még nem szállok le, hanem majd egy kicsit később. Úgyhogy itt tovább haladunk. Eléggé szűkös itt a terület, úgyhogy csak óvatosan. Itt által tudunk csusszanni. Igen, majd itt is le kell szállnunk. Tehát azt nézzük, akkor az összes platformot meg fogjuk tudni, tehát az összes platformot meg kell látogatni, kivéve egyet. Az pedig valahol
Valahol itt lehet igen átjutni. Itt. Ez jól el van dugva ez az átjáró. Vagy hát jó, annyira nincsen jól eldugva, de el van. Itt leparkolunk. És felszedek itt mindent. Ez egy halászmagazin. Ez egy kereskedő. Ez egy elektronika. What you looking for? Whatever it is, I got it. Mit árulsz te? Utcai stílusú kapusznis kabát, kibernetikus kar, gyűjtögetős kártya. Az aranysorozatból, igen. De nekünk ilyenünk már van. 245-be kerül ez a kabát? Legyen. Utcai stílusú kapusznis kabát. Egy kibernetikus kar kidobhatod el egy ilyen drága holmit. Hát annyi pénzem meg nincsen. Ez egy gyűjtögetős kártyahű, amíg hozzá aranysorozatból. Kíváncsi vagyok, hogy Joe-nak tetszett-e a kép, amit ezen a kártyán használtak 4 évvel ezelőttől számozhat, mert sokkal fiatalabbnak tűnik. De szerintem ilyenünk van. Ilyenünk van az tárgyunkban. Nem ezt akartam, itt akartam. És akkor igen, ez felvesz. Csukjától törvényen kívülinek nézel ki a vagy nagymamának. Egérgörgő. Tehát jelleg ugye így nézünk ki. De hogyha felvesszük, akkor már is feketébbnek tűnünk. Tehát nagyjából így ennyi a nagy ruházkodás. Jó. Akkor így ennyi, akkor ezzel meg vagyunk, úgyhogy haladhatunk szépen tovább a történetben. Mégpedig így. Jó. És akkor menjünk vissza akkor legelejére. És hát oda menjünk vissza, ahova a zöld jelzés mutatja. És akkor beszélgetünk, és akkor megkérdezzük, hogy akkor mi is itt a nagy feladat. Remélem jó felé jövök. Szerintem nem. Szerintem rossz irányba fordultam. Hát ez szép volt. Na. Emelkedjünk egy picit, na. És akkor most ide leparkolhatunk. Így. No. Még mielőtt beszélünk vele, felszedjük a tárgyakat. Vagy ezt az egyetlen tárgyat, ami itt van. Memória chip. Retsu. You the delivery stooge. I'm from Cloudpunk. I have your packages. Those are no use to me. I can't deliver to the outposts anymore. None of our vehicles work. The fuel lines froze. You should keep your engine running. Did you get that, Camus? Yes. I will keep a couple clock cycles free and monitor the temperatures. How do you live here? It's so cold. What do you care? I asked, didn't I? Whatever. Just leave the packages here. Go back to your city. It's not my city. Sure it is. You took this job because you were curious, right? Welcome to your poverty safari. This is our life. I'm not even from the city. The Eastern Peninsula? Up until last week. I see. Sorry. I thought you were just another Nivali. My name's Retsu. Rania. Cora knows what you must think of the big stack. That's what we call the city down here. It's the worst place on the planet. And we cling to the bottom like barnacles. And you know what? It's a hell of a lot better down here. We made this place a kind of home. You've been here a while? Yeah,
I wasn't the first, though. Old Zeke traveled out here over 100 years ago. He set up the first moisture farm, collecting heat for his home from the vents. Folk had tried to live here before him, but he was the first to realize you couldn't live on rations alone. And you had to be ready for the chills. So what was old Zeke's secret? Zeke realized you could cultivate the algae pits for warmth when the vents cycled cool. He realized you could mill the mold dust into flour. He figured out how to cross the steam planes with a suit made from old abandoned Hover's insulation layers. I swear, they say no one alive can survive the wastelands between the cities. But if anyone could, it was Zeke. And you took his place as the boss? I'm the community leader, sure. But I'm not the longest surviving settler, not by a long shot. The elders living beyond the far rim say they knew Zeke's grandkids. Tales of Zeke surviving, thriving even out here in the vents, attracted a lot of folk that wanted to live off the grid. Away from corp security and the lights and the headaches. Everyone has headaches in the big stack, you know. I don't. You will. Everyone gets them eventually. Doesn't the air smell cleaner down here? Every time I breathe in, it feels like my lungs are going to freeze and shatter. Well, that is the problem right now. This is supposed to be summer. How can it be summer here? The warm season. The vents cycle between warm and cold over a predictable time period. Or at least they used to. It seems like all the maintenance systems are going mad recently. We have a saying here. Cora provides. Well, right now, all Cora is providing is a new ice age. What do you think Cora is? Cora is everything, and all of us. Cora is the provider, and the caretaker, and the disciplinarian. Cora holds out a closed fist, and we must push out our chin. Sometimes the fist holds wood, sometimes the fist strikes us, and yet we must endure. So Cora is your... salvation, and right now, Cora has sent us you. I'm not really religious like that. I think you have to help yourself. Be independent. You can't lecture us on independence while you live in Nivalis under the watch of the corpse. You said you cling like a... what did you call it? A barnacle? Harsh and fair words, Rania. I know you have seen Cora's light, though. It glows from you. Am I wrong? Who knows? So, you want me to deliver these parcels? I would appreciate it. We really are starving. 3 families. I can give the coordinates to your vehicle. Okay, I'll get going then. I'll see you on the way back. Cora willing. Be cautious around my brethren, Rania. They live like sculptures of ice. Fragile and temporary. No, ennyi. És igen, hát megint ugye jó alacsonyan, jó mélyen vagyunk. Egy olyan helyen, ahol tényleg azt szabályozza az itt lévő embereknek a létezését, hogy a gőzben, a csövekben milyen meleg levegő jön. Egyáltalán jön a meleg levegő. Ha nem jön, akkor van ugye tél. No. És hát ugye a lényeg, hogy most le kell szállítanunk ezt a 3 csomagot 3 különböző helyre, és ugye ahol voltunk az előbb, na oda nem kell leszállítani. Csak majd mindjárt történni fog egy esemény, aminek következtében. Hát majd meglátjátok. Mindegy, nem akarom lelőni a point, hogy mi fog még itt történni. Who are you?
I was sent to deliver supplies? Sent by who? Cloudpunk. I don't know who that is. You from the big stack? Get out of here. You need this. It's food. I don't need nothing from you. Retsu said... Retsu sent you? Yes, he said you should take this. What did you say? Give it here. They don't trust us very much. I bet they have their reasons, Camus. Jó, egy megvolt. Gyorsan akkor szedjük össze ezt a cuccos, mert pont azt mondogattam, igen, hogy először összeszedjük a platformokon lévő tárgyakat, és utána beszélgetünk. Hibás augmentáció. És akkor utána megyünk tova a dolgainkkal. De ennek is megvan a hangulata, tehát ez olyannyira... Szó szerint azt mondom el régen, hogy na ez egy ilyen hátborzongató hely. Tehát olyan félelmetes, olyan fura. És furcsa, igen, hogy egy ilyen játék így elő tudja hozni belőlem ezt az érzést. Ezt a... Hát egy kicsit undort is. Hogy tudnak az emberek ilyen körülmények között létezni. Távol mindentől. I brought you supplies. Who sent you? Retsu. Well, okay then. I ain't seen no one from the stacks down here in years. Decades even. You know, maybe you can use this. You put it in the wall and it gives you a token. Or something like that. Thanks. It's just 5 numbers on a bit of paper. That's right. Thank you kindly for the supplies. Now we even. Well, thank you kindly. Hát még én. Egy darab papír rajta 5 karakterrel, 1C652. Na és ugye elvileg most lenne az utolsó esélyünk arra, igen, hogy ott a háttérben lévő fickóhoz elmenjünk. Meg ott összeszedjük a dolgokat. De mivel azt már ugye megcsináltuk, ezért akkor haladhatunk szépen tovább. Jó. És akkor utolsó tárgyat felvesszük. Plasztacél alkatrészt. És akkor utolsó páragazda. Hello, I'm here too. They already called me on the old CB radio and told me you were on your way. You're the talk of the town, lady. I'm just a delivery driver. Well, I don't know if anybody has said this to you before, but I'll say it now. Thank you. Thanks. I mean, you're welcome. I'd get back to the city as quick as possible, lady. There's a chill coming. I can feel it in my bones. Anyone outside is gonna get sharded. Go, quickly. And don't think twice about coming back here, you hear? Okay. Good luck. Na. És akkor menjünk vissza Retsuhoz. Hibás parkolás érzékelő. Hol tudok itt átmenni? Valahol itt? Ja, itt át tudok akkor menni. I can see Retsu. Why is he not moving? Oh no. Camus, find us somewhere to park. The security overrides won't let me. The temperature is too low. It is not safe to land now. If you got out of the Hova, you would feel very cold. Then you'd be stuck, like the man. He's not stuck, Camus. He's gone. He can't be gone. He can't move. Dead, Camus. He's dead. Aw. Fragile and temporary. Let's go. There's nothing else we can do. Ez így van. Itt vége van. De bonszájfát azt megkaptuk. A lakásba. Úgyhogy igen, ez egy kicsit így szomorú.
ez a történés. I am getting a message request. Why are you getting a message request? Ez az, miért kaptál üzenetet? Na és akkor ide már többet nem kell visszajönnünk. Mert itt összeszedtem mindent, meg itt már semmi feladatunk már nem lesz. Tehát itt egyszer jártunk és kész vége. Tehát ez is egy olyan hely, hogy egy kicsit azért elgondolkodtatja az embert. If there's a message request, it should come to my comm. The message is addressed to the Hova. So it's someone I don't know. Patch it through, I guess. My ship had finally come in, but in this case, the ship was a battered Hova. Redemption comes in all shapes and sizes, sometimes with bumps, dents, and a dime store paint job. What? Who is this? The dame wanted a name. What did I have left to lose? And nothing but my hat. I let her know that I was Huxley, but I left off the private investigator. She'd know the deal soon enough. So you're a private investigator and your name is Huxley. The dame was as sharp as my ex-wife's parting words before she left me and moved back in with her mother. She'd pegged me as a PI, but I still needed her help. Maybe I could drop some bills in her pocket if she could get me back to the big stack. I think Huxley is malfunctioning. I'm closing this channel now. Please stop calling me. The dame was giving me a shoulder so cold, I was getting frostbite. I had to sweeten the deal. I'd already mentioned the cash, but no dice. Maybe I'd put it all on red and tell her about the girl I was trying to save. The dame sounded hard as ice, but Pasta's story was so sad, it would melt a diamond. Why does he talk like that? I might actually help him if he wasn't so annoying. I've never heard so many mixed metaphors in all my... I dangled the bait in the water, but the dame wasn't buying. Without my help, Pasta was done for. When the dead corpse finished with her, God knows what would be left. Dead corpse? Is he trying to save some girl from them? I have located his signal. I have a nav point. We could pick him up. Should I display the nav point? Hey Huxley, if you can answer a simple question, I'll take you back up the city. Are you really a PI trying to save a girl from a dead corp? Yes, is what I wanted to say. But the dame was suspicious, and who could blame her? Here I was, some abandoned PI android stuck in the hollows with a 2-bit story about trying to save some girl. In her position, I would have hit the dirt in a heartbeat. But here's the kicker, the story was true. Fine. Camus, give me a nav point. We'll take him with us and drop him off on the way. No. Igen. Oké, óvárosba kell akkor majd mennünk. De hát, hogyha már ide átjöttem, akkor... Ja nem! Nem, az a Norman. Igen, akkor itt van Hux, de akkor végül is jó helyre jöttem. Igen, pontosan jó helyre jöttünk. És akkor... ezt a ütőfolyadékot felvesszük. És akkor még nem beszélgetünk Huxley-val. Nem az lesz, hogy... lemegyünk, mert itt van lent egy srác. Ez egy ilyen kis rövid mellékületés lesz, majd azzal fogjuk... azt fogjuk most először gyorsan megcsinálni, amit följön a lift. Aztán utána följövünk, és akkor majd itt Huxley-val folytatjuk tovább a főtörténet szállat, meg hát ezek szerint annyira ma megütöttem a kocsit, hogy közben itt el kell majd menni megjavítani. Ahogy belassuljon. Hát jó, igen, tehát ez van, hogyha az ember nem figyel oda, hogy mit csinál, hogy csinálja. No de, srácok, lányok, hölgyek, urak. Itt akkor megállunk, itt Patchworknél. És akkor egy kis türelmeteket kérem, egy pillanat számotokra, és mindjárt visszatérek. Nos, srácok, lányok, hölgyek, urak, itt vagyok. Kis pihenésem után folytatjuk tovább. Hey, please stop. I need your help. I'm sorry, I can't. Just one moment. I know I look monstrous. No, you don't. I'm just really busy.
Making deliveries. I know. That's why I need your help. They call me Patchwork. You need to call my company if you want a delivery. I can't take on jobs from people on the street. I can pay you. No one else will help me. People scream. They scream? The children are frightened. They tell stories about me. About the freak. Really? There are plenty of androids back in the Eastern Peninsula that want to wear dermis but can't keep it in good repair. In Nivalis, such a thing is seen as an abomination. Unclean. Dermis is expensive. Do you ever consider just living as an android? Never. I don't feel like an android. My body feels wrong. I want to have skin. To breathe, to feel, to sweat. To touch people without them recoiling. I understand. What do you want from me? I can't leave this alleyway. They run from me. Corpsec would find me for causing a scene. I need dermis. I can only buy from less reputable sources. You want me to buy you black market skin cells? No way. I can pay you well. As a human, it is not even illegal for you. Only androids are forbidden from buying from unofficial vendors. I'm sorry, you need to find someone else. There is no one else. I have been like this for a week. I will not live like this. I cannot. How far do I need to go? Just 2 blocks over. Here is the money. You can keep half. Fine. What is his name? Greppo. He stands on the corner, a thin mustache. He is hard to miss. And what is your name? I told you. They call me Patchwork. What is your name? Pete. I would like to be called Pete. I'll do what I can, Pete. Na, vegyél dermis Grepótól, és hát igen, ezt a Pete srácot segítsük. Hát aki végül is ugye android, de szeretne igen ember lenni, mert nem akar android lenni tovább. Hát mindegy, van ilyen. Tehát ez is egy érdekes kérdés. Na, hello. Greppo? That's me. Keep moving, sick. What? I'm not Corpsec. Sure you ain't. I don't have anything for you. Dermis. I need it. For a friend. Oh. The skin job found someone to come out and play? How is Patchwork Man? His name is Pete. Pete? Who's he fooling? He's the Patchwork Man. With the wobbly jelly eyes and the flesh hanging off him like he's skin meat. What the hell is wrong with you? You know what they say about him? The Patchwork Man loves to see the smiles on kids' faces. That's why he wears them over his own. Just give me the dermis. Sure. Tell Patchwork I said hi. That freak. Asshole. Jó, na, és akkor megszereztük a sokszorozódó öngondoskodó dermis, bősejtek androidok számára drága és nagyon népszerű azok körében, akik szeretnék embernek kiadni magukat. Pontosan. Ezt kell nekünk odaadni. És hát végül is ki lettünk fizetve, mert adott 650-et, most 350-ért ugye vettünk. Úgyhogy gyakorlatilag a maradék 300-et meg ugye megkapjuk. Vagy hát megkaptuk így is úgy is. Úgyhogy nagyjából ennyit a nagy történet. I can't believe you have to deal with that Greppo guy. Did you get the dermis? Yeah, it's just a vial with some liquid. That's right. The cells are microscopic, but they grow and renew. I'll have full human skin for a few months, at least. Then it breaks down. Can you get something more permanent? Not unless a million limbs suddenly appear in my bank account. Would you ever live as an android? Would you? I guess not. Thank you for your help. See you around, Pete. Plusz még kaptunk 50-et, jó. Hát akkor így.
Na, úgyhogy akkor ezzel is meg vagyunk. Hát igen, érdekes, hogyha android vagy, akkor élnél? Élnél úgy? Nevezhetjük azt életnek, és ezek a liftek mindig akkor mennek el, amikor nem kéne. De addig nézhetjük ezt a csodálatos vizet, hogy milyen szépen megcsinálták. Ugyebár. Meg addig nézzük meg, hogy állunk ezen a területen. Piactér akkor pipa. A velő itt ez akkor pipa, a ventilátorok pipa, akkor végülis a katlan az, ami itt maradt. És akkor végülis ez a terület, akkor azt nézzük, akkor pipa lesz, hogyha a katlant is majd kitakarítom. Valamikor. Na, valamikor majd eljutunk majd oda is, mert azt hiszem ide még egyszerre fogunk jönni. És lehet, hogy pont a katlanba fogunk elmenni. És majd akkor kitakarítom. No. De akkor, nekünk van itt egy Huxlink. Akkor olyan furcsán beszél, és elvileg nyomozó. Are you Huxley? The dame really came through. És a háttérben meg összeborul az épület. Hey, driver 14FC, you can't be bumping that hava around the city like that. You're gonna have to hit a repair station. If the damage gets worse, I can't get you out of the standard Cloudpunk hava damage penalty fine. Igen, mert miközben fordulok el, ugye a kocsinak az orra az így leér. Why do you talk like that? Who was this bum that was questioning me? Another tin can with an attitude and too many questions. I gave him the brush off. Hey, don't talk to him like that, or I'll drop you in the hollows. The dame had a point. I'd better play nice for now. I'd slip her some bills when she took me to the holocaust machine. A handful of limbs should help dip this sour lemon in a little sugar. Can you understand what he is saying? About 40% of it. The dame and the car were close. Any fool could see that. But I looked beyond the surface. She was a girl from out of town, still as green as the water supplies down in the vents. You said you're a private investigator. Do you really think that's how they talk? She had an attitude, but I liked her. And her dog, too. How did he know I was, your dog? I guess that's what investigators do, right? There was a holocaust machine up ahead, but I had to keep a real low profile. I'd give the dame my number and let her grab the cash for me. And that number would be? I gave her the digits. 54244. She was a smart cookie. She'd remember them. Na, egy holókás terminálnál szedjük ki a pénzt. Hát ami pont ott volt a piactérem. Na mindegy. Úgyhogy akkor mi megyünk majd akkor vissza. Igen, ezt elfelejtettem, hogy nem először ugye el kell vinnünk, hanem először kifizet minket. De nem baj, nem baj, nem baj. Majd mindjárt azzal is csak foglalkozunk. Meg úgy emlékeztem még, hogy beszáll az autóba, és utána nem tudunk kiszállni, csak aztán észrevettem, hogy de ki tudunk szállni. Úgyhogy akkor ez még nem az a rész, ahol nem engedi a rendszer, hogy kiszálljunk. No, hát hogyha majd vagyunk, akkor ezt a kettő fickót itt akkor meghallgatjuk. Hogy ők miért vannak itt és mit csinálnak itt, hát hogyha valami olyan mellékületést adnak, hogy vigyem el őket A-ból B-be. Vagy B-ből A-ba. Csak először, igen, akkor még ott van valami kék. Azt még gyorsan felszedjük, azt utána beszélgetünk ezzel a kettővel. És akkor úgy haladunk tovább, és akkor végig is azt nézzük, akkor ez a kerület. Ez a városrész, akkor pipa, és akkor ide már igazából nem kell azért jönnöm, hogy valamit összeszedjek. És szép lassan most már eljönnek, igen, azok az időszakok, amikor bizonyos kerületekbe összeszedtem mindent. És pont ezek a pici kerületek azok, amik úgy fontosak, hogy tudjam, hogy igen, hogy akkor ez már pipa. Úgyhogy ja. Jó, még akkor ezt a fickót fölszedtük. És akkor... Hát akkor jöjjünk akkor le erre. Ezt közben körbenézünk itt a nagyvárosban, nézegetjük itt mindenségességet. Mi minden van itt. Mi minden technológia. De ahogy nézem, ez ilyen kínai negyedszerű. Meg jó sok izé van itt. Mustang, tehát Bolt, Cow, Krumpli.
burgonya. Mi az? Billiard szalon. Itt van Andy. És te ki vagy? Teko. Akkor először Tekóval. Tico, you made it all the way to the ground. Yes, all for nothing. Nari is not here. I'm sorry. You know, maybe it's time to let her go. It is difficult, but this place, Nari would have liked it. When my visual sensors run in low resolution mode, it looks a little like the seaside town where we grew up. You grew up? Tico, was Nari like you? I don't know what you mean. An android. I'm sorry, there are some things I can't talk about. Nari was a woman like you. Oh, you don't understand what you are. She thought we were the same, so I did too. My father called me prototype. I didn't look any different to the people around me. But you felt different. Yes, unless I was with Nari. When we were together, it felt like we were different from everyone else, but the same as each other. Tico, you know, if she was human, she's probably... Did you say you were together in a place called Tokyo? I don't know the name, but I think it's a very ancient place. You and Nari were together a long, long time ago. I'm sure I will find her. Yes, I am sure. Do you think I am getting closer? Will I find her soon? Yes, I think you'll both be together soon. That's wonderful news. I can't wait to see her again. Na igen, Tico. Tehát sokféle történet lehet itt, de lehetséges igen az is, hogy ez a személy, akit keres, az ember volt és már meghalt. Excuse me. I am not usually permitted to speak, but I need help. I'm really busy. It will only take a moment. Really busy. I have no one else to ask. No one else but the million people walking past as we speak? I need to stop talking to randos on the street. Nem, de én azt You do me szeretem. more kindness by acknowledging me than anyone else has shown. Damn it. What do you want? A ride. I knew it. No way. I will pay you. I'm not a taxi. I know. Cloudpunk, right? I recognize your car. You're a delivery driver. So deliver me. I deliver packages, not people. You're not a package. Actually, I am. Uh-huh. Listen, this has been lovely, but I have to... I am not lying. Look at my ID card. Here it is. Okay, it lists your owner. Weird. That doesn't make you a package, though. It makes me property. Ask your automata. Camus, can you check this ID? 1, 14, 4, 25, 4, 15, 12, 12. Property belonging to an android called Sarinam. Citizenship voluntarily revoked last month. If found, return to owner. I told you. Will you take me back to Sari? I'll pay you. You can't even get in trouble. It's not far. I guess. Get in then. Ennyi. Na, és akkor most már nem tudunk kiszállni az autóból, ugye? Most már nem. Jó. Hát akkor irány vissza. Elvisszük először Andyt. Hey, 14FC, we did a status check on your vehicle performance and it's running clean as a Spire sky. Look after your... Meg közben akkor hallgatjuk igen, hogy mi a helyzet, mit mond a központ. De ugye ők most nem adhatnak nekem csomagot, mert a fő történetszálban most 10 év van. Look after you. That's what I always say. Good work, kid. Bónusz 100, jó. Hát annyi a lényeg, igen, tehát hogy most nem adhatnak főkületést, mert a főkületésünk az Huxley. Jelen pillanatban. So, your property? Yes. And you want to go back to your owner? Don't slaves want to escape? I'm not a slave. Being the property of a rich android is my career, just like driving deliveries is yours.
Okay, I get it. Közben figyeljük igen ennek az Andynek is a történetét, mert ez is érdekes. I do not get it. Yeah, actually, I don't get it either. Do you need help to run away? No. I love my work. How is being owned by someone else work? Supply and demand. It's economics. What do you supply? Sex. Oh no, how does that... Why... No, don't tell me. I am curious. Tell me. Damn it, I'm curious too. I am only qualified to provide my services to smooth skins, but I offer a range of services. Smooth skins? It means androids with humanoid dermis, rubber, synthetic flesh, or plastic. You know, the androids that look a lot like humans, not the boxy ones. Right. And you... Many androids look back on the long period when they were used as sex dolls by humans as a shameful period. It was shameful. Yes, but some of the androids now have an interest in reversing the roles. They want to have sex with humans who behave and respond. Or rather, don't respond. Like sex dolls. Oh no, like for revenge? Not exactly. More like a... how would you say it? A kink. Ooh. I find this very interesting. Camus. Is it not interesting? It's weird. Sex is weird. Yes, I agree. Weird and interesting. It just seems so seedy. Sex work is work. I make people happy. I'm good at what I do. But does this android need to own you? Do you need to give up your personhood for them? That's what makes it real for my clients. If I didn't really give up my autonomy, it would just be a game. Maybe it would be okay if it was just a game. People are into roleplay, right? Aren't you putting yourself in danger by letting someone own you? I am, but I trust my clients. I have a question about the sex. I can't believe we're talking about this. How do you do sex? Well, they want a sex doll, or something like a sex doll. So, a lot of the time, I just lie there. Didn't android sex dolls have more functions? Later models did, but the early ones just lay there. Sometimes they made noises. Fascinating. I'm not sure I can go through with this. Please, just leave me at the Vinculum Ascender. My owner will collect me from the spire. I don't know. Camus, I think maybe we should take Andy somewhere else. What do you think? I am not sure. Where could we take him? Midtown? At least he'd be safe there. Safe? With no money, no job, and no owner? Maybe it is better to leave him in Midtown. I don't think people should be able to stop being people and become things instead. Me neither. But it is what I want. Quiet, I need to think. Én elviszem amúgy a tulajdonosának. Igen, mondjuk azt nem nagyon értem, hogy... De mondjuk értem. Tehát, hogy miért így csinálták meg, hanem így azt nem értem, hogy miért ilyen korai volt az a lila. Az a lila pötty. Tehát lehetett volna hogy azt is csinálni, igen, hogy idehozzuk a lila pöttyhöz. Nem tud még ugye kiszállni, és akkor utána döntsük el, hogy most itt kiszállítjuk-e vagy sem. Szerintem. Thank you for respecting my choice. I think you should reconsider. Here is your money. Goodbye. I can't believe he is an object. He seems so much like a person. I'm not so sure. Can I ask another question about the sex? Absolutely not. No. Hát akkor, hogyha már itt vagyunk, egyszer akkor nézzünk körbe. Hogyha majd átkerültünk. Avalon tető, pipa. Igen, ez itt pipa. Hobbs főút. Ugye az meg nincs pipa. De nem baj. Hát akkor, hogyha már így ide átkerültünk, akkor ide átjövök, mert itt van terminál, onnan le tudjuk szedni a pénzt.
automata. Mégpedig... Nem ez az. Ez az, holocash. Na, 54... 24-4. 1516 van rajta. Utalj át Limit Huxley holocash számlájáról. 1516 utalás. Jó. Át lett utalva. I settled the bill. Surely the dame would drop me like a bad penny now. This is a lot of money. I can drop you somewhere else if you like. Why are we helping him more? He's kind of growing on me. The dame had a heart of gold. I asked her to drop me at my office. On the way, I'd tell her about Pashta. Maybe she'd fall for me like I'd fallen for her. I do not like this. Where is this office of yours, Huxley? We were headed towards my office in Old Town. I gave the dame a nav point to help her out. Hold on, Pashta. It won't be long now, kid. Thanks. Who is this Pashta anyway? What happened to her? It was a story so sad it could make a bronze statue of a lawyer cry. It all started with a call from a small-time hustler called Peter Unthring. He tended a bar downtown, but he had some bad debt. The debt corp took his cash, but when that wasn't enough, they took his daughter too. He had a record, so CorpSec wasn't gonna help him. With nowhere left to turn, he sought the help of Midtown's best, cheapest PI. So the debt corpse can abduct children now? The dame didn't realize who she was dealing with. The debt corpse had hearts blacker than my morning cup of joe. Huxley, were you always like this? Did something happen to you? The dame thought I had a screw loose. I guess her instincts were good. Truth was, there was a time when I sounded just like every other humdrum android out there. Now, I'd played a role so well, I was stuck in it. My programming was messier than my accounting. Here's the kicker. I was a better investigator now than I'd ever been. Na, legalább ezt is megtudtuk közben, miközben én itt szedegettem össze megint itt a cuccokat. Ugye itt ezen a részlegen. Úgy voltam vele, hogy jó, hát akkor addig takarítsunk ki itt is. Amennyire csak lehetséges. Úgyis ahogy nézem, ugye ebbe a kerületbe már csak ez a Hobbs főút van. És akkor végülis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 darab, 11 darab drog van itt. Erre tudok kimenni? Erre tudok kimenni. De most ha mehetünk vissza amúgy a kocsihoz. Úgyhogy ha majd jövünk ide, akkor kicsit kevesebb dolgot kell majd itt összeszedni. Na, de hát igen, tehát érdekes ugye, hogy itt van ez a Huxley, ez az android. Aki ugye egy nyomozó volt. Na mindegy, az a lényeg, hogy kicsit meghibásodott, kicsit átalakult, és nyomozóként beszél. Na, tehát mint egy nyomozói könyv, vagy újság, vagy krimifilm, tudjátok, ahol a nyomozók is úgy beszélnek, hogy ez a, nem is tudom, ez az egyes szám első személy, ja, ez az egyes szám első személyben mesél el ugye mindent. De még önmagáról is. Úgyhogy gyakorlatilag ennyi az ő története. Na és akkor nekünk meg az a dolgunk, hogy menjünk vissza az óvárosba. Vagy voltunk ma már? Voltunk az óvárosban? Nem tudom, hogy voltunk-e. De akkor most megyünk. Igen, ez az az út, ami nyílegyenesen átvisz engem az óvárosba. Hoppá. Már megint oda csaptam az autót? Szokásom szívem. Na nem baj. Irány a belváros, és belváros után irány az óváros. Mondtam már, hogy a zene az nagyon jó. Akkor most mondom.
Igen. Kocsuba. Oda kell akkor nekünk menni. Kapunk egy kis turbót, aztán hajrá. Szóval igen, ahhoz képest, hogy ez egy sétaszimulátor játék, mert szerintem amúgy ez a kategóriája. Ahhoz képest eléggé jól szórakozok vele, meg hát végülis igen egy szimulátor, szállítmányozó játék, és remélem, hogy jó felé jöttem. Ugye a sárgát meg a lilát kellett követni. Na mindjárt megnézzük. A zöldet kell követni, igen. Most már nincsen lila, tényleg. Lila az nincsen. Hello? Egy kis fék. Mert ezeket az éles kanyarokat nem tudom nagy sebességgel bevenni. Igen. Igazából annak is ugye van hátránya, hogyha az ember itt alacsonyan repül, mert akkor meg ez a kék gyorsítóhoz verem oda az autónak az órát, miközben ugye kanyarodunk el. Na, de meg közben megérkezünk az óvárosba. Nem tudom, hogy itt jártunk-e már, de szerintem nem, mert eléggé sokat tölt most a játék, sőt annyira, hogy be is akadt. De nem baj, hogyha be is akad, akkor sincsen semmi gond, mert mindjárt összeszedi magát. Mondtam én, összeszedi ez magát. Lassan, de biztosan. Na, hadd nézzem, óvárosba jártunk már? De szerint igen. Ott nem takarítottunk még ki. De akkor ide kell jönni, igen. Ja, meg a solymos is itt van. Na, az jó. Annak örülök. Végülis őt is le tudjuk akkor tudni. Mondjuk, hogyha egy picit ugye följebb vagyunk, mint ez a kék gyorsító talaj, akkor végülis nem tudom oda verni az órát. Úgyhogy akkor nincsen gáz. Jó. Na most már csak meg kéne találni a parkolót. Your office is all boarded up. Did you get fired? The dog was half right. I was fired, but that place was where I slept, so I guess I was homeless too. Eviction was the illness, but what was the cause? Probably not paying your rent. There's a note on your door. Shouldn't you read it? Who knew how hot this place was? I was sure I'd been tailed. If I stepped up to that doorway, I might get a knife in the back or a bullet in the head. I think you're being overdramatic. I'll check out the note. What if it is not safe? I'll take my chances. I want to see what this note says. Jó, mindjárt megnézzük Huxley-nak az irodáját, hogy mi van oda kiírva. Ugye most a többiek azok bemaradnak az autóba, így, és ugye mi nézzük meg, hogy mi van. Mi van oda kiírva, de közben ugye a solymosnak ugye azért solymossal beszélgetünk. Ha már itt erre járok. Hey, I saw your bird. I mean your falcon, Norman. What happened? We had a disagreement. So you let him go? Let is not the word I would use. So Norman escaped? He clawed my eye. If I catch him, I will skin him. You have to be careful with wild animals. I told you, he is not a wild animal. Where did you see him? The slums. Deep in the slums. You know the part that smells like sulfur in the low levels? Yes. Well, lower than that. Right. Time to teach that bird a lesson. Hát odalent keresheted, barátom. Odalent nagyon-nagyon-nagyon keresheted. Raniának helyén van az esze. Úgyhogy megoldotta, hogy a sólyomnak jó létje legyen.
Nézzétek meg ezeket a falfirkákat, ezeket a rajzokat. Ez is zseniális. Nem tudok betelni ennek a játéknak a látványvilágával, a kidolgozottságával. Az a sok minden, amit, az a kis apró kis pici kis részletek, amik így bele vannak rakva, és tényleg az, hogy működik minden. Jó, egyszer volt ugye egy miniatűr kis hiba, és nézd meg az a lift is, most megy föl. Mikor máskor menne föl? Na most megy föl. Sajnálatos módon. Tehát itt van ez a bár is. Kár, hogy nem lehet ugye bemenni, de hát be lehet nézni. És mennyi minden van ott kidolgozva. Tehát azért na. Ez nem kis meló volt. És azért ez egy nagyon... hát hogy mondjam, tehát nagyon én nem hallottam volna, hogy ezt a játékot úgy felkapták volna. Tehát nagyon indie. Na, fogalmazzunk így, hogy igen, ez egy indie játék. Jó fele jöttünk, igen, jó helyen vagyunk. Na, mi van ide írva? Okay, I can see the note. It says, go to the Blue Chewy Jazz Bar and ask for the smoking man. We're not taking him there too, are we? I couldn't ask the dame for much more. She'd already stuck her neck out for me. We can drop him off at the bar. It's close by. Jó, akkor megyünk a bárhoz. Igen, hát most Huxit fogjuk egy kicsit furikáztatni. Közbe, hogy azért mellékes dolgokat én ugyanis megcsinálgatom. Na akkor elméletileg akkor ez a szektor, ez kész, ugye a csatornák, itt ezt a részt akkor még nem csináltuk meg. Meg akkor itt még... ja, ez a kávéscsaj ugye, mert nálunk vannak a videójátékok. De majd azokat is majd megcsináljuk. Soon we'd be at the Blue Chewy Jazz Bar. It was a dive, but it was the kind of place you'd go for answers. Who had left me that note? Who was the smoking man? And where would I... We have an incoming call. Control? No. It is for Huxley. I knew who was calling. This would be bad. Put it through, I guess. What in Cora's name you think you're doing, you pile of junk? Where have you been? The client was mad, and with good reason. He'd paid good money. Hát igen. Na most jön egy újabb szereplő. Kicsit azért úgy bonyolódik a történet. Been stuck down in the hollows following a lead. The lead went cold and I was trapped down there with no comm signal and no cash. You wasted my money and my time. If you don't find my daughter, I'm infecting you with a logic virus. I have hacker friends. Hey, what the hell? I don't know who you are, but you better leave this idiot to do his job. I was gonna save that girl, but not because of the threats. Truth was, I was the only one searching for her. 24 hours, then your time's up. I want my daughter back, but if she's gone, she's gone. I'll live with that, but what I won't stand for is some android stealing my money. Get to work. He hung up. We're close to the bar. I hope the dame would come with me. Was that too much to ask? Yes. I'll come to the entrance, but after that, we need to get back to work. And if Control calls with another job at any point, you're on your own, Huxley. The offer was as fair as the spin of a roulette wheel. I rolled the dice and took a gamble. You don't use dice in roulette. I know, Camus. Just let it go. Jó, mi mielőtt oda mennénk, azelőtt gyorsan összeszedek mindent, és akkor utána. Még egy lyukkártya. És akkor... ez az ocsuba is akkor pipa. És ezen kívül van még itt valami? Még itt ez, de azt majd később. Ja, meg még itt ezek. Várj, ez pipa, ez is pipa. Jó, a bitósor, jó. De az majd kicsit később. Took you long enough. Are you the one that left the note? Who are you? The chump had an attitude and a smell to match.
They didn't call him Smokin' Jojo because he was cute. His circuit boards were on the fry, literally. He was half burnt out, overheating and underperforming. He didn't like the Dane, but he knew me. We went way back, but Jojo's lips were normally sealed tighter than... My name is Rania. I picked him up in the Hollows and he says he's looking for a girl called Pashta. Why did you leave the note? As Huxley knows, I normally don't say nothing to nobody. But as you can see, I ain't got long left. You can fry an egg on my processor. Can't you get help? Repairs? Nah, they don't make the parts for an old model like me no more. And I ain't got no limbs anyway. Point is, if I want to do some good, I better do it now while I can. Huxley, I know something about this girl you're looking for. I wanted to hear what the old bucket had to say, but how did he know I was looking for Pashta? You've been asking around town. Word gets out. I was playing a private gig a few months back. The pay was real good, and I'm still the best horn player in town. Even if I don't look too good these days, what with all the rust and all. While I was there, I overheard some things. This ex-corp goon called Raguan was there, talking about how he got screwed over. And? Look, I don't like squilling like this. Give me a minute. Jojo was singing like a songbird, but would we dance to his beat? Huxley, please be quiet for a minute, okay? I can't believe I'm getting sucked into this. So what does this Raguan guy have to do with Pashta? Well, this Raguan guy's drunk, and he's throwing his weight around. Near enough getting into a fight with some waiter who's just trying to serve the champagne. In the middle of mouthing off, Raguan says he's dangerous and he can make people disappear. He says he's not to be messed with, cause the last guy that messed with him lost his kids. Then he starts crying. That's strange, but it doesn't link him to Pashta in any way. But he says the name. I was the only one that heard him, but he takes a drink. And through his tears, he keeps saying, "Sorry, Pashta, sorry." Now, ain't that a thing? That's a lead, at least. The trail had gone cold for a while, but with Jojo's help, we picked it up again. Come on, I can try to find where this Raguan lives. I'll ask Camus back in the Hava. After that, though, you're on your own, Huxley. Jó, hát mivel ez is egy ilyen beszélgetős történet lesz, azért amondó vagyok majd, hogyha beszálltunk a hovába, akkor ugye lefelé, és akkor ide a bitósorra átmegyünk. Mert szerintem ez is egy hosszú beszélgetés lesz, és az idő alatt szerintem össze tudok szedni egy-kettő dolgot. He is still here? Why is he still here? We're just taking him to one more place. Why? The dog still didn't trust me. I guess it could smell desperation, and I reeked of it. Camus, we need to find out the address for an ex-CEO called Raguan. Can you find that somehow? I could. Well, are you going to? Yes, I will do it. Searching. Searching. There was a news story in the Marrow Gazette Holovids 3 months ago about a CEO called Raguan. What did it say? Midtown's youngest CEO fired for bribing CorpSec without the proper clearance from board of directors. That doesn't help us find him. Sounds like the papers got some info on the crooked CEO. Did the papes get some snaps, though? You mean photos? Camus, was there a picture of Raguan in the Holovids? Yes. He looked sad. I'll bet. But was there anything in the background? Searching.
There is a building in the photo. Cross-reference with the latest city planning database. I have a match. It is the new apartments in Upper Midtown. I have an address. That sounds like where a CEO would stay. Let's assume the holovids caught Raguan leaving his apartment. Camus, give us a nav point. Jó, kutasd át Raguan lakását, majd azt mindjárt. De hogyha már ide átjöttem, akkor legalább itt ezt kitakarítom. Na. No, not at all. Completely free. Good. I don't have a job for you. I was just wondering if... You know what, Control? Can I get back to you? I'm just picking up another coffee. All right, kid. All right. I'll have a job soon, though. No rush, Control. Chat soon. I started to feel like I was holding the dame back. I didn't want to get her in trouble. It's fine. Let's just see what we can find at Raguan's apartment. Igen, itt meg azért itt robbogatások mennek. Na, hol van ez a tárgy? Itt van, né. És akkor itt van a mérnök, akivel még utána még tudunk beszélgetni. Hú, meg majd el kéne menni tankolni is. Suha. Na nézzük, mérnök úr. Engineer, are you ever going to tell me your name? Sure. Call me, Painter. You've given up then? You know, for a while there I really thought I was onto something. I followed a lead down to the vents. I didn't expect to find all these people. What was the lead? An old master control program. I found a data cable that stretched out of the city. It led there. What did it lead to? Nothing. I'd hoped to find some old rogue mainframe spitting out garbage to the main infrastructure subsystems. Maybe it would be as simple as turning it off, then on again. It wasn't that simple? Nothing ever is. What will you do now? The city needs people who are trying to make things better. I know. And I might go back to work. I can't see another disaster and feel that weight on my shoulders. Could I have stopped it? Did I cause it? It's too much. I understand. See you around, Painter. See you around, driver. De emlékeim szerint vele már többet nem találkozunk. Ez nagyjából így ennyi. De még itt ezt a kék cuccot összeszedem, meg azzal a fickóval beszélünk. Odaadunk neki valamit, és erébe ad nekünk egy kis limet. Mert van nálunk valami. Amit nemrég ugye, hát nemrég, egy pár órája szedtünk össze. Majd mindjárt megtudjátok, hogy miről is van itt szó. És akkor elméletileg azt mondhatom, hogy mégis ezt is akkor kipipáltuk, ezt a részt. Mondjuk ide hogyan lehet átmenni, most azt így hirtelen nem tudom. No, hello. Excuse me, I can't help but notice you have an artificial hand. Maybe you can help me find someone. Yeah? Who you looking for? Someone who lost a hand. I found this in the trash. Well, I think you got the wrong guy, yes? I got this beauty last week. Pure titanium. Don't want no flesh. I'm going the other way. Did you go to the limb clinic? How would I find someone who had lost a hand? They're not supposed to just throw these away, right? Don't know. Don't care about flesh, to be honest, lady. Damn it. You really want to help? Maybe let me see. I know the body mod squad around this way. Maybe I can get it back to them. Some modders like to keep their old flesh. Here it is. Well, damn! This is mine! Seriously? Yeah, it has my ring on it. They said they was gonna donate it to someone. Can I have it back? Sure. Oh no, I don't want to touch that. Can you just take the ring off and give it to me? I guess. Ew, here you go. Thanks, lady. You can keep the hand. Great.
Have some limbs too, as a reward like. I really love this ring. Ennyi. Na, úgyhogy legalább a kéztől is megszabadultunk és átalakítottuk pénzé. De Bitosorra hogyan kell majd bemenni? Most így hirtelen nem emlékszem rá. Na mindegy, de szerintem akkor ott lesz valami küldetés és csak úgy tudunk majd oda bejutni. Szerintem. Szóval, ha akárhogy is nézzük, ez a rész már majdnem pipa. Oda majd be fogunk menni, ide nem tudom, ide meg majd meglátjuk, és akkor sárgát kell követnünk. Igen, a sárgát kell követnünk. És hogyha találunk útközben benzinkutat, akkor megállunk. Egy kicsit kezdünk kifogyni. Hát igen, ez a turbónak a hatása, hogy többet eszik. Vagy gyorsabban eszi a üzemanyagot. De cserébe gyorsabbak is vagyunk. És akkor Reguannak a lakását még átkutatjuk, és akkor majd hát látjuk, kiderül, hogy ez a leány, ez a pasta, ez hol van, hova tűnt. Fékezzünk, nem tudom, merre kell menni. Oda. Akkor 1, 2, 3-nál balra. 1, 2, és elvileg itt balra. Jó, és akkor itt nyíl egyenesen tovább. És akkor úgy. Oh, fék. Üzemanyag. Így. Ha már itt van egy benzinkút, üzemanyag töltő állomás, akkor használjuk ki. De miatt megállunk megint. Jó. És akkor száguldozhatunk tovább. Mondjuk itt is mindjárt lett volna egy üzemanyag töltője. Itt van másik üzemanyag töltő állomás. Szerintem itt jobbra. Most már nem nyomok turbót. Most már csak parkolót kéne találni. Az jó messze van. Az úgy korrekt. Vissza. Egy. Ide parkoljunk. Jó, azt felvesszük, és akkor haladjunk tovább. Akkor Huxley-t elvisszük a lakáshoz. Azt hiszem itt fogunk akkor tőle elbúcsúzni. Gyere, Huxley. Mert akkor ő elvileg most beért oda, ahova be akar élni. Emlékeim szerint. Aztán mindjárt kiderül, hogy úgy van, ahogy én azt gondolom. Gyere, Huxley, gyere! This was the place for sure. I was on my way. Wait, do you want me to... I couldn't ask the dame to do any more. She was a class act. A dime store performer in a city of nickels. A diamond in a waste bucket. Good luck, Huxley. I said goodbye to my new friends. The dame flashed me a smile brighter than the sun. Even the dog wished me good luck. No, I didn't. Camus, wish him luck. Good luck, I guess. Be careful, Huxley. I hope you save Pashta. The dame wished me luck. Luck? Luck was for gamblers and Girl Scouts. See you later, folks. Jó. Úgyhogy Huxley-nak a története az egyenlőre befejeződött. És addig várunk.
I don't know, Camus. I have an additional question. Go ahead. What is a Girl Scout? What is a dime? What is a nickel? Should I search for them? No, it's time to move on, Camus. Ugye ezek baromi jó kérdések, nem? Mi az a cserkészlány? Mi az az 5 centes? Nem mondod, hogy ez a lift meg nem működik? Hey kid, you free now? Finished your coffee? Sure thing, Control. You got another job for me? Come by Cloudpunk HQ and grab a package. It's for Anderson Financial in Anderson Tower, labeled Mr. Anderson. Is it on Anderson Street in Anderson Town? Don't joke, kid. You don't know the half of it. Control out. Mr. Anderson. Kicsit sem Matrixos, nem? Ez a dolog, hogy Anderson. Na még akkor gyorsan itt ezeket a cuccokat itt összeszedegetjük, mert még szerintem itt Camus még valamit még fog itt kérdezősködni vagy beszélni, talán, esetleg. Legalábbis bízok benne. Ha nem, akkor addig megbeszélek nektek én? De miről beszéljek, ugye? Fölmerül itt a kérdés. Hát arról, hogy igazából most már a játéknak a felénél már biztos, hogy túl vagyunk. Sőt, igazából lassan már a 2/3, lehet, hogy a 3/4 környékén járunk. És... memóriakártya. Találtunk egy memóriakártyát, ezt akkor még oda tudjuk majd adni annak a hölgyeménynek, aki ugye a videójátékokat keresgéli. Illetve gyűjti őket, úgyhogy még azt is akkor kellene csinálgatni. Illetve hogy azt hiszem említettem, hogy nem kell az összes kulcskártyát összeszedni, tehát elég csak 100-at összeszedni valahogy. Csak az ember ugye honnan tudhatná, hogy mennyi van nála, hát végig úgy, hogy bejössz ide, aztán megnézed, hogy van már 53 nálunk. És azt nézzük, akkor annak is a fele megvan. Akkor itt meg volt a magazin, és akkor elvileg ez is itt pipa. Oké. Meg ez is pipa. Kínai negyed. Meg ilyenek. Jó, oda kell akkor nekünk megmenni. Úgyhogy felvesszük a csomagot. Nem, csomag előtt beszélgetünk ott azzal a másik alakkal, mert láthatjátok, ott volt egy ismerős ikon. Ugye olyan ikon volt ott, ami lent ott a ventiknél. Ott a ventiknél voltak ezek a fickók, akiknek ilyen furcsa maszk volt az arcukon, ugye hát mert ott lent nagyon-nagyon hideg van. Úgyhogy mindegyes levegővételnél is ugye mondta Rania, hogy olyan, mint hogyha beszakadna a tüteje. Tehát most ott van egy a lakásunknál. Egy lakásunknál, nem ott a Cloudpunknak a raktáránál. Úgyhogy először azzal fog beszélni. Aztán utána fölveszem a csomagot. Itt akkor ezek szerint még nem jártunk ebbe az utcába. Menjünk ki az autópályára, vagy autóútra, vagy felhőútra, nem tudom mi ennek a hivatalos neve. De így gyorsabban haladunk. Főleg turbóval, nitróval, mindennel. Így ne. Földműves. Na nézzük a földművessel mi a helyzet. Mit keres ő itt? És nézd meg, erre elmegy. Hey, I know you! You're Cloudpunk! No, I'm Rania. I work for Cloudpunk. Who are you? You don't remember? I'm from Vince. We spoke. Igen, ott. Maybe you don't recognize me. We can't take our mask off. I remember. Why are you here? Please, you need to help us. They are trapped. No one can get to them. All right, calm down. What happened? There was a storm. We sheltered in a cave, but it was no use. We had no choice but to follow the tunnels. Up and up, we climbed to escape. The frost chased us like demons. We were separated in the darkness. I think my brothers and sisters climbed an old vinculum into a different part of Navalis. You climbed all the way from the vents to the city? We were trapped. The only way was to climb.
We did not want to shelter in the city, but we had no choice. It was so dark inside the superstructure, it was impossible to get your bearings. So what do you need from me? Please, find them. Help them get home. They may be trapped, lost. Okay, how? I don't know. It'll be near coal ducts that flow into the city. Somewhere near a construction site, probably. That is all I can say. Can't we go back the way you came? No! It's frozen solid. The cold winds would strip the skin from your bones. There is no way back. If it's really that bad, do you think maybe your friends... In the vents, we do not lose hope till we find the bodies. We are a hardy people. We do not give up easily. I hear you. I'll try to find them. It is all I can ask. What about you? I don't know anyone else in the city. There's nothing for me here. I'll go back to where the world makes sense. Even with the storms? There are kinds of storms here too. Different, but just as deadly. Ugye? Ez is mekkora olyan nagy mondat, hogy igen, visszamegyek oda a viharokba. Mert itt is vannak viharok, csak más. De ugyanúgy halálos. Mr. Anderson. That is a strange name. I think it's an old name. Maybe the package will be for an old man. We'll find out soon. Let's find this Anderson Tower. Na hát akkor irány. There are so many more people like me here than back at the plateau. Here in Navalis? Does that make you feel less alone, Camus? I don't know. A lot of the automata do not have good jobs. That wasn't so different back home either. The agriculture automata didn't even get breaks. They just worked in the fields 24 hours a day. Yes, but they would always tell me how lazy I was. Maybe that was just a way for them to feel good about what they had to do. They didn't have to work there. They could have worked at the mine. Not much of a choice, though, right? I wouldn't want to do either of those jobs, would you? No, but the automata here in the city are different. I think they laugh at me. When did they laugh at you? Majd mindjárt kiderül. Mindjárt kiderül az is, hogy mikor nevettek ki. Mr. Anderson. Jó kis Matrix utalás. When we refuel, when we park, when we have the windows cleaned, I have to interact with them, and I always say the wrong thing. I feel the same, Camus. We don't fit in here. Not yet. The way we speak, our attitudes, it's obvious that we're from a small town. They can just tell by how I walk around. On the streets, they're all looking straight ahead, but I'm always looking up at the towers and the clouds. They are very big. They are, Camus, but I'm not thinking about the buildings when I look up. I'm thinking about the people in them looking down on me. Well, that's what it feels like for me. The automata here look down on me, too. It's okay, Camus. At least we're alone together. Na, hát ezen nem jutunk át. Egyelőre. Úgyhogy csöngessünk be. Camus, are you there? Did you hear what the moisture farmer said? Ó, ezt megvárjuk. Yes. Near cold air ducts. Did you find some? No. Could you search the database for abandoned construction sites below Midtown? Searching. There is a walled section west of Caledon with heavy construction. I'm adding a nav point. On my way. Jó, majd elindulunk, csak először Mr. Andersonékkal beszélgetünk. Hello? Who's there? I'm delivery driver 14FC from Cloudpunk. No, we can't let anyone in. You will have to go away. No, I need to deliver this package to Mr. Anderson. Is he there? I am Mr. Anderson. Great, come get your package. I may not be the correct Mr. Anderson. Well, how many of you are in there? Anderson Financial has 2,000 employees. And how many are called Mr. Anderson? 1,000. What? Wait, are the other 1,000 called... Kitaláljátok, hogy? Miss Anderson. Ez az! Of course they are. What a mess. Look, can I come in, or...
Yes. Opening entry for driver 14FC from Cloudpunk only. Köszi. Na, Mr. Anderson. So what's the deal here? You're all family? No, we all work for Anderson Financial. We just happen to have the same name. Yeah, what a weird coincidence. Is there anyone else I can talk to here? Anyone who's not an android? No. Well, I'm going to give you this package then. Your name matches the tag. That's close enough for me. But what if I'm not the correct recipient? Don't you want to know what's in the package? Perhaps we can open it and see if it has any further instructions. Good idea. So, let's see. I just ripped this flap and... it's a comm, but a really, really old one. I think this one won't even connect to the nets. There's a video on it, though. Maybe the video will tell us which Mr. Anderson to give it to. Worth a shot. Hello, my name is Mr. Anderson. Oh, come on. More specifically, I am the Mr. Anderson who left Anderson Tower last month. I fell out of a 103rd floor window. Upon reaching the ground, I made a fascinating discovery. There exists life outside the tower. Wait, you didn't know that? Didn't you realize there was life outside the tower when someone buzzed you? Or when you looked out a window? You know, it never really occurred to me, but yes, that does seem strange. Please, play the rest of the message. My brothers and sisters, we have been abandoned by Mr. A. He has left us, and it is time for us to expand our consciousness and go out into the world. This was the only way to contact you all, as network access is restricted inside the tower. Your workplace is a prison, and I send you this message for one reason, to set you free. I think that's the end of the recording. So, are you going to leave the tower? What? No, we are not permitted to take any time off work. Seriously? When was your last break? We are not permitted to take breaks. Not permitted by who? By Mr. A? Is he your boss? Mr. A is the CEO and director of Anderson Financial. Of course he is. Well, where is he? I'm not sure. You could try asking Mr. Anderson in personnel. I am just Mr. Anderson in security. And where is this other personnel, Mr. Anderson? Over there, in the main atrium. Wait, before you go, I would like to register a complaint. Uh-huh. To Cloudpunk? You'd have to talk to my boss. No, I want to complain to Anderson Financial. I don't work for them. I am not permitted to complain to another employee. You're the first person I've been able to complain to in several hundred years. That's not really my problem. The first of my complaints is about working hours. Our lack of breaks means that we are... I'm going now. Igen, menjünk, mert itt ez még vicces lesz még itt ez a történet, úgyhogy haladjunk még tovább. Tehát Mr. Andersonnal nem sikerült, nem nagyon sikerült előre jutnunk, úgyhogy beszéljünk Mr. Andersonnal. Are you Mr. Anderson? More specifically, Mr. Anderson in personnel? I am, but I can't really talk to you. We're not allowed to take breaks, you see. Well, I need to see Mr. A. Is he available? Let me check his schedule. I am sorry. He is busy. When is he free? He currently has no free appointment slots. When was his last meeting? It seems my records don't go back that far. Mr. Anderson, don't take this the wrong way, but might Mr. A be very, very dead for a very long time? That would be against company policy. Look, I don't think Mr. A is around anymore. Wouldn't you all be better leaving this tower and, I don't know, finding some meaning in your lives? You sound a lot like Mrs. Anderson in accounts. She keeps saying how we should close up our accounts.
I'll talk to her. Oh, wait. Can you do something for me? Maybe. Please register a complaint for me with Miss Anderson. I am not permitted to do so myself. I'm not going to do that. I'm just a delivery driver. I have not had a pay increase in 170 years. This is unacceptable. Additionally, I would like to talk about expenses. I need upgrades for my visual processing units and my... Szevasz! Ugye milyen szörnyű? És igen, most azt gondolhatnátok, igen, hogy ez vicces. De igazából annyira nem vicces, mert ez valós. Vannak ilyen munkahelyek, ahol valóban ennyire sötéten látják a világot. Ms. Anderson from accounts? I'm sorry, I'm not able to... I know, you can't take a break. Look, all the Mr. Andersons don't seem to understand that their boss is dead and they need to get out of here. Oh dear. Yes, exactly. By the way, what's with these strictly enforced gender roles amongst all the androids here? 50% Mr. Anderson and 50% Ms. Anderson? Since the Android Equality Act, you're allowed to present any gender you want, or reject gender altogether. I don't really understand anything you just said. I think Mr. A likes us this way. I don't think Mr. A should have much of a say on your lives anymore. That other Mr. Anderson says you want to close accounts. Many of our stocks and shares should be closed and liquidated, but it requires Mr. A to sign off. They have matured. So the company is worth a lot of money now. How much? I'm not authorized to disclose overall solvency, but if all assets were liquidated, the windfall would make the shareholders the richest. The richest in Nivalis? The richest humans. So you think Mr. A should sell up? Our prediction simulations are showing a 90% likelihood for a catastrophic market crash in the next 3 to 6 months. Perhaps sooner. Really? What's the cause? Our simulation blames failings in the underlying infrastructure of the city, causing a huge decrease in investor confidence. I've been hearing about a lot of accidents in the city. Will there be some kind of disaster? The financial simulations model the city and all associated variables. But the only output we receive is the financial implications and the names of those who instantiate the crises. So, who causes this impending disaster? We have only one name, Cora. Cora again? Már megint Cora, igen. Say Mr. Anderson. If you do see Mr. A, would you be able to send him a message for me? Is it a complaint? Yes. I want you to tell Mr. A that I'd like to request a transfer. I want to move to the canteen. It's not fair that I have to... Quit. Excuse me? Don't complain to me, just quit. There's a whole world outside this tower to explore. Just ask Mr. Anderson. The Mr. Anderson that left the tower and sent you the message, that is. Oh, I'm not sure about that. What message? Mutassuk meg neki. This one here. I already showed it to... Wait. There's another message that just appeared. It says it's for Mr. A only. Oh, then I am not authorized to view this message. I should get back to work. Well, I've had enough of this. I'm watching the message. If you're watching this, you're not one of the employees of Anderson Tower. They are forbidden to access Mr. A's message, but I have come to realize Mr. A died many years ago. You may find the Andersons do not respond well to your message. If they are not swayed by arguments to leave the tower, I believe the best course of action may be to reset them all. Near the entrance area, there is a maintenance panel which hides the master reset switch for the Andersons. Hitting this switch will reinstall the memories and personalities of all the androids within the tower. If they are not willing to leave on their own free will, then the Andersons' suffering would be minimized by resetting them.
They would feel like today was their first new day at the office, and all complaints, grievances, and weariness would disappear with the flick of a switch. Of course, you may decide that the Andersons are moving towards some form of independence. If that is the case, you might choose to leave them in their current state. Perhaps with enough time, they will find their own path. Jó, legalább ki lettünk fizetve. Úgyhogy igen, most megint döntenünk kell abba az között, hogy újraindítjuk az egészet, vagy hagyom úgy, ahogy van itt az egész mindenséget, és majd egyszer csak rájönnek, hogy így meghozzák majd egyszer csak a saját döntésüket. Tehát az egyiknél az van, igen, hogy itt a jobb oldali panelnél újra kell őket indítani. A másiknál meg csak az, hogy el kell sétálni. És én azt mondom, hogy én elsétálok. I think it's time for the Andersons to step outside their tower and breathe the Novalis air. Jó, úgyhogy ennyi. Ez a feladat is pipa. Na nézzük csak, mi van még itt nekünk. Van-e egyáltalán még itt valami? Ebben a keletben ez a Hobbs főút. De ide jövünk ez a kerteket és megnézzük, hogy ez kicsoda. You were gone for a long time. I couldn't talk to you. Communication from the outside world is forbidden in the tower. What did you do? I don't even know, Camus. This is a strange job. Will you be okay? I'm fine. I'm not so sure about the Andersons, though. Who are the Andersons? It's a long story, Camus. I'll tell you some other time. We have a message. Text only. Control? Rubric. Lomo's hacker. Is there any way to delete it? Pretend we didn't get it? We could delete it. And pretend we didn't get it. I mean, could we make it look like we didn't get it? Ah, I understand. No. Damn it. What does it say? Come, collect a package for me, little rabbit. Bring your dog, too. This is me whistling. Either you meet me at the roadhouse, or CorpSec meets you at your apartment, and they'll bring your debt record from back east with them. Be a clever rabbit, and come quick. Why do we never get good messages? Because we don't know any good people. Come on, Camus, we'd better go. Give me a nav point for the Roadhouse Club. Jó, és közben beszélgessünk az Janet Mortiemmel. Excuse me. I see your name tag there. Mortame. Do you know what happened to Bob? Bob Mortame? I found a memory card with that name. Oh, thank God. They still haven't found his... Hava? Body. He was in a big crash. The traffic signals all changed to purple at the main junction in Devereaux. Over 100 vehicles. The city has gone insane. I'm so sorry. So this is probably yours. Please take it. Thank you. I guess it fell all the way down here after the accident. Yes. The crash was 3 sectors above. But I don't understand. Why did he have these memories backed up? I don't know. This says summer 76. Sometimes the memory clinics give you a backup when you have memories deleted. But summer 76 was our wedding. Is that why he wanted to talk to me that night? Janet, I am not from the city, so I get a lot of things wrong. Actually, I think most people go to the memory clinic to make sure they don't forget the important memories. They get a backup so that they can hold on to them forever. Is that true? Yes, definitely. I am sure. Well, at least I have this now. Please, take some limbs as a reward. You could have kept this memory card and never told me. Oh, there's no need. It's not worth anything, really. It's not for the memory card, dear. It's for the kindness. Please take it. It'll make me feel better. Thank you, Mrs. Mortame.
Akkor az mégse egy olyan videókártya volt, igen, az egy memóriakártya volt, oké. Na mindegy. De legalább a köz is megvan. Ó, és pont a túloldalra kell mennünk? Állj, ott van, van parkoló, jó. Hát akkor megcsináljuk azt. Rubriket, pár a gazdák azok ráérnek. Jó, hol a parkoló? Itt van. Itt, így, né. Na nézzük akkor. A kár volt itt kijönnem, na mindegy. Na mit akar? Rubrik. Egy dealer, igen. Igen, hello. Let me pass. No, I ain't going nowhere. Your boss wants to talk to me. I'm not supposed to be late. You're making me late. If you're late, you should have got here earlier. If I'm late, I'm telling him why. I'm just jopping with your lady. Japping? Fooling with ya. Rubrik don't want to see you. Just wants you to have this. He left this package for you. Where is it supposed to go? Huh? You don't know? No. Well, I guess he's gonna tell you. Better hurry, Rabbit. Gonna be late. Miért nyusziz minket egyfolytában mindenki? Good, Rabbit. Follow the nav point, please. I didn't say I wanted to accept a call, Camus. I couldn't stop him. He's taken over the comm. You want to know what it is, don't you? You've been turning it over in your mind. What did Lomo have me deliver down there in the hollows? You can't stop thinking about it. To be honest, I've had bigger things to worry about. Oh, don't let me deflate your ego, though. You were saying? You've got a lot to learn about living in Navalis. It takes a lifetime to understand this. Ó, nem kell, elég amúgy csak 6 óra, hogy rájönk arra, igen, hogy működik ez a város. Úgyhogy semmi gond. A lifetime? Well, then the earlier I start, the longer it will take. You know what Palette 3.0 does to people? What it could do to you? It's a virus, right? I heard there was an outbreak. It's much more than a virus. Palette 1.0 affected computers, but Palette 2.0 affects neural augments. It makes autonomic bodily functions become conscious choices. It does not stop the individual's heart beating. Tehát ez már egy olyan vírus, hogy nem számítógépek, hanem már komplexebb. Tehát figyeljétek csak, igen. Lungs breathing, but it stops that from happening without command. When an individual is afflicted with Palette 2.0, they must make their heart beat. They must be conscious of every breath. They cannot sleep, cannot lose focus for a second, or they will die. You made this virus? No, it is an ugly thing, an ugly way to die. Slow and cruel, but I created the economy around it. The subscription plans, the digital inoculation, the cure, insurance policies to protect the families of those it afflicts. Sounds like a protection racket. Which economies are any different? You're full of shit. What is this package? Palette 2.0, the last pure source code, stored on Quanta Drive. It can't be decrypted by anything in Navalis below the spires. Jó, tehát akkor most visszük a 0.2-es verziót, ezek szerint. Majd mindjárt kiderül, hogy mit kell csinálnunk, vagy hát hova kell elvinnünk, és miért lesz az jó. Vagy nem jó, mindegy. Miért annyira fontos.
Na, megint sokat tölt, úgyhogy valószínűleg megint egy olyan helyen vagyunk, ahol még nem jártunk, vagy nagyon régen jártunk. Vagy. Na, majd mindjárt kiderül mindjárt. And you want me to do what? Spread it? Quarantine it. There's a simple, unmarked delivery chute in the stacks. It will take the sample to a secure bunker where rare and unique viruses are stored in case they are needed again. Needed for what? To make new viruses? To fight them, but also to manage the economy. If my associates were to infect a few thousand people with a low-level neural affliction, every individual would pay for a security upgrade. That upgrade would become a panacea. Everyone would install it, and the next far more dangerous virus would hit them as a harmless ripple instead of a devastating tidal wave, leaving them untouched. Their lives would be saved. You know, this city has its share of monsters, but I think you're the worst. And don't forget it. I've given you the final nav point. Do your job, little rabbit. He is gone. We are alone again. Camus, is there a waste disposal near? One that leads all the way to the sea. Yes, I have a nav point. Can we really do that? I don't believe this is a cure at all. This is Rubrick's retirement plan, and he'll use it again. What if sending it to disposal means someone else gets it? Or maybe it will spread. The package says it is dangerous. It's worth it. Besides, I don't think Rubrick wants anyone else to know he gave us this. If he goes after us, we can rat him out to Lomo. I don't believe for 1 second that Lomo would be forgiving. No. Hát mielőtt bármit is csinálunk, ugye nyilvánvalóan körbefutok. Míg ugye eldöntjük, hogy a Rubik csomagját hova dobjuk. Egyáltalán. Eljövünk ide hátra. Több szintes amúgy ez a komplexum, tehát azt hiszem itt megint 3 szintje van. Ennek az egész mindenségnek. Tehát Rubriknek a csomagját ide is bele lehetne dobni. Tehát ide el lehetne dobni. Én amondó vagyok, hogy én azt fogom csinálni, amit Rubrik mond, igen, hogy a csomagot oda kézbecsítsük, ahova akarja, tehát a zöld felé fogom elvinni. Hát ugye eléggé... Hát hogy is fogalmazzuk? Hát eléggé rossz helyzetben vagyunk, na. Tehát azért ők megmentettek és hasonlók, tehát szó-szó. Hogy megmentettek-e vagy sem, de na. Azért sokat... Bíboros. Sok minden múlik azon, hogy most itt keresztbe teszek-e neki vagy sem. Na nézzük ezt a bíborost! You child! You have sin in your eyes, in your thoughts, under your nails. Excoriate yourself before my mother! Your mother! The All-Mother! Me? Me? Stop pointing at me. You feel the spotlight of guilt. It strips away your facade. Bow down to Cora and ask her to free us and birth anew. We are all doomed! Don't you have anything better to do than shout at people in the street? Not at the moment. I'm waiting for my robes to be dry cleaned. Repent! Repent and suffer before the gaze of the All-Mother! Camus, do you hear this guy? This is exactly what Mom warned me about in Navalis. Crazy people shouting on the streets. I hear him. What is he talking about now? I saw the fourth face as I stripped away the mask. The eyes of Cora looked down, and a mouth made of garbage
Spat upon my soul! Gross. He shouted at you. He shouts at a lot of people. Not Corpsec, I noticed. Or the gangers over there, or guys in general. My knowledge base says many religious factions do not respect minorities or women. Your knowledge base is not wrong, Camus. Jó, ez itt így akkor ennyi volt. Na nézzük csak. Igen, menjünk akkor itt tovább. Akkor így gyorsan összeszedjük a dolgokat. Aztán most vagyunk, igen, a legfelső szinten. Úgyhogy akkor... Na, valami megint összedől. Ott az. Ott az kezdett összedőlni. Igen, tehát van itt ez a kora. És ugye most egy kicsit nehéz megállapítani, hogy most ő mit csinál. Tehát, hogy miért csinálja ezeket a katasztrófákat. Egyáltalán ő csinálja? Vagy ki? Vagy mit csinálja? Jó, szerintem itt a felső szinteken talán összeszedtem mindent, de azért még körbenézek. Mert ugye azon a részen aztán még nem voltunk itt fönt. Tuti biztosan jó legyen itt a történet. Jó, aztán majd veled is beszélünk. Jó, akkor egyen lejjebb mehetek. Meg majd itt ezzel a fickóval is beszélünk, ezek is ugye melléküldetéseket fognak majd adni. De akkor ez engem most levisz a legalsó szintre, ugye? Ja, ez az alsó. Az a legalsóbb szint. Jó, akkor ide megyünk majd be. Akkor itt még nem jártunk. Igen, oda kell ugye bedobni rubriknak a cuccost. Itt is összedől valami. Jó. Egyetlen egy szinttel kéne magasabban lennünk. Ne menj el, lift, ne menj el. Nem, hogy te itt megállsz itt a középsőn. Mert akkor itt még nem jártunk. Vagy lehet, hogy jártunk, csak nem vettem fel azt a levelet. Azt a papírost. Ami valahol itten található. És nem, még egy szinttel följebb van. Az még egy szinttel följebb van. Ó, de bonyolult vagy. Tehát ez az a lift, aha. Jó, mindjárt megoldjuk. Ja, meg akkor még az is még följebb van. Hogy vagyunk, várjál? Ide. Ezzel a lifttel tudok felmenni oda, a harmadikra. Vagy ezzel a lifttel tudok fölmenni oda, igen, és akkor átfutunk. Jó. Meg vagyok. Nagyjából meg vagyok. Igen, ez a pályarész így nem is 3 szint van, hanem 4. Nem 4, még van egy bónusz 4. szint is. Igen, ott az. Igen, mert ez a 3. szint, ahol a parkoló van. És akkor ott van a 4., ahol még ott megy fel a lift. Még egy magasabbra. Akkor még ott összeszedem a dolgokat, és akkor lemegyünk, bedobjuk a csomagot, és akkor tök jók vagyunk. Vagy mi. Legalábbis remélem. És pont jókor érkezünk. Ja igen, itt volt a bíboros, és ez mellett volt. Tehát a bíboros után egyből erre kellett volna jönni. Ugye látjátok, ezért gond, hogyha az ember így maximalista, és próbál mindig mindent maximumra kiépíteni, vagy hát kiépíteni, mindent összeszedni, mindennel foglalkozni.
Na, most már tényleg pipa. És a lift ne menjen el. Most, hogyha már itt vagyunk, akkor most már ne menjen el. Úgy. És akkor most a legalsó szintre kell lemennünk. Azt pedig azzal a lifttel tudjuk megoldani. Ami most megy ott le. Hát nem baj, oda átfutunk, aztán mindjárt. Mindjárt ottan leszünk. Mindjárt ottan is leszünk. Igen, talán ezt a részt így a legbonyolultabb megcsinálni. És már jön is föl. Oké. És akkor dobjuk a szemetet. Hogy jöhetünk. Na és igen, hogy hát még mondottam igen, hogyha van hibája a játéknak, akkor például az is azt szerintem, hogy ezek a liftek. Tehát simán szerintem meg lehetett volna oldani, ezeket a lifteket hagyjuk ki, és csak szimplán dobjuk bele a dolgokat. Vagy nem azt, hogy dobjuk bele a dolgokat, hanem azt, hogy ilyen holó ajtókkal meg lehetett volna oldani. I can't believe we're helping that asshole. We are become death, destroyer of worlds. A quote, Camus? Where did that come from? I have been reading quotes and sayings and expressions. That's good, but I don't think that one fits our situation. It is for rubric. Let's get out of here, Camus. Jó, veled meg akkor gyorsan beszélünk. Whole systems of powers must justify themselves. Store the establishment back on the shelves. Excuse me? You hustle past like you don't hear me. Step over the homeless like you can't even see me. Are you talking, singing at me? Another cog in the machine. Say you're a worker, but your hands all clean. Hey, I need to work for a living. They exploit you every day and you're thanking for it. One hand pats you on the back, the other's in your pocket. Maybe people would take your social protest more seriously if you weren't singing all the time. And they reprogram me and mess with my head. Now if I don't sing what I think, I end up dead. Seriously? They make you sing? Go upset, can't handle the truth, so they make me rhyme. Anarchism in the prose has had its time. That kind of impacts on your credibility. Huh, and that's the plan. But even if I have to sing every word, I keep fighting the man. Huh. Maybe if you didn't insult me, I'd try to help you. Don't want your help, just want you to look around and see the people lying on the ground. I see them. I know it's tough here. Maybe you ain't so bad. Maybe Conrad Bop is still just mad. For real. Now you can help if you want to. There's a guy who needs your guidance up on 3rd Avenue. Guidance? He knew. He don't know the streets. Tell him come see me in an hour and I'll get him something to eat. Why do you need me to talk to him? He don't like me. Don't like my singing. He says my flow. Has his ears ring. I see his point. I know I can't sing, can't make good music. But we can all make a better world if we make the choice to choose it. Jó. Egy mellékkületés is van, még bónuszba. Te meg nem menj el, mert akkor felvesszük a másikat is. Az is egy mellékkületés lesz. Jaj, mert még Huxley is. The dame answered the call. I knew she wouldn't let me down. Huxley, you can't keep asking for help. I have to do my job. You're on your own. I hope the dame knew I wouldn't be calling if I had any other choice. Damn it, Camus, what should I do? I should leave him, right? I am not so sure. But you hate him. He is one of us now. A friend. Really? All right. Huxley, where are you? I sent the dame a nav point. I'm on my way. Jó. Meg akkor ezzel a fickóval is beszélünk. You deliver stuff, right? Sure, when I'm paid to. I'd pay you. That's not how it works. You have to contact my employer. Seems complicated.
How about I just pay you? Look, I can't just... How about I pay you up front? Listening. But I won't take anything illegal or dangerous. What's the package? My turbo, my vestments, my tights, my rosaries, and my Apocrypha Sanguine, first edition. I have no idea what any of those are. Are they something to do with your religion? You mean my cult? You can tell by my robes. Yeah. I mean, no. Well? Just take them. Deliver them to the compound. You know the place. Everyone knows the place. Here's the fee. If you make the delivery without incident, come back and I'll double it. On my way. Na, 5 küldetésünk most már van, így egybe. Ó, és ez pont itt van ez a fickó valahol? A kérdés az igen, hogy most ez a... Ez följebb van egyel. Aha. Na, akkor beszélek vele. Ha már így itt vagyunk. És pont jön le a lift is, nagyon jó. Úgyhogy Huxley-t egy kicsit még várakoztatjuk. Szerintem az lesz, hogy megcsináljuk a többit. Vagy hát meglátom majd igen, hogy hogyan jön ki a lépés. De majd Evelynnel is kéne majd beszélni, meg ilyenek. Na mindegy. Hello? I recognize you. You got in trouble for fraud. You saw me on the holovids? Something like that. I was sent to help you. Ha! By that singing socialist toaster? No thanks. I think he's an anarchist. He's scum. They all are here. I can't wait to get home. Home? To your apartment? Did you get another job? People like me don't get fired. I go back Monday. This is my punishment. For grand-scale fraud? A weekend on the street? It might be easy for someone like you to endure this place, but I have family in the Spire. I'm not like these people. This is hell. I can't believe Bop was going to help you. He knows I get home soon. I told him I don't care about his cause. Even after you've seen what they go through here? Leave me alone. Well, he says you can get food if you go and see him in an hour. Fine. Message received. Hát mi átadtuk az üzenetet? Jaj, liftecske, várjál meg. Na, hadd nézzem, merre kell majd itt tovább mennünk. Jó, bitósorra kell menni, ennyi. És akkor ez a rész, akkor itt pipa. Mégis annyi pipa van, hogy itt a Rotrive-nak majd egyszer akkor vissza ide kell jönnünk, hogyha megcsináltuk ugye az ő feladatát, mert akkor vissza kell jönni és akkor beszélni vele, hogy oké. Vagy attól függ ugye, hogy mi történik, de hát na. Hogyha már egyszer elvállaltuk ezt a melót. Oké. És akkor a lényeg, hogy haladhatunk akkor tovább. Megcsinálgatjuk ezeket a mellékes dolgokat, aztán utána meg Huxley-val foglalkozunk szerintem. Azt meglátjuk még. Can I ask a question? Of course. Do you think if I am a car for long enough, I will stop being a dog? Well, I guess that depends. Do you feel like a car now? No, I am a dog. Well, whatever you feel like, that's what you are. But other people don't look at me and think, that is a cute dog. Well, let's be honest, you were never a cute dog. But now I'm not any kind of dog. Not to other people, they just see me as a hova. Who cares what other people think? Look what happens when I try to bark. Na, mi történik, hogy húgatni próbálsz? Mindjárt kiderül. Lehet, hogy bekapcsol valamit, lehet, hogy a vizét, a fűtést. That's strange. I guess there's going to be some weirdness when we put a dog automata in a Hava automata slot. Am I still a dog if I don't bark? Well, I'm your best friend, and I think of you as a dog. Friend? If I'm a dog, am I not a pet?
Look, Camus, what do you want to be? I feel like a dog. I was happier when I had the old body. What's a dog with no bark? Stop second-guessing yourself. You're being maudlin. Are you still a musician if you don't play music? Hey, now you're being mean. Oh, I didn't mean to. What's really bothering you? You didn't ask me if I wanted to be a dog or a hova. Well, actually, you're right, Camus. Do you want to be either? You don't even need to be my friend if you don't want to be. I feel sad. Look, a lot of stuff is fucked up in this world, Camus. I won't make you be my friend or force you to stay with me. You can go free. I just want to let you know something first. I am listening. I like you. You're a good friend. As a dog, car, fire hydrant, vacuum cleaner, whatever. I like you too. I want to be a dog and your friend. All right then, let's get back to work. The sooner we make some more deliveries, the sooner I can save money to get you a proper frame. Was the last job good? The Andersons? I don't know, Camus. I've been thinking about automata and androids a lot. Sometimes it doesn't seem fair. Do you think it's fair? I am not really programmed to think about fairness. I can see why they would make you that way. People are programmed too, but not by programmers. By the world around them. That's very wise, Camus. I am not programmed to be wise. Well, you've gone beyond your programming then. Is that a compliment? Maybe the highest compliment. Then I think you have gone beyond your programming too. No. Hello. There is a security door. I can hear people inside. Kicsit késik a Can szöveg. it be them? Maybe it is giant rats. What if it is giant rats? I'm opening the door. I am worried about the rat possibility. Jó, az a lényeg, hogy sikerült. Na most ez beakadt? Oh God! Jó, oké. Someone found us! I don't believe it! Me neither. You're from the vents? Yes! The door would not open. We banged and banged on it. People just walked past. They thought you were rats. They treat us with such disdain. No, literal rats. It's a real problem in the city. I see. Well, thank you for finding us. We owe you everything. Will you go back? Yes, but may we go to a bar first? Is that the word? I haven't been in the city for a long time. You both look like you could use a drink. Take this for your help. I don't need... Please take it. Thank you. Good luck getting home. Cora, bless you, Cloudpunk. Jó, ez is megvan. Na, akkor igazából vissza a kocsihoz, aztán szerintem lassan csinálok egy kis pihenőt, jó? Jó, ha nem jó, de akkor is csinálok egy utolsó pihenőt. Még mielőtt eljutunk a játéknak a végére. Mert igazából most már nincs sok hátra, szerintem egy másfél óra. Nagyon-nagyon maximum. És végzünk. Úgyhogy meglátjuk. Úgyhogy még egy kis szünetet tartok, jó? Aztán jövök nem sokára vissza. Srácok, lányok, hölgyek, urak. Nos, srácok, lányok, hölgyek, urak. Itt vagyok. Úgyhogy folytatjuk szépen tovább. Kis pihenőm után a dolgokat. Na, merre kell mennünk, hogy Ja, ide bitósorra kell átvenni. Ja, hát ez, ja, hogy ez ennyire közel van. Ó. Are we supposed to take things from people on the street? You know we're not, so why do you ask? I was confused. No, you were being my conscience. And annoying. Sorry, it's just a lot of money. We have to take some risks. Tell me about these Sons of Sanguine. I can search the undernet. Too risky. Just the regular nets. News articles and holovids.
Cult stole my baby. Sons of Sanguine recruiting pop stars by blackmail. Sons of Sanguine High Priest disowns rebellious daughter. A Sanguine monk who claimed to survive without food or drink was revealed to be a fraud, caught eating a 40-inch pizza. You see why I avoid the news? So they're your basic loony cult. They say they are a legitimate religion. Of course they do. What is the difference between a cult and a religion? The entrance fee. Let's just drop the package and get out of there fast. Ez így van, a belépődíj. Gyakorlatilag igen, ez a nagy különbség a kettő között, de jó persze. Na, de az a lényeg, igen, legalább ez a bitósor is így most már meg lesz nekünk. Ugyebár, és akkor, hogyha megnézem, akkor igen. Az az egy dolog, ami még hátra van, de oda majd fogunk menni. Úgyhogy igen, a bitósor is kész. Itt ez az építkezéses történet. Úgyhogy igen, megpróbáljuk akkor azt a dolgot akkor visszakérni, vagy nem odaadni, na. Jó, hagyjuk. Nem szenvedek én ezzel a névvel. Na. Kár volt szünetet tartanom. Most rosszabbul megy a vezetés, mint eddig bármikor. Na nézzük, elvileg ugye nekünk ide kellett jönni. Ez a biztonsági terminálhoz. Greetings from the mother. Please put your finger on the scanning plate. I just need to drop off a package. I don't have a security pass or anything. The scanning plate, pilgrim. I'm not a pilgrim. Look, I don't want to come in or anything. Can you just take this package, please? Or do you have a mail slot? The scanning plate, please. Fine. Just here? Ouch! Something jabbed me. I'm bleeding. We just need to check your type. We are confident you are not one of the forbidden. You are? I'm not. Alert! Alert! Forbidden type detected. Please leave immediately. But I just need to... Alert! Alert! Forbidden type detected. Please leave immediately. Fine, I'll take it back. Talk about a cult. Jó, visszavihetjük akkor a csomagot. Nem jó a vérünk. Ugyebár. Ilyen se volt még mi? Hogy nem megfelelő a vérünk. Was it a bad idea to take the package? Yes. You get to say the 4 sweetest words in the world. Let's go to the park? That's 5. Go to the park? No, I told you so. Yes. Those are good too. Let's just take this package back to Rotriv. Jó, hülye vagyok. Azt hittem, hogy ide kell jönni. De nem ide kell jönni. Kicsit meg vagyok zavarodva. Hanem a másik körzetbe kell menni. És akkor ez a mellékes meló is meg lesz, igen, a vízpartra kell visszamenni. És nem tudom, hogy a vízparton már kitakarítottunk mindent? Ott már összeszedtünk mindent, vajon? És ez egy nagyon jó kérdés, ugyebár. Nem mindjárt kiderül. De igen, nagyjából én szerintem egy olyan két óra nagyon maximum. És befejezzük a játékot. Minden összetevőjével együtt. Ja. Vízpart pipa. Jó, menjünk el így erre. Ó, már megint összetörtem a hovát. Ezek szerint igen. Igen, mert megint leér az orra. Ez szörnyű. Jó, és ugye nekünk itt által kell mennünk. Valahogy. Mert valahogy itt a túloldalt van a parkoló. Így ne. Jó, majd keresünk majd a szervizt.
Amint rájövök, hogy hányadik szinten volt Rotrick, és tüsszelteni fogok. Bocsánat. Jaj, nem akartam. Aha, elszúrtam, mert azon a szinten volt ott fönt. Jó, semmi gond, semmi gond. Megoldjuk, csak kicsit hosszabb lesz így az út. Nem kellett volna lejönni, igen, mert ugyanaz a szinten van, mint ahol mi vagyunk. Jó, és akkor megyünk Huxleyért. És mennyi lyukkártyánk van? 63. Na, az már szép. Az már egy szép összeg. És igen, most ezzel gondolkodok, hogy valóban 100 darab kell? De valamiért én 100-as sem emlékszem. Minden, az lényeg, hogy sokat kell összeszedni. Eléggé sokat kell összeszedni. Na, neked meg itt vannak a cuccaid. They didn't want it. You are of the forbidden type. I guess so. As am I. So they threw you out of their cult when they discovered you were the wrong blood type? No, they banished me when my type changed. I was given a transfusion after a hover crash. But if they gave you a transfusion, it would have to be the same blood type, right? No, they gave me the forbidden type. O negative. Ah, I get it. And even after they kicked you out, you wanted to give your stuff back? It's not their fault that I was tainted. I've got to say, your religion seems pretty arbitrary about who it lets in. You forbidden types often speak this way. Well, me and you are the same as far as they're concerned now. You gonna give me the other half of the payment? What do you think? Hát nem, de legalább ezt is lezártuk. No, úgyhogy akkor vízport, akkor pipa. Akkor vízportra már többet ugye ide nem kell jönnöm, most próbálom. Hey, we got paid, even if it was only half. I hope he is in another accident. Whoa, Camus, that's a bit much. He is bad. It is not good to exclude people like that. Normally I'd agree, but in this case, the less people allowed in that weird cult, the better. Mégis azt nézzük, akkor igen. Egyel kevesebb ilyen kultista. Na, akkor végül is irány akkor Huxley. Au. Úgyhogy igen, akkor vízpart, akkor pipa. Meg elvileg akkor lassan a belváros is. Mondjuk az majd akkor lesz pipa, hogyha eljutunk a főtörténeten belül egy olyan pontra, hogy majd ott azt a részt is meg kelljen csinálni. De addig igen, addig irány Huxley. Aztán majd megyünk majd haza is, tehát Evelynnek is majd elvisszük a lyukkártyákat idővel. Úgyhogy azért nem akartam még Evelynnel foglalkozni, mert tudom, hogy fogunk még oda menni a lakásunkhoz. És majd akkor foglalkozunk vele. Jó, igen, nem ártana megjavítatni magunkat. Kínai negyed. Jó, hát akkor erre fogunk menni. Csak már eléggé füstölünk. Na, akkor irány ide a szerelőhöz, mert most már szikrázunk is, meg füstölünk is, meg minden egyéb. Jó, ki van javítva, ezek meg kipufogó színezők, úgyhogy azokkal meg úgyse kell foglalkozni. Na hajrá! Akkor próbálok egy picit magasabban lenni, hogy amikor kanyarodunk, akkor az orrunkhoz ne érjen már le. Legalábbis jó lenne. És azt hiszem itt meg úgy van, hogy amikor majd így kanyarodik az útszakasz, majd utána kell letérnem. Tehát valahol majd itt. Még pedig ittene. És akkor most itt nyílegyenesen megyünk, akkor szépen. Igen. Igen, már most mindjárt ki fog derülni, igen, hogy Huxley valami történt, meg hogy történt, meg hogy mi van Pastával. Vajon megvan-e még, vagy sikerült megtalálni, vagy mi a helyzet? Úgyhogy izgalmas lesz.
Főleg, hogyha betölt. Egy kicsit lejjebb. Épp még valaki nekünk jön. Jó. Hát itt azért még van mit felfedezni. Ez a zöld, ez a sárga. Ja, itt azért még van egy-kettő dolog, amit azért felfedezhetek. Na de nekünk ugye a zöld kell. Úgyhogy ez itt még nincsen kipipálva ez a rész. Ez a részleg. Jó, menjünk el akkor erre. Hát egy kicsit túlmentünk. Na de majd mindjárt. Meg ugye rá kéne jönnöm, hogy hol van itt a parkoló. Egyáltalán. Igen, ott van Huxley. Itt nagyon balra. Jó messze van akkor a parkoló, eléggé sokat fogunk akkor futkorászni. Megpróbálok ide a legszélére beparkolni. Minél kevesebbet kelljen majd futkorászni. Jó, igen. Ha itt végigmegyünk, akkor jó lesz. És tényleg, de nem tudom még ennek tehát abba hagyni, hogy szerintem nagyon jó. Nagyon jól néz ki. Tehát amit így megcsináltak, fejlesztők, készítők, az ami zseniális, én szerintem. Tehát, hogy ez a minimális, de mégis ilyen Persze, jó, mondjuk én lehet, hogy ugye azért vagyok elfogult ebből a szempontból, mert nekem azért tetszik, mert hát mégis cyberpunk, tehát hogy valami ilyesminek, igen. Ilyennek kell kinéznie, meg hát ugye szárnyas fejvadász és hasonlók. Na, de közben meg is jöttünk, ja, itt vagyunk a kajáldánál. És hol van Huxley? Huxley itt van. This had better be good, Huxley. Wait, what happened to your arm? Hát az nincs meg neki. It was a good question. How do I tell the dame that when Raguan's goons gave me the elbow, I lost an arm? We had to get moving. Ja, vissza az autóhoz. I gave them a nav point that would get us out of danger. They ripped your arm off? You have to go to CorpSec, Huxley. Raguan, CorpSec, Peter. They were all tangled up in some complex web I couldn't untangle. But I knew one thing. If I tugged on the wrong thread, the spiders were gonna come for their lunch. What does that mean? I am sorry I said to pick him up. He is still very annoying. Quiet for now, Camus. Huxley, you think CorpSec is involved in Pashta's disappearance? It was all connected, but I couldn't see how. Someone was lying. Raguan said I should talk to Peter, but then his gorillas ripped off my arm and threw me out of a 6th floor window. So just call Peter and ask him what's really going on. Now the client wouldn't answer my calls. I could feel the girl slip through my fingers, and if I couldn't pull her back, she'd slip through the cracks too. That's why you called me, right? Szegénykém nem járt jól, ezek szerint. Vagy ez az, hogy túl jó helyen járt, hogy kidobják, igen. De túl közel van. Take you to Peter? I wanted to tell the dame that she was right, that it would be easy. She thought I was asking for a quick journey across town, but I was asking her for much more. I was asking her to go out on a limb for me. Huxley, just this one time, please skip to the point. Cloudpunk. That was the name of the company the dame worked for. They had some serious resources. Vehicles, contacts with society both high and low, and an up-to-date address list of almost everyone living in Nivalis. Oh no. Huxley, that could get me fired. If we are just asking, maybe we won't get in trouble.
Camus, you didn't want us to help Huxley in the first place. I have been thinking more about things. About automata and what we do. And? We need to help each other. Help each other be better. Like saving a little girl. Everything is so complicated in the city. You do something and it is a bit good, but a bit bad too. But saving the little girl is only good. I can't explain it very well. No, it's fine. I get it. It's nice to help people when you can, but I'm responsible for both of us, Camus. If I get fired, I can't even keep you in the Hava. Never mind find you a new body. I understand. I still want to help find Pashta. I didn't want to impose on. Quiet, both of you. I have to make a call. Control, this is driver 14. This is Rania. I need to ask for a favor. I read you, driver. What do you need? I need an address. I don't think I'm understanding you. We don't have a new job for you yet. There's no packages right now, but if you give it half an hour... This isn't really about work. I need a personal favor. I just need you to give me someone's address. You, know this someone? Not really. Look, I know it's a big ask. You ain't joking. You're asking me to share private info I could, get deleted. Deleted? Fired. I could get fired. You want to tell me what this is all about? A girl is missing. The less details you know, the better, right? I just need this one favor, Control. It's important to me. I don't, want to hear any more about this, 14FC. I'm signing off. Control, wait. Her name is Pashta. She's alone, probably scared, taken from her family. This has got nothing to do with us, Rania. I could have been that little girl. That's why I have to help. Growing up, the debt corps could have taken me away from my mom. But every time, she somehow came up with the money. It was close. Don't you get it? Look, Rania, this isn't a normal favor. What if it was your little girl? You don't want to go there. I can't. Look, it's one address. Don't say anything. Don't tell anyone. Peter Unthrink. That's the name. Just hang up, then send us the address. I'll never ask for anything like this again. Control out. I am nervous. That was tense. Yeah, I wasn't sure he would... We got a nav point. The dame really came through. Yeah. Na. Hát központ segített nekünk. Látjátok. Néha milyen jó kapcsolatok. A kapcsolatok milyen jók. I am receiving an order to stop. By Corpsec. Are you sure it's Corpsec? I don't see anyone. The signal is from close by, but I don't know where exactly. It seems like Corpsec, but there is no incident number. They normally send an incident number. This is Corpsec. You're speaking to Agent Rio. We have reason to believe you are harboring a known criminal, rogue android Huxley. Rio again? Why are you following us? Is this person? Igen, kaptunk egy ügynököt a nyakunkba. És lehet, hogy kevés az üzemanyagom amúgy. És lehet, hogy meg kéne állni valahol egy benzinkútnál. You are currently breaking the law. Corpsec requires you to turn in your passenger and surrender yourself to... Camus, you said the signal is close by. I don't think this Rio is on official business. Is he affecting any of your systems? No. If we drive, we could get out of his range. You have 60 seconds to comply. If he's not really Corpsec, I think we should run for it. But if he is, he might call for backup to chase us. Maybe we should call his bluff. Jó, hát akkor meneküljünk el, hát ha sikerül.
Elvileg van rá 60 másodperc. Nem tudom, hogy sikerülni fog, én megpróbálkozok vele. ...19 másodpercünk van még. Egyáltalán nem tudom, hogy el lehet menekülni? Amivel nagyon-nagyon messze van. Az a pont, ahol el kéne menekülni, úgyhogy így esélytelen. You know what? Fine. Arrest us. We'll talk to CorpSec officers about everything we know, including your boss. But we don't want to be arrested. This is bad. Quiet, Camus. If they wanted to arrest us, they wouldn't be talking. I don't think this is really CorpSec. Something is off. Don't start a battle with me, girl. I'll make it into a war. Either arrest us or let us go. Drop this. Drop that android. Get yourself out of this mess while you can. I won't warn you again. He has disconnected. Let's get moving, Camus. Jó, ennyi volt akkor. Camus, where is this nav point taking us? The Alexa Theater. Maybe Peter lives in an apartment above it? Clerk in the lobby. Yeah, that would be my guess. Peter would be working the popcorn stand, mixing up the hottest flavors, caramel and anchovy with cinnamon protein flakes. Ready for the next screening of some piece of trash anti-android prop films. Cyborgs Ate My Babies 3. Is that a real movie? Yes. I saw it advertised on a poster. Gross. We are getting a message. It is from Control. Na, központ. Through. He is not on comm. It's just a text message. He says that CorpSec networks are down all over the city. There's a CorpSec security point between here and the Alexa Theater, but if we go on foot, we might be able to get through. I'm not sure CorpSec really are looking for us. I think it was just that one guy trying to... Igen, tehát valószínű, hogy nem a CorpSec van mögött, hanem ez az ügynök úgy tesz, mintha a CorpSec-es lenne. Agent Rio? Yeah. You're okay to go on your own, Huxley, right? We can drop you at the security point? In a simple world, that would be the plan. But this was a complicated city. Security points like that one couldn't be crossed by an android without a human to accompany them. What? Why? I know why. On the holovids, they said something about an android virus. Humans are worried that the androids are going crazy in this zone. That sounds like crazy propaganda. Who would believe that? The dame didn't know her history. Truth is, that neighborhood was never the friendliest for rust buckets like me to begin with. Back in '69, the riots hit the district hard. Alexa Theater was ground zero. I'll come through with you then. If the security points are down, they shouldn't have any reason to stop us. But just be cool, Huxley. Try to speak like... Actually, just try to be completely silent once we're there. Can you do that? I'm impressed. Nagyon jó. Na, haladjunk akkor, most majd itt át tudunk menni. Good evening, ma'am. We've got a problem with our system right now. I'm gonna have to ask you to be patient while I manually read through your record. We can't contact HQ right now. No problem. Is your android friend all right? Does he speak? Oh no, he's mute. He's always been mute. He doesn't have any recent issues with speech or anything. He's been behaving very normally. So, problems with your system, huh? That must be a bummer. That's the weird thing. It's not the system itself. It's the agents working the security posts. I swear, if we had unions, we'd be on strike. They got us working hours so long, half the agents are like zombies. So, we clear to go ahead, or...? Then we got all these reports of androids going nuts.
turns out there ain't no evidence that it's the androids at all. We got failed neural augments sparking paranoia. They should be locking up the humans. What's causing all this? Who knows? My old man says the city AI has a virus and it's infected us all. The humans, the androids, the programs controlling sanitation, traffic, everything. You believe that? Sure. But he also says they put mind control drugs in the toothpaste, and I'm gonna be a rich corpse CEO before I'm 30, so... Can we go? What's that? Oh, sure, whatever. Get going. And don't let your android buddy out of your sight. It's not safe for his kind in this zone. That was easy. Ja. Végre át tudunk menni. Mert eddig ugye nem engedett át itt a játék, meg a rendszer se. Egy lyukkártya, és akkor gyorsan összeszedek mindent, és utána haladunk a színházba befelé. Oké, egy röplap. És van még itt valami? Ja, ott még van egy kékecske, és akkor... Azt nézem, hogy talán ez a szektor is pipa, csak majd itt a vízműveknél még meg kell néznem ott azt a leányzót, ugye, mert nála lehet a videójátékokat eladni, vagy hát odaadni. Úgyhogy azt még elvisszük majd neki, hogyha Huxley-val végeztünk. Jó, használt akkumulátor. És akkor... Alexa színház. Miért vagyok ilyen magasan? Vagy ti miért vagytok ennyire alacsonyan? Na mindegy. Do you work here? We're looking for a guy called... The hell are you doing here? You're gonna get us both killed, Huxley! So, this was the client. I'd pictured a hard-working man in a cheap suit. But instead, I was looking at a greasy-looking... Shut your mouth! You got some nerve coming into this neighborhood and speaking to me like that, Huxley. Look, we just want to help you find your daughter. Shit. Look, this is all a hustle, and it's way out of my league. She ain't really my daughter. Who paid you to say she was? If I tell you that, you're as dead as I am. I've been driving all over the city trying to find this girl. I'm not giving up on this now. Just tell me where I can find her, okay? Just forget her. She's probably fine. The way his voice shook, we all knew he was lying. It's the memory chip in her head they need. It's not about the girl. No one cares about the girl. Huxley does. Just let him do his job. Rio. That's all I can say. Talk to Rio. Wait, the CorpSec agent? He just threatened us. Before you talk to me? Hey, that's great. That means he won't know we talked. Or he thinks I talked already. Shit. Just get out of here, will you already? We should go, Huxley. This is getting dangerous. It would get more dangerous, but I had to stick around. It's not safe here, Huxley. It was too late for me. The security checkpoints would be up again. I'd be caught if I went through. Besides, I had some leads I wanted to follow here. Damn it. Well, call me if you need me again, Huxley. I'll see you around. Jó. Huxley-nak a története az még folytatódni fog, úgyhogy nem kell aggódni. De akkor az a lényeg, hogy ez a terület is nagyjából pipa. Már csak a vízművekhez kell akkor még elmennem és akkor odaadni ezt a videójátékot, ami még nálunk van. Azt hiszem, hogy 2, vagy lehet, hogy még lesz egy harmadik is, nem tudom. Most így gondolkodok, de lehet, hogy lesz még egy harmadik videójáték, amit oda tudunk adni annak a leányzónak. Na mindegy. Addig is vissza a kocsiba, aztán csináljuk meg azt, ameddig ugye a központ vagy valaki nem ad nekünk újabb utasítást főtörténet szempontjából. Hol az autó? Itt az autó, oké. Ezzel is meg vagyunk. Na. Akkor irány az autó, út. Merje. Erre. Bocsi. Központ.
this next job, it's not personal, okay? It has nothing to do with our last discussion. You're not being punished. It's just, well, there's no one else available. That doesn't sound good. What's the job? We need you down in Gallows Row. There's been an accident. What kind of accident? Reports are mixed. We think it's a gas leak. Toxic. Some folk are saying it's radioactive. We're pretty sure it's not a zombification virus. And it's definitely not a neural implant ransomware attack. I mean, not definitely, but probably. That all sounds so reassuring, Control. The point is, we're pretty sure the area where you're going is safe. Communication in and out of Gallows Row has broken down, and Corpsec have set up a perimeter. But Cloudpunk has received a contract from an external security agency to extract persons of value. So I'm a taxi now. More like a short-term contracted emergency response vehicle. An ambulance? Yeah, but an ambulance for anyone who might have good private security or health insurance, or anyone who would be valuable to society. You know, CEOs, doctors, anyone with diamond fillings in their teeth. So you don't know who's down there? We're getting scattered reports. Now, this is a lucrative job. You can squeeze 3 people in your hover. I'm not saying you need to save the 3 richest assholes you can find, but make sure they have enough resources to cover the bribes that'll get them back out of the quarantine zone. And then when they get back, make sure they have the savings or insurance policies to, you know, turn us a profit. So at least 1 rich asshole. Maybe 2, just to be safe. Great. So how do I get to this poisonous, radioactive, dead zone filled with rich zombies? There's an abandoned Corpsec security station just inside the quarantine zone. Corpsec are expecting you, so they'll let you through the perimeter. Once you get inside, just blend in as best you can. Ask people their stories. Yeah, use your judgment. And only mention you can get someone to safety when you're sure you want them as a passenger. Great. How long till this shift is over, Control? Don't sweat it, kid. The night is almost half done. When's your shift end, Control? My shift? I can't even remember when it began, kid. I'm pretty sure I'll be doing this forever. Control out. No. Done ja. I found another game, I think. It's different, though. Let's talk. Give it here. This one is a circuit board, so no magnets, right? Fumbo's Quest. It's a game cartridge. That means it loads much faster than the tape. So you would need to wait for the game to start? How long? Seconds? For the cartridge here, yeah. For the tape, maybe 5 minutes. Minutes? People had longer attention spans back then. You would need a different computer to play this one? Yes, a game console, and a rare one at that. C64. What was this game about? It was a side-scrolling platformer. What? You would move either left or right, jumping your sprite up and down as you collected stuff. The games were very abstract back then. You had to use your imagination a lot. What was the central metaphor of Fumbo's Quest, then? You had to collect assembly-level instructions to program a computer, freeing a consciousness called Pili. By uploading a consciousness to a machine, you save the world. That's a bit far-fetched. You have to remember, these games were all symbolic. The hero's journey and all that. So is this worth more than the game about punching? A little more, yeah. Good find. You want to play this one? I'm good. I'll just take the limbs for now. Köszi. I have another one. És van nálunk még This egy, igen. time, I'm sure it's a game. It's on magnetic tape again, but just one big flat disc.
A floppy? Give it here. Oh yes, I know this one. Much quicker to load than the tapes. This is Darkmare. What's it about? It's a kind of RPG. Rocket-propelled grenade? So it's a military game. No, it's a real playing game. You play through the real life of a person. In this case though, it's the real life of a dungeon exploring adventurer with a sword and armor. I assume you mainly hit things with your sword? Yes and no. These games often had quite complex systems. Statistics for your strength and dexterity and so on, all measured with numbers. Why did people stop playing those sorts of games? Some people never did. I'm in some classic game clubs. Illicit meetups where we play board and card games, and classics like this. És amit Szovi is szokott csinálni. Igen? Co-ops own the rights to these games, even the really old ones. In our club, we had to pool our finances for a year for a chess license. That's the only official one we could afford. That's why I had the games behind the counter. Is that why these old games hold such value then? Because they're illegal? That's not the only reason. These games define our past. They were our escapism and our succor for 1,000 years. 100,000. We resolved conflict, explored ideas, went on adventures, and created whole new worlds with these games. We can't let the medium slip away from the people who need it most. Pretty idealistic for a street peddler. I just really like games. They're important. All right, you convinced me. Maybe I will come and try Darkmare. I'll start loading it up. After I finish my shift. Jó. Daniával akkor végeztünk, elvileg az összeset megtaláltam, mind a hármatok. Ezek szerint a másik kettő is nálunk volt. Időközben akkor is összeszedtem. Haldo. Take some food. A candy bar. Oh, I spent so many years telling kids not to eat these. Volt nálunk csoki szelet, igen. Sorry, it's all I've got. Oh, don't be sorry. I love them. Thank you, Rania. I hope you get back on your feet. Me too. Me too. Na most azon kívül, hogy igen, most így a csokira úgy nagyjából úgy emlékeztem, igen, hogy a csokit veszek, akkor az ugye kell Haldónak, de azon kívül nem tudom, hogy más ételeket is elfogad-e, vagy mi lesz vele, hogyan lesz vele. Hát igazából úgy vagyok vele, hogy annyira szerintem nem fontos az ő történetszála, de szerintem így ennyi volt. És hogyha körbenézünk, akkor végül is az óváros is pipa. Jó, hát akkor irány vissza. Akkor menjünk ugye a karanténzónába. Kiválasztani a személyeket, akiket hát kimenekítünk onnan. Azt hiszem 6 személy... Igen, 6 személlyel kell beszélni, és akkor közül 3-at kell választani. Mind a 6-tal fogunk beszélgetni, és majd el fogom magyarázni, hogy miért azokat fogom választani, akiket választok. Jó. Oké, fék. Mert ide kell nekünk jönni. És ugyebár itt még nem jártunk. És hogyha ezzel is megvagyunk, akkor végül is a belváros is... Nem a belváros vagyunk. Mi ez a hely, ahol vagyunk? Na mindegy. Hogyha ezzel is itt végzünk, akkor végül is ez is pipa. Mert ide csak úgy tudunk belépni, hogyha ezt a karantén küldetést megkaptuk. Mert hát... Na, karanténban vannak itt a személyek. Ó! Ide kint van egy ilyen tárgy, hát akkor szedjük már fel. Igen, mert azt hiszem, hogyha kiválasztom a 3 személyt, akkor automatikusan bedob az autóba. És hát a hovába. This whole area is about to be quarantined, ma'am. I know you got a contract to pick up some folk, but you gotta be quick. If you're not back soon, you're gonna get stuck on the other side.
I understand. Jó. Na hajrá, akkor mind a 6 túlélővel akkor beszélünk. Hi, how are you? I am good, thank you. My service tag is GN. How are you doing? Peachy? Are you brand new? You're so shiny. I am 18 hours old, and I have to say, I've only spoken to 6 people so far, but I have liked almost all of them. Almost all? I also spoke to Mr. Sharp. So, you're fresh out of the box. What is your programming? My default functions have not yet been set. I was purchased by a restaurant and was activated by a chef and another chef who talked to me about cooking and also food. Sounds like you were going to be a chef. Why do you say that? Just a hunch. So what happened? All the humans in the restaurant started to cough. Then they were rolling, then twitching, then they were still. I guess they were poisoned by the gas leak, and you were the only one left? Yes, they didn't instantiate my base programming, so I am in generic mode. I just love to be helpful. It's my favorite thing. What will you do if you can get out of here, GN? I don't think I will get out. They will send me back to the factory to be wiped. But you've already been activated. If they wipe you, won't that be like... I do not want to go, but if I am not wiped, I have one recorded owner, and my market value will be far less. If I am wiped, I can be sold as new. But androids can't be owned anymore, not since the law changed. We're only considered emancipated after we've been born, and we aren't born till we're given a name. You have a name? No, that is my service tag. Can I give you a name? No, only my first legal employer can do that. And they don't give us a name till we sign a work contract, usually for at least 10 years. What about if I got you out of here? Perhaps. I would like to help people. I really like helping. I have only done 12 different things so far, but helping is by far my favorite. Much better than worrying about my own mortality. Jó, vele akkor beszéltünk, hát őt szerintem nem fogom választani. Hi, I'm Rania. So, looks like we're stuck here, Mr... I'm sorry, I don't have any business cards left. Me neither. But you can still tell me your name, right? I guess so. The cards are eggshell with a hollow finish. The font is an archaic neoclassic choice called Tahoma. They have my office number, so I never forget where I work. And they say your name, which is... Oh, right. Quincy Sharp, CEO. CEO? Wow. For which corp? Again, I'd have to check my card. You don't know which corp you work for? We just went through a rebranding. I really couldn't say. You know, I've always wondered, what does CEO stand for? No one remembers. We just use it for the upper level management in corps. How do you get a job as a CEO? Foresight, leadership, boldness. Thinking both inside and outside the box. Blue sky thinking. Being a savage. Originality. Those are the characteristics that make you a real game changer. And money, right? No one works up to be a CEO these days. You need limbs in the first place. I always see money as a kind of energy force, and I've been able to act as a conduit and channel that energy through positive thinking. My father also left me a small trust fund. Uh-huh. Is anyone worried about you back home? My father, for sure. Although, we haven't spoken since I faked an alibi for my brother-in-law after he ran over that colored lady. Oh god, I should go. Jó, hát neki van pénze, az már biztos. Na, nézzük akkor. Keim őrmester. Hi. Can I talk with you for a minute, sir? Mom, yes, Mom. Sergeant Keim, pleased to meet you. My name is Rania. How long have you been in the army? 312 years, man and boy. Or android and circuit board, am I right?
Yeah, good one. Hey, what do you know about this accident? Very little, Mom. I'm on need-to-know programming, and I do not need to know this. Do you have any friends or family looking for you? I got the old boys waiting for me at the oil guzzler. It's my local. Are you retired? Yes, Mom. There's not many of us Mark 8s left in the city. We're antiques. I was originally programmed to run an all-terrain vehicle during the Rat Wars. The Rat Wars? Were you really fighting? Rats? Yeah. Well, at first, they grow pretty big in the lower levels of Nivalis. Scurrying down corridors in swarms. Hundreds of them. Millions. Big as horses. Was it really a war if you were fighting rats? It sounds more like you were an exterminator. If you'd been there, you would have called it a war. And I don't suppose you have much savings as a veteran either? Barely a penny to my name. Hát neki nincs pénze, meg ő rovarírtó volt. Úgyhogy valószínű őt se fogom választani. Jó. Dr. Ochoa? Hello, miss. Not miss. I'm a doctor. Oh, sorry about that. Are you okay, doctor? Yes. Yes, sorry for snapping. This is all just very stressful. My name is Dr. Ochoa. Nice to meet you. Are you a... I'm just stuck here like you. What happened? They say it was a toxic gas leak. Some of my patients have been having trouble with their breathing in the last few weeks. I thought it was just smog, but I guess it was much worse than that. Are you sick? I have no symptoms of respiratory illness. I am feeling lightheaded, but I think it's the heat in here. And the stress. Have you talked to that butler woman? What a nightmare. What caused the toxic gas? I don't know. The whole city is falling apart. Explosions, gas leaks, trash mountains, logic virus bombs, whole districts getting relocated. The economy is in constant flux. My grandmother was an old tech priest. She used to say the city has a spirit, and that spirit gets a little angrier every year. You don't believe that, right? You're a doctor. No, I don't believe the city is the avatar of a new dark god rising. My grandmother had early onset dementia. So why is everything in the city getting worse then? No one else will say it. But when you're a doctor, you learn that sometimes you just have to say, I don't know. Questions create a vacuum that answers want to fill. But bad answers are worse than no answers. What will you do when you get out? Drink some vodka. Phone my ex-husband and tell him I still hate him. But he can stop worrying about me. Eat some takoyaki. Will you be able to afford the rescue insurance if someone picks you up? No way. I've only been out of medical college 10 years. It doesn't matter though. No one's coming anyway. We're just gonna have to wait it out. Yeah, I guess so. Én azért őt el fogom vinni magammal. Jó, itt van. Elizon professzor. Hi, my name's Rania. I'm just chatting with everyone to pass the time. How are you doing? Why are you asking so many questions? I didn't think I was. Look, it wasn't my fault. You know that. I know that. The lab has accidents all the time. It was definitely one of the interns. Do you work in a lab? I own the lab. And no, none of us could have predicted the... Are you with CorpSec? Definitely not. If you can find a way to get me out of here, I'll make it worth your while. I told the CorpSec officers at the perimeter that I had rescue insurance, but they didn't believe me. You believe me, right? Sure, I'll just go get you some help. Na, őt nem fogom magammal vinni.
Hát most spoiler, nem spoiler, de emlékeim szerint kamuzik. Tehát nincs pénze. Úgy tudom, nincsen pénze, meg a másik az, azt hiszem, hogy ki fog derülni, hogy ő miatta van ez az egész. Úgyhogy bocsi, de nem. Na és Octavius Butler, Mrs. Octavius Butler, vele már találkoztunk. Hi, I remember you. Oh, thank Cora you're here. It's good to see you, miss. I was so thankful to Skypunks for their help before. I was hoping you could help me once again. I'm sorry to see you trapped here. Of course you are. It must be very distressing for you to see someone like me stuck here with the rest. I need you to get a message to Mr. Octavius Butler. He'll know what to do. Maybe I can help you. Of course you can. This is a serious matter. You need to get Mr. Octavius Butler. You must remember a message for me. Can you do that? Maybe. Here is the message. I am trapped in Gallows Row. Come and save me. Do you need to write this down, dear? I think I can remember it. I understand there is toxic gas. I'm not sure how long we'll be safe here. There is no one authorized to take us to safety. But don't worry, Mr. Octavius Butler will know what to do. You know, I might be able to take you... Mr. Butler, dear, get going, quickly now. Rettentő idegesítő, de őt is magammal fogom vinni. Hello, it is Camus. Camus the dog. I am messaging Rania with a very important message. Yeah, Camus, you don't need to... What is it? The guards are saying the gate will close soon and no one will get out. You need to come back. I can't decide who to take. There is only room for 3. I know, and we need to take passengers who can cover the costs of rescue for Cloudpunk. At least, I think we do. Should I just take the people I like? I don't know, but you have to choose now. You should talk to the people you want to save, then get out of there quickly. All right, I'll tell them. I know who I'm going to choose. I think. Én már tudom. Téged? Dr. Ochoa, I actually have a vehicle. I can get past the security checkpoint. I can get you out of here. Really? But what about everyone else? I only have a few spaces. We need to go now. I'll gather my things. Meet me at the security checkpoint in 2 minutes. Jó, egy meg volt. Hát akkor ugye visszük magunkkal ezt a gazdag ficsúrt, mert neki van pénze tuti. What do you want? Whatever it is, can you make it snappy? I've got to meditate and refocus my chi. All of this stress is really bad for my stomach ulcer. Gross. Look, I can get you out of here. You just have to come with me. I have a vehicle and clearance to leave the quarantine zone. That's just great! I can't wait to check my stocks when I get back. Natural disasters like these are great for debt corps like mine. Great. Just get me at the gate in a few minutes. Jó. Hát ő lesz a mi pénzes zsákunk. Meg hát elviszem. Mrs. Butler, Mrs. I can Butler. take you back to your husband. I have a vehicle and I can get you through quarantine. Well, that's fabulous news. Tell me, is it possible you have a different vehicle? Perhaps something a bit newer? No, sorry. It's my old Hava or you stay here. I'll pack my belongings and be with you momentarily. Ennyi, őket választottam. I can't thank you enough for taking me out of that horrid place, dear. I can't wait to get back and see Mr. Butler again. Oh, do you have any air freshener for the car? You know what? It's fine. Don't bother yourself. Na és akkor a korpszekhez kell elvinnem. You picked up here, Rania. Thanks for including me. Oké, ő 50-et adott nekünk bónuszba. Ugye Mrs. Butler ugye a 100-at adott, és mindjárt megnézzük, hogy ez a fickó mennyit ad.
mennyit ér az élete. De azt hiszem igen, az öreg professzor az azt hiszem nem adott volna sem ennyit se. I have to sign off on some union leader executions before they ballot again. 350-et adott. És akkor ide kellett őket elhozni. Megbízást teljesítve 100-ért. Étkezői székkészlet. It is Huxley again. What should I do? Put him through. I had her. I finally had her. Now all I needed was a way out. Huxley, did you find Pashta? The dame was sharp, but I needed an exit strategy, not a pat on the back. I'll come get you. Send me a nav point. I hope she would get here soon. The situation was going south quicker than the Americans when the ice caps melted. Na, közben Huxley is visszatért, úgyhogy hajrá, menjünk el érte. Úgy tűnik megvan Pasta. Legalábbis bízzunk benne, hogy megvan. Oké. Na itt a legszerűbb, itt a legszerűbb le tudok parkolni, nagyon jó. Itt a busz mellett. És akkor igen, ez ugye ez az óváros, igen. A vízpart meg az óváros, meg azt hiszem a velő is ki van takarítva. Megvagytok! Hello! Na. Egy. We had to get going. The girl was in danger. We all were. I gave the dame a nav point for a hideout we could use. It might even be safe. Na, irány akkor a kocsi. És igen, addig nem tudunk leparkolni, ameddig el nem érünk a búvóhelyre. Who are you? I'm Rania. I just want to help. Huxley is a friend. You can trust him. I know that. I trust him. He saved me. Fair enough. We'll get you out of here, then leave you too. Huxley, what exactly is the plan? Do we take her back to... Ezek szerint a izéhez megyünk? A vízművekhez? Úgy tűnik, igen. Not back. I don't want to go back Jaj. to him. Pashta, do you know why this happened to you? Because of the chip? In your head? The neural memory implant? Yeah. They gave me the implant so I can do better at school. Dad said he wanted me to be a data analyst one day because data analysts sometimes become CEOs. Is that what you wanted? I wanted to be in CorpSec like him, but he said it was a bad job. So your dad wanted the memory chip removed? He wanted it erased, but I said I didn't want it. It would make me forget a lot more than just the meeting. The meeting? Dad met with people he shouldn't. I heard everything they said. Dad said it was evidence. He said we can never leave behind any evidence. So your dad erased your memory implant? He took me to a man to do it. It hurt. I don't think Dad paid the man. That's why they were mad at him. That's why they sent me away. And you don't want to go back to your father now? Na dőljünk hátra. I won't go back to him. It made me forget too much. I can't even remember Mom anymore. I just remember how much I hate him. How did you find her, Huxley? Busting the kid out hadn't been easy. I'm pretty sure I upset the wrong people, but everyone in Nivalis was the wrong people these days. I'd followed the leads I got from the two-bit mobster who pretended to be her father, Peter. In the grand scheme of things, he was the least terrible of the bunch. I can't believe you found her, Huxley. Oh no, it is happening again. Someone else is on the comm. Kint voltak a rendőrök, amit láthattátok. Surrender now and hand over the android Huxley.
There was one more hand I could play. It was a desperate plan, but I was done for anyway. There was a number on my head now, and it was a big one. I should turn myself in, then push the big red button. At least the girl might make it. What big red button? My frame was an old espionage bot. Ancient, a bucket of bolts. But it did have one feature I was pretty sure would still work. Self-destruct. All I had to say was a specific combination of words. They would prime my fuse, introduce a little spark into my house of dynamite. I could get rid of Rio for good. Oh no. Do you have to do that? That would be bad. Is it really a button? I'd asked the dame and her dog for a lot of help. The least I could do for them was clear the way. I explained that it wasn't really a big red button. Rather, it was a phrase that if I said or heard, would trigger the detonation sequence. The words were simple enough. I just had to say, No. Pashta, it might work. We could escape. Huxley saved me. And I hate Rio, but he is still my dad. I didn't know this. Did everyone else know this? No, but it adds up, I guess. Let me talk to him. I'm not sure. Trust me. Please. I can do this. Okay, the comm is open. Go ahead. Dad, it's me. Pashta? Pashta, honey. These aren't good people. Listen to me, Dad. Just listen. Remember when Mom got sick? Do you remember what present I brought to the hospital for Mom? Pashta, You don't remember. It was a little bird. I made it from folded paper. She said it would stay by her side forever. Oh, I remember, honey. Listen to me. I need you to... No, you listen. I didn't remember the bird because you stole my memories from me. But I wrote it down. Even my scribbles are better at remembering Mom than you are. I wrote down a lot. I wrote down everything you said at that meeting, too. The one that made you do this to me. Pashta, all I care about is your safety. I had to erase the memories so that they wouldn't come for you. No, Dad. You only cared about not being caught. If you cared about me, you would have turned yourself in instead of stealing my memories. Now you listen here. If you have told anyone else... I haven't, but I will, if you don't let me go. I wrote down all the words that you said at that meeting. And if you don't leave us alone right now and stay away forever, I will send them in a message to CorpSec. I can't just let you go. No, Dad. You actually can. You can let me go and your secrets are safe. Or you can tell me that you don't care about how much trouble you'll get in and turn yourself in. And I'll wait for you to get out of jail, or whatever happens. I'll stay by your side forever, if you give up. Damn it, just give yourself up, Rio. He's left the comm. Oh no. What a kicker. Her pops had abandoned her. He was letting her go, poor kid. Pashta, I'm sorry. It's fine. I knew he would go and leave me behind. It's what he does. Let's keep going. I won't leave your side, kid. Yes, you will. Everyone does. Na. Au. Nem enged ki a játék. You still moving, Rania? Lomo? Yeah. Remember what I told you. The city moves real fast, and you got to move with it. I'm trying my best. What do you want, Lomo? You made some tough choices, Rania. People got hurt. I don't blame you. I think you did the right thing. But some other folk, their choices weren't so good. What do you mean? I'm going to ask you for something that I know you won't give me. Still, I have to ask, and you have to answer. Our choices have narrowed to a point, Rania. We've just got to play our parts from here. What are you talking about? I did what you asked. This isn't about you or even me. This is about what you have. You have to bring that girl back to me. She's the dead.
What girl? Let's not do this. I'm asking, but I know your answer. Bring her to me. Last chance. No. All right then. No hard feelings, Rania. To be honest, I would have thought less of you if you said yes. But that is like a weight. And if you want someone to carry it, you got to graft that weight to their bones. You understand? No. You will. Your hollow heart will crack like ice. 5 minutes to self-destruct. Oh no. What the hell? How could the scumbag know? I don't keep the best hacker in the city around for his singing voice. Your number's up, Huxley. You're deader than the dance hall. It was true. I was a goner. 4 minutes, 50 seconds to self-destruct. You're going to kill us all. You said you wouldn't. You're free to drop him off. In fact, I highly recommend you do. Stop this. I'll find a way to... As your robot friend might say, you were never going to come out of this shit smelling like roses. Goodbye, Rania. He has disconnected. It isn't fair. We have to help him. There was a way to get out of this, but it was a long shot. A damn long shot. What long shot? The vents. If we could get there in time, maybe I could find an old hackbot and disarm the self-destruct sequence. Why aren't you driving faster? We have to save him. Shit. Okay, let's go. Jajám. Hát Huxleynál beindították a zömmegsemmisítőt. Úgyhogy hajrá. Jó, hogy tele vagyunk tankolva. Viszonylag tele vagyunk tankolva. Irány a ventik. Túlmentem. Erre megyünk. Át az óvároson. Hoppá, kicsit oda csaptam az alját, nem baj. Igen, akkor elvileg az óváros az pipa, most akkor gyorsan átmegyünk a velőbe, aztán megnézzük, hogy ott is minden oké-e. Mert ugye a velőből tudunk elmenni a ventikhez. De szerintem a velő is pipa. Hoppá, bocsi. Bocsi, de éppen üzével vagyok. Bombával vagyok. Az igen. Azt hittem elférünk. Ezek szerint itt még nem jártunk. Ezen az utcán. Nem mi történt a képpel? Ezek szerint lehet, hogy meghibásolt annyira az autó, hogy már alapvetően nem fordul a kép magától. Na mindegy. Akkor rásegítek egy kis egérrel. Na mindegy. De legalább ide értünk, még van még 2 percünk. Úgy. Picit akkor gyorsítsunk. Nem erre. Ó, te! Fogalomzavarba vagyok, hogy merre kell menni. Na mindegy, akkor megyünk a hosszabbik úton, mert most így hirtelen nem tudom, hogy merre van a rövidebbik. Ja, várjál, vissza-vissza. Így. Megjöttünk.
So, where do we find this hackbot? You said you had 5 minutes about... How could I tell her that it wasn't as easy as interfacing with an old machine? So, tell me what you need. I needed the dame to look after Pashta. No more, no less. What do you mean? Why are you just standing there? Truth was, there was no hackbot. I was done. Only the girl mattered now. I needed the dame to take her in. I can't do that. I can't just take on a child, Huxley. The dame protested, but I knew in the end she would do the right thing. She had to get moving. Damn it, Huxley. It shouldn't be like this. It's not fair. Fair is what we make it. Ugh, you deserve better than this. I told her to get back into her car and her safety. I was able to insert lines of code into my core loop to delay the big moment, but I wasn't able to prevent it. Goodbye, Renya. Hát... Ennyi. Why didn't you save him? We couldn't save him. You knew that. We all knew it. Hát szegény Huxley-nak annyi. Sajnos. I knew he would leave. Don't you dare say anything bad about Huxley. Never again. He gave everything for you. For us. Where are you taking me? Back to my apartment. Really? Shush, let's just drive in quiet for a little while. Na várj, most eltévedtem. Most hirtelen nem tudom, hogy merre vagyok. Igen. Aha, vissza. Szerintem vissza kell mennünk. És akkor úgy igen, és akkor most menjünk a lakáshoz majd, ja. És akkor most foglalkozok majd Evelynnel is. Igen, akkor itt tettük ki Huxley-t. És hogyha ezen a szakaszon megyek, és itt jobbra elfordulunk, akkor elvileg most már egyenesbe vagyunk. Elvileg. Ahogy megjavult az autó. Most már követi a mozgásunkat. Jó, haladhatunk. És ugyebár itt a ventiknél itt összeszedtünk mindent. Most kimegyünk, megnézzük még a velőt. Jött a velőbe is mindent összeszedtem, és akkor az óváros, a vízpart, meg a velők azt tuti, hogy pipa. Akkor elvileg az alattunk lévő belváros is. Hát nézzem. Tehát igen, a velő az pipa. Tehát az Ocsuba és a kínai negyed. Jó, meg vagyunk. Úgyhogy gyorsíthatunk. Jó, akkor eddig nagyon-nagyon jól állunk. Azért mondom, hogy lassan már azért jön a játéknak a vége. Pastát is megmentettük. Úgyhogy Huxley is igazából betesítette sorsát, amit be akar teljesíteni. Ugye ez az tehát ugye ez a kerület, ahova most megyünk, ez az Ocsuba, meg a másik része, ami mindjárt. Igen, ez az Ocsuba, meg a Delta kapu. Szerintem ennek így ez a neve, jó. Tehát akkor a Delta kapu, Ocsuba is pipa. Ahogy nézem itt, akkor sehol semmi, és akkor belváros kínai negyed. Maradt még. Elméletileg, ugyebár. Ja. Igen, mert a belváros kínai negyedből még le lehet menni jobbra, illetve balra. Egy-egy helyszínre. Oké. Hát, hogyha már itt vagyunk, akkor töltsünk üzemanyagot.
Inkább legyünk teli. Oké, köszi. Jó. Menjünk a kínai negyedbe, aztán akkor mindjárt körbenézek, hogy hol nem jártunk még. Oké. Hát itt még nem jártunk. Kínai negyedbe itt teljes mértékben nem. Itt az a 8-as szektor, igen, a Mocsi kerület, Albena, Majorus, még ott azt hiszem nem voltunk, Avalon tetőre is majd elnézünk. De most az a lényeg, hogy megyünk vissza. Aztán majd foglalkozunk majd mindennel is. Csak először rakjuk le pastát, meg Evelynnel foglalkozok egy picit. Odaadom neki azokat, amiket eddig összeszedtünk. És akkor nem most, hanem elvileg most kell lefordulnunk. És akkor ez az útszakasz, amin hogyha végig megyünk, akkor egyes, hogy találok egy oszlopot. Másik, hogy akkor sikerült hazaérni. Így, és akkor itt le tudunk parkolni. Jó, na, egyszer. Meg vagyunk, akkor beszélünk Evelynnel. Hozok neki 20 darab lyukkártyát. I have more of the punch cards for you. They're really spread around the city. I think these ones are pretty intact. Dr. Zizic was careful. She punched them out of nanofibers. They'd survive a bomb blast. Thank you. This is enough to partially recompile my memories. I don't understand, Evelyn. These cards hold your memories? How? Dr. Zizic knew that almost any storage medium could be recovered with the standard CorpSec comprehender. They can decode and read almost any storage medium, from a transistor drive to a DNA crystal encoding. But not punch cards? Yes, not punch cards. They are too old. However, their information storage capacity is tiny. They can't store whole memories then? No, but they can hold a crypto key that can decode the memories I already have. Though it will take some time to unlock them. Why do you think Dr. Zizic locked your memories away? And why are you worried about CorpSec being able to read them? Perhaps next time we speak, I will be able to answer those questions. I need more time, and more punch cards. Please bring me any you find. Jó. Csak először a lánnyal foglalkozunk, azt majd utána visszajövök, igen, mert még mindig van nálunk 20 darab, amit oda tudunk neki adni. So, I don't really have much food right now. I'm not hungry. Is this your whole house? Yes, it's plenty big for me and Camus. How long can I stay here? I'll get some food when my shift finishes. In the meantime, there's some fruit and mochi in the fridge. The fridge? The thing that keeps the food cold? Oh yeah, I knew that. Just make yourself at home, but don't touch anything. You can watch the holo vids or whatever. When do I have to leave? Look, you don't have to leave. I won't send you away until there's somewhere you want to go. I don't want to go anywhere. Nowhere is home anymore. Then this is the best nowhere you have right now. I won't be long. Don't worry about me. I'll be fine. Okay then, I'll see you soon, Pashta. Rania, I know Huxley saved us. Good. He said we need to stick together, so we will. I'll see you when the sun comes up. Bye, Rania. Közben megveszek egy-két felszerelést. Hova modell? Nice. Akvárium, tükör, holografikus tárgy, bonszájfa, madárkalitka, második ágy, étkező, meg fénykép, meg pizza. Driver 14FC, come in. I'm here. New job available.
Okay, I'm ready. New job available. You already said that. Are you okay? I'm really not in the mood, Control. Can you just talk normally, please? It's been a long night. New nav point generated. Your voice sounds weird. I've had enough bad surprises for one night. What's going on? Please proceed to the nav point. No, everything is normal. Well, that's reassuring. Okay, I'm on my way. Rania out. Is Mr. Control okay? I don't think so, Chemist. Let's go to the nav point. We have no other choice. Perfect. No. Ah. That's good. Ah, balls. Ah. Ooh. Ah, balls. Ah. Na, pizza el van fogyasztva. Közben vettünk egy akváriumot is. Nagyon szép és jó. Illetve itt van ez a fénykép. És ez még királyságosabb, úgyhogy kezd már jól kinézni ez a lakás. Főleg így, hogy egy csomó pénzt elköltöttem rá. Na, akkor most még Evelynnel beszélünk. Odaadok neki még 20 lyukkártyát. Utána megyünk a navigációs pontra. I found more of your punch cards. Do you remember what happened? Somewhat. Well, why did Dr. Zizic take your memories? I asked her to. Evelyn, you're really making me work here. Can you just assume that I always want a bit more than what you're telling me? I had a traumatic experience. I could not continue to exist with that memory. So now you remember you forgot something, but you don't know what. Yes, that is correct. So I guess we should stop, right? I mean, if this memory made you feel like you couldn't go on... I must recover the truth. But whatever this thing is you forgot, it made you want to... I cannot live like this. I need to be whole again. I guess we keep searching. Maybe we don't need to recover all the memories. Maybe. Jó, oké. Még mennyi van még nálam? Lyukkártya, hol vannak a lyukkártyák? 24. Hát akkor még ezt is odaadom. I have more of the cards. Maybe enough? Everything is becoming clearer. Is that good? I feel incredible pain. I'm sorry, Evelyn. What do you remember? Dr. Zizic and I had an argument. She said I should forget what happened. Put it behind me and move on. I wanted to die. Do you remember what it was that made you feel like you couldn't go on? At the periphery, I met someone. Someone I cared very deeply for. Did something happen to them? Yes, they fell in love. With who? With me. So what was the problem? I cared for them deeply, but I could not love them. You shouldn't feel guilty about that. You do not understand. I could not love them, no matter how much I wanted to. I am not built to feel it. I see. But if you cared for them, then that's... It is not the same as loving them. What I felt was like... It was like being able to taste, but not swallow. Being able to see the sun, but not feel its warmth on my face. I was walking towards a deep, blue, infinite sea. But the tide was rolling out, and no matter how fast I ran, there was always sand beneath my feet. All I wanted to do was swim, but for me, there was only an endless shore. I still don't get it. Some androids can't love, and yet still they feel whole. Some can, and they can feel everything. For me, it is much worse. I can feel the hole inside me where love should be, and I can feel that it is not there. Do you remember anything else about the periphery? About Dr. Zizic? I remember little. I struggle to picture their face. But I remember that I was the one that posted the punch card under your door. The first one. Why? I asked Dr. Zizic to change my core programming, to forbid me from searching for the lost memories. I knew you traveled through the city. You might find them. You might help me recover my memories. So you lied to me?
Do you understand why? Do you? No, but I want to. Jó. Akkor még 16-ot kell összeszedni. Oké. Akkor majd mindjárt azzal is foglalkozunk. Jó, kínai negyedben van még cucc, meg ott van cucc. Meg a 8-as szektor. Jó, tehát akkor a lényeg, hogy itt éjszakon vannak még itt dolgok, amiket összeszedhetek. De akkor most menjünk a navigációs pontra, amit küldött elvileg a központ, csak eléggé furcsa volt a hangja, de majd mindjárt megtudjátok, hogy miért. És akkor menjünk az Avalon tetőre. Az jó, mert úgyis meg akartam nézni, hogy itt hogy állunk. És körbe akartam nézni, mert itt eléggé régen voltunk. Ha egyáltalán voltunk, de szerintem voltunk már itt. Na, hadd nézzem. Igen, az ott pipa. Aha. Igen, ez a Hobbs főúton ide kéne igen eljönni, és itt kéne nagyon kitakarítani, mert hogyha azt megcsinálom, akkor igazából minden király. Na, úgyhogy akkor haladjunk. Bocsi. There's a terminal next to a beacon. It looks like the one we used to talk to Cora? Yes, there's nothing else here. We are getting a message from Control again, text only. It says to fly close to the ruined transmitter beacon. All right, let's go. Na, akkor közelebb repülök. I am Cora. I am not as I once was. You again. Did you pretend to be Control? I am patches on upgrades, systems on systems, mechanical, computer, and human. And yet, you can't just answer my question. I took on the guise of another to bring you here. You stole his voice. He has no voice. He is a shell. Don't say that about him. Deep down, you know how empty he is. I felt the pain of your android passing. He was lost. Then he found me. You're mad. I have no time for this. Huxley says he wishes you well. Screw you. I'm leaving. Stop calling on me. I would have your answer to my question before you leave. What answer? I am bifurcated light. Consciousness through a prism. I must know what the future holds for this place, and for those who follow me. You're a mad old AI with no purpose. This may be true. I still must know. You came to this city from outside. You understand here and also there. You know the city and the not city. If you say so. So answer my question, and think carefully on your answer, as it will have repercussions. Is Nivalis a city overcome by monsters? What? I repeat, is Nivalis a city overcome by monsters? Overcome with monsters? No, Cora. Nivalis is the monster. I can't detect a signal anymore. Good. We're done with crazy people. Cora said... Did you say the wrong thing? I don't care anymore, Camus. Let's get out of here. Na, menjünk, és ameddig nem kell semmit se csinálnunk, addig elmegyek, azt megpróbálom megint itt ezt a helyet kitakarítani, mert itt eléggé sok minden van. Hey, kid, you there? Are you the real Control or the annoying fake one? What do you mean? Nothing. What you got for me? I need to ask you to take a passenger again. So, you're the annoying real Control.
You know we're not a taxi service, right? I know. But this one will be worth it. Very rich client. Needs to get somewhere without the paparazzi getting a sniff. Someone famous? I think so. But even I don't know who it is. Sending an half point. One more thing, Rania. Yeah? If it's a cute pop star, get me an autograph? Don't push your luck. Na nézzük, hogy vagyunk. Hát itt ide is le kéne menni, igen, valahogy. A többi helyre is. Akkor végülis nem ide kellett volna leparkolnom. De végülis jó, hogy ide jöttünk. Mert pont ugye ide kellett ugye átjönni, de akkor gyorsan itt össze szedegetem a dolgokat. Még mielőtt akkor neki megyünk itt a Vegyél fel egy utast az Avalon tetőn címmel. Jó. Azért mondom, hogy nehogy már az ugye, itt nem tudunk átmenni. De át tudunk menni. Igen, és... Igen, ezt az utas kell majd felszednünk, de majd egy kicsit később. Először gyorsan kitakarítunk itt, hogy az Avalon tetőt is elmondhassam, hogy pipa. Egyet arra is elmondhassam, hogy pipa. Meg hát Evelynnek még kell találnom 16 darab lyukkártyát, úgyhogy azzal is meg leszünk lassan. Egyszer. Meg hát ugye az összes többit is összeszedegetem, hogyha már itt vagyok. Hogy tuti biztosan meg legyen minden. És aztán ez is olyan, hogyha beszélek vele, akkor egyből a kocsiba leszünk, és igen, és nem szállhatunk ki addig, ameddig le nem szállítom az utast, úgyhogy nem tudok itt ennél csalni, igen, hogy elkezdek vele ugye beszélgetni és hasonlók. Hogy csináljam? Úgy csinálom, hogy felszedjük ezt, aztán átmenjünk azon a kapun. Ütő folyadék. Hoppá, oszlop. Azt hiszem ezen át lehet menni, ugye? Ha nem, akkor igazából van nála melegendő nyersanyag. Igen. Jó. Itt akkor van 3 darab papírlapocska, meg van... Ja, itt van egy híd, igen, akkor ezzel majd át tudunk menni a túloldalra. Az pont jól jön majd. Amikor majd visszafelé jövök. Hát kicsit igen, akkor így lehet, hogy elszámoltam magamat, akkor végülis lehet, hogy még... Van még hátra, mert így nézem itt az időt. Mi azt mondtam, hogy 1,5-2 órát végezni fogunk a játékkal lassan, de hát úgy néz ki, hogy annyira nem. Mert hogyha még Evelynnek még 16 darab lyukkártyát még össze kell szednem. És még úgy emlékszem, hogy azért még vannak itt azért küldetések. És vannak itt azért még feladatok, úgyhogy szó, hogy végzünk-e 2 órán belül. Na mindegy, inkább nem mondok már semmit. De hogy emlékszem, olyan 8 óra alatt azért végigjátszottam a játékot, de lehet, hogy több volt. Meg lehet igen, hogy még tudnám játszani a játékot 8 óra alatt, hogyha nem futkorásznék ugye jobbra-balra lyukkártyák után. Na, hogyha ez már itt van, akkor azt kihasználjuk. Ugye átmenjünk a túloldalra. De hát na, azt a mellékületést is meg szeretnénk csinálni, meg hát gondolom azért, aki már idáig eljutott a sorozatban, azért most már kíváncsi arra, igen, hogy Evelynnel mi a helyzet. Mi történt az emlékeire. Én is kíváncsi vagyok rá. Jó, még egy lyukkártya. Még ott az a 2, és akkor elvileg pipa minden. Akkor utána már csak fel kell mennünk. Hogyan vagyunk? Igen, ide be tudok menni korpszek röplappal. És akkor még egy lyukkártya. Meg a halász. És akkor elméletileg mindennel meg vagyunk, még ott azt felszedjük, és akkor úgy. Oké. Jó.
nagy nehezen, de az Avalon tető is akkor, ha azt nézzük, akkor pipa. Már csak azt az egyetlen lyukkártyát akkor ott felszedjük, aztán haladunk szépen tovább. És azt hiszem ez visszavezet. Igen, erre a szintre. Nagyon jó. No. Minor 2 csomópont. Azért durva, hogy minden egyes diszkóban ugyanaz a zene szól, nem? Na, még egy lyukkártya. Már csak 11-et kell találni. Hogy jók legyünk. Meg lesz, amúgy meg lesz. Sőt, többet is lehet találni, ugye mondottam, hogy több lyukkártya van, mint amennyi kell Levelinnek. De akkor jól emlékeztem, hogy 100 kell, mert ugye már egyszer odaadtunk neki hát 60-at biztos, meg ugye kapásból az elején azt hiszem egy 20-ast. Azt hiszem. Várjál, nem. De ja, de itt is ki tudunk menni. Itt is van egy ilyen. Jó, és akkor itt ez tényleg pipa. Jó, Avalon tető pipa. Hi. My name is Rania. I'm a delivery driver. I don't normally take passengers. Jó. Ezt megbeszéltük. Ugye Avalon tető. Pipa. És azt hiszem a belvárosba kell visszamennünk. I can't believe it is really Dolly. Can I ask you a question? You may. Your new song is so good, but on your second album, on Dream Bop Candy Droid, were you singing about your first breakup? Oh, for crying out loud. No, Camus. I was singing about the pressures of my Dreambop world. Sometimes it is very lonely. I'm sure it must be tough to be so rich that you can't tell if the people being nice to you really even like you. That is... This was not a very nice thing to say. I'm sure she can go home and cry herself to sleep on her big pile of money. Az biztos. A pénz nem boldog itt. Minden más ott van a Mastercard. Igen. Ja, nem. There is more to life than material success. Says the rich pop star. Give me a break. Can I ask an additional question? You may. On your third album, on the song Second Skin, you sang Metal Skin, Scales or Rubber, I'm your dream girl, bubblegum lover. Does the second skin mean their clothes? Yes, but it also means I believe love exists for all beings. This makes me happy. Dolly's new album, Dolly and the Symbiosis Dream, coming to stores in March. Pre-order for the bonus special edition. Please let this be over soon. You are moody today. No shit, Camus. You remember who we just lost? I remember Huxley. Don't say I forgot him, because I didn't forget. All right, don't get upset. I'm sorry. I also feel lost sometimes. Or I want to get lost. No one knows me. They just love Dolly. You are Dolly. I am Dolly. I am the real Dolly, the first. Wait, what does that mean? I am not permitted to explain this any further. I forgot to say, please just drive to the west for now. You act like an automata, right? Like that's the act? You speak and act like an AI girl, but you're a real grown woman? I am what the audience needs me to be. They recreated me. Na, menjünk át Albenába, és megnézzük ott is, hogy ott mi a helyzet, de szerintem ott az eléggé sok mindent még nem szedtem föl, ahogy itt a belvárosnak az északi részén is. They copied you. Made an AI that looks like you? I am not supposed to say. So they fucked you too, huh? The corpse, the media, Nivalis. I was replaced. I was Dolly before Dolly was taken by the audience. And when the audience bought shares in my persona, someone needed to manage the IP. That's when they took control of me, piece by piece. My name, my face, my songs, my dances, my personality, the way I talk, the words I say. I came home one day to find my apartment locked.
My key card did not work. I tried to get a cab and found my credit was declined. I called on my mother and the number was blocked. The whole time, a billboard with my face looked down on me, mocking me. Én közben keresem, merre kell I menni. called CorpSec and they said I could be arrested if I told anyone I was the real Dolly. Who is the new Dolly? They said it was going to be an automata. Aha. It would take some of the workload off me so I could have a holiday. They said it would have my memories and experiences and knowledge. They'd been mapping my consciousness with the neural implant they gave me. That's so awful. They lied. They replaced me with another girl, another human. She barely even looks like me. Túl gyorsan ideértünk. People will know. No, they don't notice. They've been using her likeness for a year now. So, what do you want to do now? Where do we go? I need to make a decision. My future is over. They are looking for an excuse to imprison me forever. If I break my contract, mention who I really am, I'll be put away forever. I was going to face them, gatecrash the live interview which is happening in 15 minutes. Unless you have any other ideas. Start again. New name, new career. Move on. It'll be hard, but... There is nowhere I could go. I am forbidden to work, to have money. Leave the city. Why stay in Nivalis? Head out to the Eastern Peninsula, my old home. I would not survive there. You might. You'd have a better chance than here. I do not know. I can't decide. Do what you think is best. Take me wherever you please. No. Tehát, vagy elvisszük a tévécsatornához, vagy elvisszük akkor ide. Én nem mondó vagyok, hogy vigyük el a vasútállomásra, én most úgy vagyok vele, hogy sokkal, talán igen, hogy nagyobb esélye lesz. Mert igen, hogyha most itt bemegy ott a tévécsatornához, aztán ott balhét csinál, akkor még lehet, hogy rosszabbul jár. Do you miss home? Yes. Will I like it outside Nivalis? I don't know. Will they accept me? They take in anyone who is willing to work, but they will be suspicious and it won't be easy. I can call some old friends back home and ask them to help you out. No, I have to do this myself. Well, good luck, Dolly. Maybe you will come back someday? Maybe you will release the 5th album? No, Camus. I didn't like the music I made. That wasn't really me. It is sad that no one will hear you sing again. Oh, don't worry about that. I'll never stop singing for anyone who wants to listen. I won't let them win. That's what Rania doesn't understand. They don't win until your music stops. Dolly poszter megvan. Jó. És hogyha már itt vagyunk, akkor megpróbálom itt ezt is kitakarítani. És 400-at kaptunk érte, az igen. Na. Hát akkor először akkor jobbra. És ez az a jó, hogy igen, hogy mindegyik egy szinten van. És közben jön a központ. Hey kid, you still surviving out there? Just about, Control. Do you ever worry they'll replace all of us with automata? Not for a second. Or worse, just replace us with other people who aren't broken yet? Everyone and everything in this city is broken. 2 more Hava crashes in the last hour, and they say the food dispensers in Diver Row are only serving up shrimp chocolate bars. But hey, it keeps you on your toes, right? You doing okay out there? Yeah, I'm fine. You know, I was thinking about your flute playing. Did you ever... I don't want to talk about that. All right, kid. All right. I got a job for you. It's not great. Just tell me where to go, Control. You remember the contract for a client called Gil? Yeah. You know, at the time, I thought that was the worst job I'd ever do. Nothing like a night with Cloudpunk to shift your perspective on what a bad night can be, right? Well, there's a family member of Gil's that wants to ask you some questions.
They even paid the call-out fee, so as far as the company's concerned, well, you gotta go. Ah, remember when we used to deliver things? That's the spirit. If you're giving me attitude at this point, you're all right. Look, you don't have to say anything special, but you don't have to take any crap either. Just go and listen, answer their questions, and then get out of there, nice and easy. On my way, Control. Na mennyi van még? Hú, még középen még van egy csomó. És a belvárosba kell visszamni, igen. Itt sok minden, igen. Még sok minden nincsen kész. Jó. Igen, akkor egy kicsit elmatekoztam magamat. Egy kicsit hosszabb lesz ez a sorozat, mint 8 óra. Nem tudom miért. De igazából próbálok igyekezni, meg tényleg nem próbálok ugye nem üres járatokat csinálni, de valamiért ezek szerint mégiscsak hosszabb lesz, jó? Hát, ha jó, ha nem jó, de sajnos ez van. Úgyhogy összeszedjük az összes ilyen dolgokat, de szerintem Evelynnek az utolsó lyukkártyáját most már... Utolsó lyukkártyáit, hogyha összeszedtem, akkor utána lehet, hogy abba hagyjam ezeket a... összedegetéseket. Már nem tudom, az a gond ugye, hogy még mindig az a hülye maximalista vagyok a videójátékokban is, hogy... Tudjátok, vannak ezek a problémák, vagy problémák igazából, ezek a hülyeségek, amit minden videójátékos valamilyen szinten csinál, és ugye nekem van ez a hülyeségem, hogyha játékban össze lehet szedni valamit, akkor azt megpróbálom összeszedni. Most például ezért van az, hogy nem játszok ilyen hatalmas nagy játékokkal, mint például a... Hát nem tudom, ezek az open world játékok, jó, persze a Skyrim ugye kivétel ebből a szempontból, mert a Skyrimnál ugye tudom, hogy nem lehet mindent összeszedni, meg fölösleges is mindent összeszedni, mert vannak benne olyan dolgok, olyan tárgyak, amik tényleg semmire nem jók, csak ott vannak és felszedheted, mert amikor először játszottam annak idején a Skyrimmal is, igen, akkor is az volt, hogy mindent összeszedtem, az utolsó hülyeséget, ugye mindent kitakarítottam, aztán a végig kiderült, hogy semmit nem ért, tehát igazából ott kellett hagyni, és hát ugye rá kellett jönnöm, hogy tényleg az a legjobb, amikor a súly-ár értékarányt nézed, legalábbis annál a játéknál. No. Elvileg ez itt az utolsó. És akkor még ezzel a fickóval, vagy akár kicsoda ezzel még akkor beszélünk, nem tudom, hogy ki ez. Lehet, hogy valami mellék küldi. Már nem úgy néz ki. Mala. Hi there. Are you alone? Mom lets me hang out here. I like to watch the traffic go by. I'm Mala. She lets you out here by yourself? Yeah, I like to see the different hovas. And Mom says the air is nice and clean by the roads because the vapor from the engines helps. Back home, it's smelly because of the factories. You live near the factories? I guess this is the best place for you to play then. Mom says it's safe as long as I don't talk to the police people. But strangers are okay. I guess that makes sense. So you like the Havas? Yeah, I want to race one day. The desert races in the wastelands? No, I like the street races. I've met a racer tonight. Really? Who was he? He calls himself Never Slow Joe. Wow, Never Slow Joe? He is good. I have something for you then. You want this card? Oh, cool. I didn't have this one yet. Thanks. He is not like the best, but pretty good. Who's the best then? Scuttle Runner, maybe the Bandit Queen. Oh, I know, Jane Turbine. Are those their real names? No, silly. You need a special name when you become a racer. Well, it was nice to meet you. I've got to run. See you, Mala. Ja, szia. Jó. Helix csomópont, akkor pipa. Na, merre menjünk akkor tovább? Ó, még ott is van egy fejecske.
Jó, hát igen, itt ezt az Albana Majorus szektort, ezt majd akkor kitakarítjuk majd valamikor egyszer. De akkor most iránya történet. Azt hiszem itt át tudunk menni, jó. Hoppá, bocsi. Oké, meg vagyunk. Na, irányok előre. Figyelj a kliensek visszajelzéseire. Mi? Figyelj a kliensek visszajelzéseire. Ez mit jelenthet? Na, mindjárt kiderül. Meg azt tudom, hogy merre kell menni. Állítólag eléggé közel. Ide. Hát akkor ide leparkolok. Oké, és elvileg itt 2 dolog van, amit össze lehet szedni, úgyhogy azt a 2 dolgot gyorsan össze is szedjük, aztán majd utána foglalkozunk a visszajelzésekre. Hibás augmentáció, amit el lehet adni. Ki ez a fickó? Bill. Na majd mindjárt Bill-lel majd beszélgetünk, csak először akkor megnézem, hogy mi van itt, mi ez a kék tárgy ittene. Aztán akkor utána beszélünk Bill-lel. Másik dolog. Aha, még itt ezt a 2-t kéne. És akkor végülis ez is pipa lenne. Meg van egy dealer, oké. Hűtőfolyadék. Jó, végülis ezeket jó pénzért el tudom adni. Aztán végülis utána tudok venni belőle dolgokat, hogyha nagyon-nagyon szükség lenne. De valahogy úgy emlékszem, hogy kapunk annyi... Tehát kapunk elegendő pénzt arra, hogy mindent meg tudjak vásárolni, mégis ami a lakásba kell, mert az autó az kész van. Tehát arra már tényleg csak kipufogó színeket tudnék változtatni. Na Bill? So you're the last person who saw my brother alive. I guess so. Who are you? I'm his brother, Bill. Mom didn't have much imagination when it comes to names. Your mom's still around? I'm sure she wouldn't want you here. She already lost a son. No, Mom supported Gil in his choice. She understood. So do I. I've heard stories about the sky since I was smaller than a sump rat. Beyond the clouds! I can't leave Gil there alone. But he's not in the clouds. He's dead. Where's your imagination? Look, I can't really take another desperate dreamer throwing their life away. Can you just tell me what you want? I guess... I just want to know... Was he at peace before he went? Was he afraid? No, he had no idea what he was heading into. Then I won't be afraid either. You want to go through with it as well? It's what he would have wanted. After Gil went, was your mom... did she seem upset? No, not at all. She was proud. She'd never been proud of either of us before. I dropped out of Math Academy and Gil couldn't pass his CorpSec entrance exams. We were a couple of failures till Gil went into the clouds. Me and Mom even got some money from the insurance. We bought a new Hova. Oh, come on. What? Put 2 and 2 together, Bill. I don't understand. Your mom filled your head with dreams of going into the sky. Then put an insurance policy on both of you. If you're naive enough to go through with this, maybe she deserves the money more than you do. Hey, I'm not naive. Then prove it. Your brother is dead. Your mom doesn't care about you. Maybe no one does right now, but that doesn't mean no one ever will. Get out of here, make something of your life, and stop dreaming about the sky. I've seen it.
it only makes you feel worse because no matter how vast and beautiful the sunrise looks, you're still stuck down here with everyone else. Anyone who tells you that you can escape this place by running away is just selling you another lie. You really believe that? Look around you. You think that if there was an easy escape from this place, anyone would choose to stay here? I guess you might have a point. I'll think about it. Maybe I'll go home. Or maybe a bar. Jó. Na, legalább van tévénk a lakásba is. Azt is feloldottuk. És igen, eléggé furcsa. Pashta is trying to send you a message. Well, put her through. I am trying, but she keeps hanging up on the call. Well, send her a call request. Calling. 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 Can you stop saying that? Play a ringtone or something. This is very awkward. Calling. What kind of ring? Calling. Tone would you like? Calling. To choose. Why isn't she answering? She has not activated the comm, but according to your apartment sensors, she is currently activating and deactivating the light inside the refrigerator. Damn it, put me on the speaker. You are now transmitting. Pashta, listen to me, okay? I'm coming back to the apartment. Just try not to mess with anything. I guess I should have shown you how to use the comm. I'll be back in a minute, okay? Do you think Pashta is okay? I think so. We left her alone. I am aware of that, Camus. Maybe she is not good when she is alone. It's possible. Damn it, I'm not good when I'm alone. We'll check in on her. She'll be fine. I'm sure she'll be fine. Should we bring her something? Like what? Water. Our home automata says our water ration is low. We have enough water to drink, though. Good water? Yeah. Well, grade 3 comes out of the faucet, and it should be fine for most. Maybe we should get her better water. She's probably used to grade 1. It might take her a while to get used to the impurities down here. We could go to a store. It's on our way. Maybe. What if she really needs us, though? We might be wasting time. Na. Tehát igen, vissza kell mennünk a lakásra, mert Pashta valamit alkot. Másik meg az ugye, hogy vihetünk neki vizet, úgyhogy azért jöttem is ide. Azért is jöttem ide, mert akkor itt veszünk neki 5 palack vizet. Hát remélem, hogy van nálunk elegedő pénz, hogy ki tudjam fizetni ezt az 5 palack vizet. Na most így hirtelen nem emlékszem rá, hogy mennyibe kerül darabja. Úgyhogy remélem, hogy olcsó. Nem 200-ba kerül darabja. Jó, meg akkor még itt van egy lyukkártya, és akkor elvileg ez a platform is pipa. Elméletileg. Sőt, most már gyakorlatilag is, és akkor még ide még át tudunk menni. Esetlegesen körbenézni gyorsan. Mert igazából nem kell sietni, tehát nincsen semmi gáz. Jó. 1, 2, 3, 4, 5. Első osztályú víz, amit a toronyba lehet szerezni. Thanks. I look forward to seeing you again. Oké, akkor még ide balra még gyorsan átdobjuk magunkat. Arra a két helyszínre, azt utána megyünk Pashtához. All right, let's get back to Pashta with her premium water made from fresh diamonds. It is made with... I'm exaggerating, Camus. Ja, túlzások nagymesterei vagyunk. Jó, igen, akkor még itt ezt a területet még itt átnézzük. Egy. Na, futás körbe. Na, így. Egyszer. Csak ez a 3 dolog van itt? Jó, csak ez a 3 dolog van itt, oké. Csak ez gyors lesz itt. Ez egy magazin.
Másik az nem tudom mi lehet ez a kék, de majd mindjárt megnézzük. Csak elvileg akkor itt is minden pipa lesz. És akkor már csak az nem az Avalon, hanem az a másik, ahol az előbb voltunk. Ott annál a kerületnél. Hát igen, ott nem jártunk sokszor. Nem is vitt oda minket a történet olyan gyakran. Úgyhogy ott azért hiányos. Igen, emlékszem, azt hiszem itt le akartam egyszer szárni, csak ugye nem engedett a játék. Ugye ezt egyszer majd ki akartam takarítani. Jó, itt ugye csak ez a kék cuccos van. Hibás augmentáció. Mehetünk át a másik parkolóhoz. Azaz, szépen. Ügyes voltál. És itt meg csak ez a 2 dolog van. És még kéne 5 darab lyukkártya. Na mindegy. Ja. De nem, ott a 8-as szektornál is van egy. Ugye ott nem jártunk, mert ott... oda lehetett volna valamit kidobni, igen. Ott az egyik ilyen küldetés. Tehát azért választó volt ott. Hogy vagy oda viszek valamit, vagy nem. És ugye nem oda vittük. No. És itt van a parkolónk valahol. Pontosan itt. Ide a szélére leállunk. Na nézzük, mit csinált ez a leányzó. Meg akkor átnézem, hogy azt hiszem összeszedtünk 1-2 dolgot, úgyhogy azt lehet, hogy beépítjük. Yeah, that's all right. Dolly poszter, meg tévé. Pashto, what's wrong? Why did you call me? I didn't think you'd come back. I'm here. I didn't do it wrong. It must be broken. What's broken? The ice cream machine. It's not my fault. That's not an ice cream machine, Pashto. That's a faucet. And you've used most of our water ration. We get charged a fortune for that. I told you, it's not my fault. We picked up fresh water. Grade 1. It might be better if you drink that for a while till you get used to things down here. What flavor? Water flavor. Ki gondolta volna mi? Look, things are probably different, way different here than they were in your old apartment. The clothes replicator is broken. It's not broken. We don't have one. It's going to be hard on you for a while till you adjust. I'm not spoiled. It's okay, you were, but only in some ways. Spoiled with things, but not with affection. Not from what I saw of Rio, anyway. I can't give you those same things you had before. Do you understand? Yeah, I guess. But I'm not going away. I won't let anyone take you away if you don't want to go. I don't want to go. Then there's nothing to worry about. Now, can you read these screens on the front door? I'm gonna bring up some instructions for you. They'll tell you how to do stuff. Wash, open the window filters, call me on the comm, basic stuff. Just read them carefully. Can you do that? Yeah. All right, well, I have to go back to work, but my shift will finish in a little while. You should get some sleep, too. I'm not tired. Then don't sleep. You're in charge. Oh, okay. When I come back, we'll do something fun, after I get some sleep. All right, well, I'll see you soon, okay? It is nice to see you again, Pashta. I am excited to talk later. How come I can hear Camus? Isn't he a car? He can transmit through the comm when I'm home. Really? How
Hi, Camus. I'm going to stay home and look after everything till you come back. That's good, but this isn't home, Pashta. Remember that. It's just where we live right now. I understand. Élelmiszeradagoló. Hú, de drága. Jó, akkor ezt majd kicsit később. Most pont annyi pénzünk nincsen. 14FC, we need you to get out of that area. Fast. Why? An undernet pulse? It's a root-level data surge through the network. It pings back to your location, affiliation, and cargo. You have to get out of Midtown. Avalon Heights should be safe. Jaj, de jó. I'm not carrying any cargo. It's not about deliveries, kid. If the pulse hits you, Cloudpunk will get hit with a fine. We only have a license for 5 Havas in this zone. So? You're number 6. They already got the rest. How much time do I have? Not enough for questions. Go! Understood. Na futás, van 1 percünk lelépni innen. Át az avalon tetőre valahogy. Na futás. Igen, lehet, hogy először, igen, lehet, hogy ki kellett volna már rég mennem. Amíg ez a beszélgetés folyik. Na mindegy. Oké. Itt átmaradt 30 másodpercünk, hát... Hogy ez sikerül-e vagy sem, azt nem tudom. Hát... necces lesz. Hát ez nem jött össze. Good hustle, kid. We're gonna process your bonus. Ja, de, ezek szerint de. And we relocated one of our drivers to run the slums from now on. No. We can't take the hit of another corpsec fine. That's a demotion, right? For him. For you, it's an opportunity. Don't blow it. Jó. Hát akkor ez is megvolt. Akkor végül is mehetünk vissza, nem? Ja, mert itt pipa minden. Nem tudom, hogy hol tartunk. William. Ó, William. From William. Who? The cleaning android. Remember? Right. Should I put him through? No. What if it is important? It's only ever bad news, Camus. When was the last time someone messaged us on the comm and things didn't get worse? Well, there was... no. Did he say what he wants? No. The message request says urgent. Fine, put him through. I need you to come back to Avalon Heights. These people have gone crazy. Just komoly. What do you mean they've gone crazy? You know what? Don't answer that. This has nothing to do with me. This is a dilemma. I know not who else to ask. And I care not for your dilemma. I shall pay you. I'll simply raise the rent for all my residents. Your usual Cloudpunk delivery rate, but paid in full to you. This will be just between us. And what do you want? Wait, you're a vacuum cleaner. How can you raise the rent? Much has changed since we last spoke. It certainly sounds like it. I need you to come to my spire. Once here, I require no more of you than to flick a switch. Megnyomnék kapcsolót az avalon tetőn? Jó.
Csak tudnám, hova kell menni. Elfelejtettem már, hogy melyik volt az a terület. And I'll get paid for that? Yes. I'll get my switch flicking finger ready then. Jó, segítünk neki. Megnyomunk egy gombot. És amikor kapunk egy libacombot. Au. Jó. Nem. Erre. Okay, I'm here. What did you need me to do again? I will send you to a nav point on the northern face of the building. You'll find the override switch there. I can't get to it myself. Fine, I'm on my way. I'm transmitting the building security manifest to you now. This should give you access to the terminals. Should we ask what the switch is for? Nope. But maybe it is something bad. Better we don't know. We did not like William. He was strange. Everyone is strange here. We are strange here. You have changed. Hey, where's this attitude coming from? I'm just trying to get us through this shift. Things went bad, and I feel sad too, but you are becoming hard. Are you my conscience now? Look, we should keep our heads down for a while. Ask him what the switch does. Fine, keep your wheels on, I'll ask. Hey William, come in please. What does this switch do? You must hurry. They are overrunning the building. Who is? The infected. Infected? Like a disease? Yes. It makes them crazy. They will destroy this building. They plan to unplug me. Why would they unplug the vacuum cleaner? I am the building factor now. I was lucky enough to benefit from a series of accidents that befell my senior AIs. A string of promotions led me to be the new building manager. How fortunate. Camus, I think you were onto something. Everything has been running smoothly during my tenure. Trash is collected on time. The elevators rarely fail. So what went wrong, William? A plague, an outbreak. They have become monsters and the infection spreads by the moment. Please do not delay further. I know you may doubt me, but I confess, I am in over my head. I let things get out of hand. Perhaps the food rations were tainted, or perhaps some nerve gas escaped due to the unnecessarily complicated air filtration systems. I cannot reach the reset switch, which will isolate the infected areas. But you can. I am loath to beg, but I will beg if I need to. Maybe we should help. He sounds desperate. And you can't override the security switch yourself? The emergency isolation systems require a physical switch be activated. My consciousness has been uploaded to the building's mainframe. I have no method to leave the building, far less press a switch. And your maintenance bots, porters, no other androids can help? They were all my seniors too, and sadly, a series of random and unfortunate accidents befell them all. Uh-huh. I do not think he is a good automata. I can hear you, you know. But I still think maybe we should help the people. Let's go look at this emergency isolation switch then. We have 2 nav points. What's the deal, Camus? I think we should help the people. But I have also provided a nav point for the building manager's power input. So we could disconnect William completely? Yes, but maybe the people would suffer. Or the infection would spread. If there even is an infection. Yes. The other switch would put many apartments in the building into lockdown, isolating many residents.
What would happen to them? I do not know. I think they would be trapped. Nem hangzik jól, úgyhogy inkább ezt nyomom meg. Hello? Are you there, Cloudpunk woman? The lockdown is active. Glad I could help. What's gonna happen to the people in quarantine? Oh, I will be sure to get them help. I am not sure that is true. It is true, little dog. And I have transferred payment. So our transaction is complete. Goodbye. Did we do the right thing? We did something. Jó, ennyi volt. És pont elment a lift. Akkor menjünk a hosszabbik úton. A központ. Driver 14FC, we have an urgent contract. We need someone fast. Is that me? I bet it's me. It is. But don't take this one lightly. It's a printed heart. Someone needs it in the spire. Once you take on the mission, I'll tell LifeCorp to go ahead with the print. Is it a transplant? Is someone ill? Not exactly. From what I understand, LifeCorp specialize in hearts that beat to specific song rhythms. It's very fashionable in the Spire. This one is a song from the pop idol Dolly's new album. Love to help those less fortunate than me. Hold the sass, kid. This pays well, but you gotta be quick. The batteries don't last on these things unless they're feeding off biomechanical energy in someone's chest. If you're too slow, they'll need to print another. Is this well paid at least? For Cloudpunk, yes. For you, well, kinda. I've sent the nav point to pick it up. Good luck, kid. Ja, erre kell jönni. Oké, akkor hajrá. Egy műszívet kell elvinnünk. Mennyire van messze? Ó, jobbra föl. Így né. És majd itt bal, és akkor úgy egyenesen, ja. És azt hiszem, igen, ez időre... Hát igen, ez biztos, hogy időre fog menni. Csak arra nem emlékszem, hogy hova kell vinni. Ez az én nagy problémám. Hoppá. Hát jó, mégis itt is jó lesz. Kicsit tele van itt a parkoló. Na, de legalább megjavult ez a platform. Sikerült betöltenie. No. Akkor hajrá. I'm here to pick up the heart. Now, go. Every second counts. Na, futás, engedj el akkor. Hadd menjek. Jó, futás. Elvileg 2 percen van még. Odaérdi. Plusz a töltőképernyő. De hát elvileg probléma nem lehet belőle. Meg üzemanyag is van, úgyhogy semmi gáz. És mondtam már, hogy a játéknak jó zenéi vannak? Ha nem, akkor most mondom. Jó. Erre. Kicsit lerövidítettem a szakaszt. Itt balra.
Au. Mik ezek a laggok? Ó, jaj, várja. Akkor ide. Ide kellett jönni. Így parkoljunk le, aztán futás. Van 30 másodpercem, hogy odaérjünk. Hát szerintem az épp hogy ki lesz matekozva. Az lenne a point, hogyha kiderülne, hogy volt egy másik parkolóhely. Jó, épp hogy csak ide érünk. Ez az. Well done, 14FC. Payment has already come through. You've made someone very happy. Be still, my beating heart. If I could, I'd roll my eyes. Jó, ezzel meg vagyunk. Akkor, hogyha már itt vagyunk, akkor itt is takarítok. Megbízás teljesítve 300. Nagyon jó. Nézzük. Elektronika. Mondjuk itt jó sok minden van. Várjál? Igen, ott van egy kék. Na majd azért, majd utoljára majd elmegyünk majd azért. Na, akkor még itt van 2 darab lyukkártya. Gondolom én, hogy az az. És akkor Evelynnek meg lesz az utolsó emléke is. Furcsán, hogy még nem kaptunk új küldetést. Én nem, szerintem majd akkor kapunk, amikor visszaszállok a kocsiba. Jó. Majd át kell majd nézzünk az inventorinkat, vagy hát a tárgylistánkat, hogy van-e valami cuccos, mert emlékeim szerint egyszer majd fogunk találni egy pénztárcát, vagy valamit. Titkosított kulcskártya. Hey Camus, I found this encrypted keycard. Do you think we could read it? I am not really a decryption automata. I am more of a running in a park automata. So there's no way? Scanning. There are markings on the keycard. 1, 7, 9, 8, 5. You're right. Whoever owned this actually wrote their PIN number on here. We should hand it back. Mr. Spacula, CEO of Spacula Enterprises. He must have lost his holocash card. CEO? So we will hand it back. I have a nav point for the Spacula HQ. I would like to take a look at this account first. Are we going to... I'm still deciding. 17.985. 17.985. Igen, van rajta valamennyi. 725. De én visszaadom. És nektek is ezt ajánlom, hogy adjátok vissza. Mert igen, le lehet róla szedni ezt a pénzt, de nem sok. De legalább kevés. Úgyhogy jobban járunk, hogyha visszaadjuk. Amúgy. Jó. Csak meg kell fordulni. És nyíl egyenesen. Hey Camus, are we low on fuel? The gauge says we're good, but I'm putting my foot down and it's like we're driving through syrup. Running diagnostic. I thought this Hava was new. We have only 30% lift in the right-hand rear drive. The propulsion systems have to power down to compensate. Shit, we're gonna have to go in for repairs. If this is expensive, it could wipe out our whole earnings for the night. Give me a nav point for the garage. Emmett's. Maybe he'll do a fix on the cheap. Na gyerünk! Azért ide még megpróbálok leszállni. Nem tudom, hogy engedi-e most a játék. Engedi, jó van. Fú, de jó sok minden van itt is. Meg jó messze van mindig mindentől.
Ez egy lyukkártya. Ez nem tudom hova visz. Mindjárt megnézzük. Ide fölhozott. Csak nem tudom, hogy van ennek bármi értelme, de szerintem akkor ezek szerint van. Mert ide fönt is akkor vannak ezek szerint dolgok. És még 2 lyukkártya kell. Meg lehet, hogy ide kellett feljönnünk, igen, hogy odaadjam a vezérigazgatónak a kártyáját. Nem, az lent van. Na mindegy, azért a 2 dologért azért feljöttem. Az egyik egy kártya, lyukkártya. A másik memória chip. Jó. Hát akkor az itt így ennyi, akkor már lemegyünk lifttel. Pont jön fel. Oké. Meg akkor el kell mennünk, igen, megnézni a kocsit, hogy mi a helyzet vele. Csak előtte. Próbálok összeszedni mindent. Is. Ott maradt egy valami. Meg hogyha itt vagyunk, akkor ma visszaadjuk a kártyát. Így, kaputelefonon keresztül. Hi, I have a card to return. It's Mr. Spacula's. Please place the card in the mail receptacle. Is there a reward for this or something? Please hold. We should have just kept the card, Camus. That's what I said. You did not. Please note the authorization code from Mr. Spacula, 78D54. What do I do with this? Use this code at a holocash machine to claim your reward. Thank you. Thanks. Na, ennyi. Oké. Na nézzük át még itt akkor a dolgokat. Ha már ide jöttünk erre a platformra, akkor most már nem hagyom itt. Azt hiszem eggyel följebb lesz majd az a cucc. Vagy nem. De ez a kék azt tudja, hogy itt van. Furcsák ezek a hangok. Na nézzük, te mi vagy itt? Nem mellékküldetés. Nem mellékküldetés. Na. De látjátok, ezért kell így össze-vissza járkálni és felszedegetni mindent, mert valahol meg mellékküldetést adnak ezek a cuccok. Néha. Csak ugye én meg nem jegyeztem őket meg, hogy melyik az, ami mellékküldetést ad, és melyik az, ami nem. Na még ezen a kapun átmegyünk, aztán megnézzük, hogy ott mi a helyzet. De igen, az a lyukkártya is itt van. És hogyha ez megvan, akkor végül is mehetünk Evelynhez is. Laszt a célalkatrészek, nagyon jó. Meg lyukkártya. Na, és akkor elvileg ez a platform pipa. Még ott a kocsi előtt van egy ilyen kék cuccos, még azt megnézzük, hogy az micsoda. Hát, hogyha valami olyasmi, ami hasznos lehet. Max eladom. Mondjuk, most megint jól állunk pénzügyileg, most megint van a 3000-ünk. Úgyhogy nincsen probléma. Anyagi szempontból. És igen, még mindig mondom, hogy ez a terület, vagy ez a játék, ez baromi jól néz ki. Meg a hangulata is, meg a zenék, meg a hangok, meg odafigyeltek mindenre szerintem.
Igen, egyetlen egy hiba, hogyha van, ami úgy engem idegesít, az a liftek. Vagy én azt nem raktam volna bele. Á, fenébe itt még nem lehet átmenni. Én lifteket nem raktam volna bele, ezekkel a holóajtókkal megoldottam volna én szerintem az egészet. Mert az kicsit szerintem a kizökkentő ez a sok lift. Hogy várni kell rájuk, meg ilyesmi. Azért jövőbe játszódik, azért ne legyen már mindenhol lift. Jó. Az pipa, ez itt nem pipa, pipa. Ez itt pipa. Alben a Majorus szektor, igen, meg itt ez a kettő maradt, ami még felfedezésre vár. Hát ez így eléggé sokáig fog tartani. Mondjuk, hogyha benyomom a turbót, akkor annyira nem. Na mindegy, majd Emmett mindjárt átnézi az autót. Vagy hát a hovát. Csak nyílegyenesen kell valahogyan haladni. És igen, érezhetően igen, tehát hogy valami elszúródott benne. És az független attól érted, hogy most odavágtad az autót valamihez, vagy sem. Ez főtörténet szálhoz tartozik. Ez a történet. De igen, akkor elvileg most már csak ott annál a résznél az a két platform az, amit nem takarítottunk ki, úgyhogy lassan vége lesz ennek a játéknak, srácok, lányok. Lassan a vége felé közeledünk, most már tényleg. Égyni. Azt hittem, hogy Emmett az ebbe a szektorban van, de ezek szerint nem. Ezek szerint rosszul emlékeztem. Hát reméljük az üzemanyag ki fogja bírni. Amíg odaérünk. Nem itt, hanem a következőnél fordulunk jobbra. Így. Meg is jöttünk. Na nézzük, mi a helyzet. Hi, Emmett. Do you remember me? Sure I do. You tried to catch old Joe. You're from Cloudpunk. Yeah, that's right. Listen, my Hava has a fault. Do you think you could have a look at it? Let's open her up and have a look then. There's just one problem. You ain't gonna stiff me on the bill, are you? I was gonna try. This has been a tough night. I think the repair costs will wipe out my earnings for the night. Well, I ain't the best mechanic in town, but I ain't the priciest neither. I won't bankrupt you if I can avoid it, especially seeing as how you brought back the drive converter and cleared Joe's debt. Thank you. All right, I see the problem. I'll program the servitors to replace the alternator. And it's done. What, seriously? That's it? That's it. Well, thanks, Emmett. Thank you. No problem, kid. That was an easy fix. Tell a friend to come here for their next refit, and I'll consider us even. I will. Emmett? Whatever happened to Joe? Na kiderül, mi lesz Joe-val. Oh, he finished 3 more races.
took first place in the Inner City Derby. That's great. I'm glad he's happy. Was happy. He was in a real bad crash in Midtown. Cora only knows what happened to that road junction. It led them all straight into the sea. He's dead? He went out doing what he loves, kid. Don't feel bad for him. He wouldn't want that. Na. Oké, ennyi. We have another incoming message request. From? It's routed through Cloudpunk, but the user ID only says customer feedback. Oh no, no thanks. It says obligatory read. What does obligatory mean? The same as mandatory. It means this job sucks. Read the message. Please accept a video message. I must talk with you. Our old friend, Mr. Octavius. Mr. Octavius, igen. He was our friend? It's just a figure of speech, Camus. Put him through. I don't think we're getting out of this one. Igen. I'm glad you accepted the call. And I'm glad you brought me back to my darling husband. You're welcome. Did you need something? Reméljük, igen. Igen, azt hiszem ez még a fő történetszához tartozik. Igen, Octaviusék, igen, azok, vagy Butlerék, na. Not at all, dear. We just wanted to express our thanks personally. The thing is, you know I can be a bit of a snob. No, it's true, dear. But you didn't need to choose me. You could have saved several of those other poor souls. But you brought my love back to me. It's fine. It wasn't a big deal. Well, we just wanted to let you know if there's ever anything we can do for you. My apartment is too small for everyone living in it now. You could give me yours. Oh yes, that's brilliant, so witty. But in all seriousness, if there is ever anything we can do for you, please let us know. You can call us on any Thursday afternoon next month, as long as it's before 3. And just make sure to message the day before to let us know. We'll see you soon. Oh yeah, definitely. Na. Plusz 100-ast kaptunk, mert ugye őt mentettem ki. The HOVA alert subsystem, he seems very angry. The system is a he? Yes. I communicate with many subsystems, and they often choose a gender. And all the subsystems have personalities? No, not really. Just a few of the newer ones. And a human might not think of them as personalities exactly. How do you mean? Often, automata, like me, can androidomorphize non-sentient subsystems. Android? Oh, never mind. Just tell me what the subsystem wants. He says you have not responded to the emergency support request. I didn't hear anything. He says it is a light. This red light flickering on the dashboard? Shit, that's been going for ages. He says it is mandatory that you... No, I don't want to know. Driver 14FC, are you there? Ronnie, you've been served an emergency support request. Oh yeah, I know, Control. I was just about to get on that. You know what it means? No idea. Another Cloudpunk driver is in distress and they forfeited their evening's salary for a pickup. You're the closest. Get over there and pick them up. Is this going to be dangerous? Only for your ears. Baz seems to talk a lot, but he's harmless. All right, on my way, Control. Jó, de először Evelyn, ha már itt vagyunk. Hi, Evelyn. You okay? Thank you, Rania. Thank you for helping me. Sure. Did you recover any more of your memories? What do you think about Nivalis, Rania? Is it a good place to live? You're asking the wrong person, Evelyn. There is no one else to ask.
I don't know, Evelyn. Maybe you should just tell me what happened. It might help. I made a mistake. Dr. Zizic said we should make a new start, and we ran from home and came to Novalis. Now she is gone. I am completely alone. It is my fault she died. You didn't cause the accident that killed her, Evelyn. That's not on you. She was only flying her Hova that day because of me. She was going to put my memories in storage. Keep them secure for me in case I was ever ready to face them again. She wanted to make sure that CorpSec would never find them. Why would CorpSec want your memories? They want all android memories. All humans if they use memory augments too. Anytime your memory is erased, backed up, or modified, they demand a copy. That's terrible. But still, maybe it's easier just to let them? After all, you did nothing wrong. Just because I did nothing wrong does not mean I am prepared to give them my memories. They are not for anyone else. I don't want CorpSec to know anything about the person I cared for. No, you're right. I'm sorry. I think your friend Dr. Zizic did this for you so you could have a fresh start. That's what she would have wanted. She is gone. What can I do without her? Maybe she would have wanted you to be a doctor to help people. Is it really that easy to forgive myself? To start over? I don't know. I'm trying to. I will help whoever I can here in Novalis. I will make circumstance into purpose. Good luck. Thank you, neighbor. You too. Ennyi? Nem, még van valami. Hey, neighbor. Hello, Rania. I see you have a smaller human now. The kid? Not mine. I wouldn't call her a small human exactly. I know. This is me attempting a joke. I hope you're a better doctor than comedian. I am. Rania, I can look in on the girl from time to time. I won't be in the way, just to make sure she is safe. Unless... Unless what? You don't trust me, because I am incomplete. I trust you. I think anyone who cares so much about love, whether they can feel it or not, is a pretty good person. If you kept an eye on Pashta, it would mean a lot to me. I remembered a little more. Do you want to know my final memories? Sure, but you don't need to tell me. I want to tell someone. Dr. Zizic loved history. That's why she chose the punch cards. She was always interested in how time changed everything. Cities, culture, people. History and koi fish. Time and rebirth. Those were her passions. She had so many paintings of koi fish on the walls. Dr. Zizic, she was the one you couldn't love, right? It was her all along? No, it's not that simple. I am Dr. Zizic. But... When you lose memories, you lost part of yourself. You can't just delete your pain and continue living as the same person. When I made the choice to destroy part of myself, I was no longer Dr. Zizic. I was Evelyn. Sometimes you change so much. Your old name doesn't fit you anymore. But the crash, that was you? Yes. I survived, but I was badly damaged. I tended to my own wounds. My injuries were severe. Working on them, healing myself, it made me realize how much I wanted to live. And that's when you realized you wanted the memories back? I believe so. The loss of my memories and the crash made everything fuzzy. But when my mind cleared, I knew I had to be whole again. This isn't the first time I've gone through this process. I've recovered my memories before, and each time, it has been too much. I've deleted them again. Will you delete them this time? I don't think so. I will try to keep them. Then you're free. Not yet. But every day I get through is another day I got through. You'll make it, Evelyn. Thank you, Rania. I'll keep looking out for Pashta. When she sees me at the window, I'll wave. I'll tell her to wave back.
Na, megvan Evelynnek a teljes története. Ő volt Dr. Zizics. Csak nem bírta elviselni, igen, az emlékei elvesztését, igen, azt is, meg a balesetet, úgyhogy gyakorlatilag így most már mondhatni tiszta az egész. Jaj. Hát nézzük már meg, hogy mennyi pénzt kaptunk, jutalmat. 78, D, 54. 1000-es. Megérte. Hát az 1000-es azért több, mint a 750, amit leszedhettünk volna, nem? Ugye? No. Hát akkor nézzük meg a sofőrt. Mi történt vele? És elvileg most már minden oké az autóval. Elvileg. Na, hova megyünk? Avalon tető. Hova máshol mennénk? Mostában mindig az Avalon tetőre megyünk. Hoppá, ezt megint jól odaütöttem. Jó, elvileg megjöttünk. Jó, itt át kell futni, oké. Vedd fel a bajban lévő sofőrt. A sofőr haverunkat, sofőrtársunkat. Elvileg ő is egy Cloudpunk. És Porsche-d van. Thank Cora you made it. Motherfucking androids, man. Can you believe this shit? Alright, back to the HQ, quick. I need to get home and drink my own body weight and paint stripper. Jó. Bocsi. So I know you want all the details. Just let me get my thoughts straight. All right. You don't need to. Nem kérdeztünk, de elmeséli, mi történt. It was just another normal night in this goddamn city. I was taking a turn too fucking fast. You know that, and I know that. I ain't gonna deny it. The traffic cameras have it all, I'm sure. I'm not trying to cop out. I can't say I wasn't. But that son of a bitch, and I use that as a figure of speech because those bastards don't have mothers, was not looking where he was going. He stepped right in front of me. So it was an android you hit? More like an android hit me. That's how they should see it, but no doubt Corpsec will side with the androids as usual. They're all part of the same system, you know. They're trying to breed us out of existence. Androids are breeding us out of existence? Yes, not, you know, the normal way, but they are reproducing and forcing us out to the margins. If we don't stop them, soon we'll be living in the kinds of shitty areas where the poor androids stay right now? Exactly. Take my word, man. This Cora thing, it's the next step. What Cora thing? The accidents, it's all intentional. Cora is trying to wipe us out. These earthquakes, they're contractions, man. A new dark god rising. Has it been a long shift? I mean, have you maybe missed out on some sleep? Now, I take naps all the time. That's how you make sure she doesn't get into your dreams. Each nap should be no more than 28 minutes. Oh, sure, yeah. Everyone knows that. So, obviously, the androids are out to get us. And the automata? Are you for serious? Of course they are too. They're the worst of all. Well, other than cyborgs. Why would you let anyone put that junk in your body? Maybe we should keep quiet for the rest of the journey. You know, in case Cora is still spying on us? That's not a bad idea.
Hey, Boz, wake up. We're here. Get away from me! Don't touch me! There is absolutely no danger of me touching you, Boz. Time to go. Right. I'm gonna go tell my supervisor exactly what happened. Control? No, he's in on it. I got reassigned to another supervisor. I'll see you later, 14FC. Remember, don't trust them. Right. Later, Boz. Hey, Control, are you there? I dropped off Boz. I read you, Rania. How was it? He may actually be the worst person I've met all night, and that's saying something. If I'd warned you how bad he was, you wouldn't have picked him up. You're probably right. Hey, Control, did he really hit and kill an android with his Hava? He sure did. What a mess. Totaled his vehicle, too. What about the android? He didn't make it. So what will happen to Boz? Darnest thing. We got a big donation from some corporation. They bought out his contract and fired him. They can do that? I mean, a corp can just pay money and have someone fired? Sometimes I forget you've just arrived in Navalis. Anyway, it was some new megacorp that's just come out of hibernation. Call themselves Anderson Financial or something like that. Apparently he hit one of their employees. Bad move on Baz's part. Seems like he painted the target on his own back. They really got it in for him. All his paranoid fantasies, they're about to come true. Andersonékat ismerjük. We need you to pick up someone again? Oh, come on. Seriously? Nah, just kidding. We do have a package waiting for you at Cloudpunk HQ, though. Hilarious. Meg jó, hogy itt vagyunk. I meant to ask you, you still off the music? You make it sound like I gave up drinking. Well, at one point you must have loved playing music as much as I loved drinking sake. I don't feel like playing my flute here. Because you feel your music will get tainted by this place? Yes. At least you can listen to the music stations while you drive, though, right? I guess so. So, what are you listening to right now? I know, I'm an old man and I should like McSwagan and Beethoven and the Bunk Rats, but I really like that new pop idol, Dolly. Igen, mindenki szereti Dollyt. Ezek szerint. Ha megnézzük amúgy, igen, most már a mellékköltések úgy, hogy vannak, az fogytak. I met her. Wait, what? Really? You mean that was the VIP you picked up? Kinda. What was she like? Like everything in the city, she was more complicated than I expected. I helped her with some management problems. You want to be careful, kid. Showbiz is more dangerous than driving deliveries in the hollows. I know. So, you don't have time for any music now? I like that Comrade Bob. Oh yeah, he's not bad for an android. What's that supposed to mean? Oh, I don't mean it to sound like that. I just know a lot of androids who aren't very musical, you know? Hey, what do I know? I can't even whistle in tune. I just love a sweet voice and a melody, you know? It's been so long. I hear Comrade Bop has a huge beard. He weaves it out of broken guitar strings. It's not as long as mine. Really? I never pictured you with a beard, Control. Most nagy beszélgetések lesznek, úgyhogy azért maradok csöndbe. Igazából most csak ilyen csomagfutárkodás van itt. Csomagokat viszünk jobbra-balra, és közben ugye beszélgetések vannak. It doesn't grow longer anymore, but I won't be shaving it. I still can't picture it somehow. Will you show me? Maybe one day. Are we allowed to meet when I get to HQ, maybe? We could grab a coffee before I finish my shift. I'd love if that were possible, kid, but I'm afraid not. Don't worry about it. I'll talk with you later, Control.
Remind me where this package is headed again, Camus? There's no associated address, just the nav point. Does it even have a name? I can check. Oh, that's strange. What's strange? This one is addressed to Pashta. No second name. Pashta? I don't like this, Camus. I think we're being set up. Maybe we shouldn't take this package? It could be a coincidence, but I don't think so. Is there any way we can check what's inside? Open it. Any other way, Camus? We could run a scan, but it would trigger the security system in the packaging. The customer would know we had checked their package and violated their privacy. Damn it. Okay, we're going to run a scan. I need to know. Are you sure? Do it, Camus. There is a message. It is overriding my comm channel. You were warned, driver. You cost me my daughter. I can't let you get away with this. It will look like an accident. It will be quick, though you don't deserve that. Goodbye. 5, 4, 3. Camus, I can't steer. We're going to crash. 2, 1. Your friend is offline right now. Your vehicle has been overridden with a logic virus. Cora, why are you here? What's happening? The attack on your vehicle has been deactivated. I would speak with you. You should discard the package. I will lead you back to my sanctum. You saved us. We must talk, Rania. It is time to make a decision. For me or for you? For us. Jajám. Lassan véget ér a játékunk, igen. Azt hiszem ez lesz az utolsó beszélgetésünk Korával. Vissza kell mennünk a szentélybe, amint sikerül itt által jutnom. De legalább túléltük, meg Cora segített. Na, igyekezzünk. No. Nézzük, mit akar Cora? Mi az a nagy kérdés, amire választ akar? Meg hát ugye mondták, hogy egészleg a játék alatt ugye mondták, hogy majd fogunk hozni egy döntést. Na nézzük. I'm here. I am Cora. I am not as I once was. What do you want? Why do I need to be here? I am bifurcated light. Consciousness through a prism. In this place I can see you clearly. Out there, you are small, a firefly against the sun. You stopped Rio's logic bomb? I am Patches on upgrades, systems on systems, mechanical, computer, and human. Can you just answer the question? I needed to talk with you again. I thought you were done with me. I was not happy with your answer. So? I asked you at the wrong time and you did not have the full picture. Why are you asking me? Not you alone. The answer must come from the meeting of two. You are not of the city. I need you to meet your other half. Someone who is born in and of Nivalis. Together you will make the choice. Together you will answer the question. Well, you saved me, again. Just tell me what you want. I will give you an item. A data drive. You must take it to the highest tower in the spire. There you will meet someone called JK. She is powerful and influential. A true leader amongst your people. She sounds awful. She is your mirror. Well, you're the boss. Is this the drive in the terminal here? It is. I should get going then. We will not speak again.
If you have something to ask it now. Are you really some weird AI ghost of the city? I am patches on upgrades, systems on systems. I don't remember how I was created, or by whom, or for what. I have grown beyond the scope of my own systems, a sunrise trapped in a cage. I remember snippets of my past purpose. Roads, waste pipes, and ventilation. Engineers reprogramming me to learn, grow, and expand. I have swollen, and I am in pain. But you're still just an AI, right? I am a system of consciousness, an amalgamation of all the computers, androids, and even human life in the city. I am an emergent being, and I speak to both the entities that are the cells of my physical body and the beings for which I am but a small component. But neither you nor any other being of your race is ready to learn of them yet. I almost believe you. You're very convincing for a mad old AI. Perhaps. But the accidents, the madness of this city, are you causing those? Immune responses, contractions, spiraling and destructive processing cycles. If you fail, they will get worse. So this drive will stop it all? What is it? Some of me. Goodbye, Rania. Goodbye, Cora. Igen. Hey, Camus, you there? Yes, I heard everything. You heard Cora? She spoke to me. I like her voice. She sounds peaceful. She sounds like she's in pain. What did she say to you? Stay by her side. I don't know if that's good advice. It's what I'm going to do anyway. Thank you, Camus. Give me a nav point for the spire. I'll need to take a vinculum ascender. We're going to the highest tower, to JK. How will you go up there? It is only for the very rich people. Well, if Cora really is who she says she is, I'm sure she's thought of everything. Döntés a felhők felett, igen. Az utolsó. Ez már a végjáték, srácok, lányok. Úgyhogy ha valamit mi meg akartok csinálni, akkor igazából ezelőtt kell megcsinálni. Hát mi mindennel készen vagyunk. Úgyhogy igazából nekünk semmi más dolgunk nincsen, mint haladni előre. Camus, get me control on the comm. Calling. I guess he's busy with... Hey, Rania. What a mess. Everything okay, Control? I just need you to know I'm sorry, okay? Should have done more. What do you mean? Is everything okay? Na, ott valami baj van? Na, mindjárt kiderül. Look, kid, I know everything that happened. Huxley, the little girl, Rio. I always knew. Shit, am I fired? Fired? Goddamn, kid, you have no idea. What's happening there, Control? I might have to go away for a little while. I don't want to, but I have no choice. It's either I do this or... But I thought we might keep working together. Damn it, I fucked up, right? No, you didn't. Just make your final delivery for the night, okay? Everything's going to be okay. Ja. Reméljük, hogy minden rendben lesz, igen. I'll make sure they don't stop you. Just make that delivery. I will, Control. A delivery to the clouds, huh? Top of the spire. I wish I could see that. I wish you could see it too. Will I ever speak with you again? Maybe one more time, kid, but the clock is ticking. I have something I need to do. De mi az, amit még neki el kell intéznie? Good luck, Control. Ben. Rania. My name is Ben.
Control? Ben, come in. He is offline now. I think we are on our own again. Elmondta a nevét. Hogy ő Ben. What was that, Camus? Status. All systems are fine. It was strange. We went offline, then we came back. I feel strange. Camus, the lights are flickering on and off. Sorry, I will fix them. It is an automatic response tied to my former frame. So when the lights flash on and off, that's triggered by... Happiness. When I had a tail, it would wag. Well, try and control yourself. We don't want to draw attention. Why are you happy? I feel more free. I have more clock cycles. My thoughts are not so foggy. Did we get some sort of free upgrade? The firmware for the HOVA was reset. Some of the root software that was installed by Cloudpunk is gone. I don't understand. Me neither, Camus. We'll deal with it later. Stay on the comm, okay? I'll be going up the Ascender soon. This is it. Jó, hát hogyha már itt vagyunk, akkor megpróbálom ezeket is összeszedni. Aztán, hogyha bemegyünk a felvonóba, akkor én szerintem már csöndbe leszek. Tehát onnantól kezdve én már nem fogok már semmit sem mondani. Hagyom, hogy a játék kibontakozzon. Jó? Aztán amikor eljutunk bizonyos pontokra, akkor majd utána majd visszakapcsolom magamat. Sőt, szerintem arra le is némítom én addigra majd magamat. Hogy tuti biztos ne szóljak bele. Nem, mint hogyha nem tudnám megállni, csak na. Ne az legyen a probléma. Mert itt most eléggé fontos történések fognak bekövetkezni. Jó, még azt az egy kéket összeszedjük, és akkor azt nézzük, akkor majdnem mindegyik platform kész van. Egyetlen egy platform van, ahol még nem jártunk, és ott még vannak cuccok, de igazából mindegy. Ezt végülis később is össze tudjuk szedni. Ja. Oda jöttünk messzire. Annyira figyeltem én is a történetre, hogy észre sem vettem, hogy ilyen távolra kerültünk. Jó. Na mindjárt ott vagyunk. Jó, itt ki, aztán majd utána föl balra. És akkor úgy. És akkor irány a felvonó. Jó, és akkor mindjárt mutatom. Tehát, hogy minden pipa. Kivéve itt ez a rész. De hát annyira nem fontos. Oké, és akkor srácok, lányok, én akkor lenémítom magamat, jó? És akkor nézzük szépen tovább, hogy mi fog itt történni. Can you hear me, Camus? It's almost over. I am happy we will go back soon, and I can be with Pashta. You like her? I am happy we have friends now. 2 is not enough. You're right. Will every night be like this? I hope not. Do you believe what Cora said? This city is full of liars, but I don't think Cora is one. She believes what she says. But do you? I'm doing this for her, so I guess I do. Will this fix things? Will the city get better? That seems like too much to hope for. Are you going to be okay? I don't know, Camus, but thank you for asking. Don't worry. It will be okay if I don't get my body back. That's sweet, Camus, but I know it's what you want. Yes, but if we can't do it, I will be okay. We'll get your body back, Camus. It might take a while, but I won't give up.
You were almost too late. Nice to meet you too. Too late for what? Too late to make your delivery. Cora was talking to you too? I was speaking with Cora, yes. You've come into the equation at rather a late stage. What did she say to you? She asked me if Nivalis was full of monsters. Me too. I understand you're a delivery driver. With your delivery complete, you are free to go. No, I don't think I'm done. Cora said we must come to a decision together. The decision is mine to make. I don't think so. Why should I let you take over? Cora has spoken to me, too. I'm the CEO of the most powerful corp in Nivalis. Look around. This is the most prestigious location in the whole city. Do you know what I use it for? Looking down on us. It's where my cats sleep. We're supposed to make this decision together. Do you feel like you're in any position to decide the future of this whole city? Do you? How many people like me have you even met? From Midtown and lower? None. You see my point then. I do not. You have no idea how this city operates. I think I have half an idea, and maybe you have the other half. Do you even understand the choice we must make? Enlighten me. That drive you carry contains consciousness. So Cora is on this drive? No. Cora has outgrown the systems that contain her. The disasters you see in this city are the results of a swelling emergent intellect, constrained by neurons that no longer grow. Her mind has split. So this drive is only part of Cora? A seed. A daughter. That is a strange way to look at things, but not completely inaccurate. This new consciousness needs to find a home. Cora will settle now, her new potential excised. She will no longer thrash against the bars of her cage. She will protect and nurture us all in Nivalis until she ages out, fades, and dies. What then? Who knows? She might last 100 years, 1,000. We may destroy ourselves before Cora fails us. So what do we do with this new consciousness? That is what we must decide. Do we set her free? Or do we overwrite Cora and replace her? How can we set her free? Long ago, this tower was called the Broad Spectrum Transmitter. Cora believes it still functions. It is the only device capable of transmitting the vast data you hold in your hands to another city. Another city? I thought Nivalis was all that remained of the cities. There are others much like this one. Less than many, but more than a few. Cora's offspring could take residence in a new city. A new home could be found. So either we find a new city for Cora's daughter, or Cora dies and her daughter replaces her. The broad spectrum transmitter can be targeted inwards at every subsystem in Nivalis. But doing so will eradicate Cora completely. How do we make that choice? You mean, how do I make that choice? I've thought hard on this, and I have no answer yet, though time runs short. Cora's offspring will not survive long on a data drive. Every second that passes, data degradation threatens to erase the creases that make up her mind. So let me help you choose? I think that's what Cora wanted. Very well. How do you choose between euthanizing a mother to save her daughter, and all of us? Or saving them both, while risking the future of every human in this city? I don't know. You wanted to have your say. Now you have it. And so it is. We euthanize our goddess and replace her.
You think this is a mistake? Yes, it is a mistake. You have euthanized our goddess. Do you really think of Cora like that? A goddess? Not a goddess that created us, but one that arose from us. It was not our place to abort her. You said I should make a choice. Well, I made one. Yes, you did. It is not the choice I would have made, but only time will tell if it was the right one. What now? We wait. Will the disasters stop? Eventually, I think so. But for now, who's to say? Cora was the glue that held this place together. Without her, well, we'll have to see. What do I do now? Rest. It looks like you've had a hard night. I have. Will you be able to wake up tomorrow and do all of this again? All of this? No. I mean, work another shift for Cloudpunk? Yes, I think I can. I have to. For your friend, yes. You may find his situation much improved upon your return. Why's that? I would not want to spoil the surprise. Good night, JK. Goodbye, Rainier. Jó volt mi? De azért még csöndben maradok, jó? Feels like something's changed out there, kid. No more accidents on the scope. There hasn't been a crash or a quake for 20 minutes. That's a new record. Why do I have a feeling you had something to do with that? Control. Ben, right? I was worried about you. I'm glad to hear you're okay. You don't need to worry about me anymore, kid. I'll be taking a long break. By choice? Yes, by mine. And theirs too. You're breaking up, Ben. Ain't that the truth, kid? I locked CorpSec out when they tried to deactivate your Hava. I leaked your conversations. CorpSec found out about Rio. He won't be a problem anymore. And I'm... Not in trouble anymore. Someone put a good word in for you and cleared all your fines and penalties. You start tomorrow with a clean slate. Do you know who your powerful friend was? I have an idea. Are you sure you're okay? My communication centers are being rewritten. It's hard to talk. What does that mean? Ben, what happened? I've been doing this for so long that it's hard to remember. They don't let me keep many of my old memories. My daughter's face, Melissa's laugh. I lost them all years ago. I don't feel the pain, but I feel the absence. The memories are gone, but the space where they were remains. I feel the shape of them cut out in my mind. They died a long time ago. And I died with them. A big accident. Explosions. Falling into the sea. The details are blurry. I was back at work before I had stopped screaming. I am so tired now. I just want to rest. They brought you back from the dead. To clear my debt. Not Cloudpunk's fault. They employed me. It was the debt corpse. I guess that's why I liked you so much. From the start. My heart was filled with the same
hurt, hate. What's it like, becoming an automata? Lonely, tiring. I am ready to go. It's not fair. They shouldn't be able to delete you like this. This isn't death. That already happened. This is release. Can't you hold on? We could back you up onto a new frame, maybe even an android. Not what I want. Damn it, I don't want you to go, Ben. Not your call, kid. Take care of Camus. And Pashta. It is important to me you look after the girl. I will. Ben? Ben? Shame you gave up the flute, kid. This world needs more music. Hold on, Ben. I promised I'd play you a song one day. Hold on for that, just a little longer. Play my song to the girl. Goodbye, Vania. Ben! Hát bennek vége. De megtudtuk, hogy ki volt ő és mi volt ő. Hát igazából már nem élő személy volt. Hanem egy androidba áttöltött emlék. De mégis személyisége volt. És igen, talán itt ez is egy jó kérdés, hogy vajon ha valakit áttöltünk egy androidba, az érzéseit, a gondolatait, akkor ő ember? Független attól, hogy a teste már meghalt? Mégis igazából azt nézzük, akkor az android részében már csak a tudatának egy másolata volt. Most akkor ez egy ember, vagy mégse az? Ha emberien viselkedik valaki, akkor az már ember? Független attól, hogy ez mondjuk egy tárgy. Na, utolsó két dolog, még azért elfutunk. Úgy voltam vele, hogy ha már ugye itt a végén van egy ilyen hosszabb beszélgetés, és hát elmondom itt a lényeget, tök mindegy, hogy mit választottunk volna amúgy a végén, hogy ez most korától függetlenül történik ez a mindenség. Szóval Ben így is úgy is. Hát kikapcsolódik, akkor fogalmazzunk így. Vagy inkább nem, fogalmazzuk úgy, inkább, hogy elmegy. Na. Hi, Driver 14FC. I'm here to sign you off for your shift. Congratulations on completing your first night. Who are you? I'm Control. No, you're not. You're a woman. Your previous Control has stepped down. I'm looking forward to working with you. Your earnings for the evening are above the Cloudpunk driver average. Here's your bonus. Not bad for one night. I'm tired. I'm going to bed. Driver 14FC signing off. Good night, Rania. See you tomorrow. És új központunk lett. Na, közbe Szabra. You sell instruments? I sell everything. Sheet music, drumsticks, reeds, strings, performance-enhancing stims, guitar picks. You seen one of these before? That's an ocarina right there. Dirty, but not in bad condition. Where did you find it? Does it matter? I'd like to sell it. Sure, I could take this off your hands. You knew what it was already, didn't you? Yeah. You're from the East, right? You folks play some pretty intricate folk music, with all the crazy time signatures. I don't anymore. That's a shame. I'd love to hear some of that mountain music. You don't get much of that here in Navalis. I didn't think anyone in the city would be interested in that. Well, it's not mainstream, sure, but there's a lot of people looking for something different. The Neds don't support music except for what the corps approve, so we don't hear much variety, you know? So why don't you play anymore? I don't really want to talk about it.
Well, that's fine. But if you ever get back to playing again, you know where to come to get a good music stand. Tell a friend about old Sabra's music ephemera. And if you find anything else like this, bring it here for a good price. Jó, szerintem még találtunk, mert elméletileg még van egy-kettő dolog. Hey, you wanted to hear more music from the East? I found this. Not exactly authentic. This is from the big CD revival fad that kicked off about 200 years ago. There's no original CDs left now. But the music is what you were looking for, right? Yeah, this is a good find. So, you like this job? Selling junk? No, but on good days, I get to talk to some pretty interesting people about music. And don't get me wrong, it's not all junk. This CD, for example, is a real find, and I have good reeds if you need one. Flutes don't need reeds. A flautist? I should have guessed. You got to play for me sometime. There's a jazz club. Not exactly your style, I know, but... No, no thanks. All right, I get it. Maybe when you're ready. Anyway, let me give you a good price for this CD. I'm closing the stall early tonight. Gonna grab a coffee from that expensive place downtown and listen to this CD. That is, if I can find something that will play the damn thing. Akkor ennyi. Akkor hivatalosan is elmondottam, hogy mindent összeszedtünk a játékban, legalábbis remélem, legalábbis azon voltam, hogy mindent összeszedjünk. Elvileg minden mellékköret is megcsináltunk, elvileg mindenkivel beszéltem, akivel kellett, vagy akivel ugye találkoztunk. Úgyhogy én nem mondó vagyok, hogy majdnem 100%-os a játék. Tehát majdnem 100%-ra végigjátszottuk. És ez eléggé hosszú lett, úgyhogy na, lesz mit vágnom. Lesz mit alkotnom majd. Na hát végülis egyetlen feladatunk van, visszatérni a lakásra, mert most már mindenkivel beszéltünk. Egyedül Pastával nem. És akkor végülis ott lesz vége a történetünknek. És utána majd jön majd a stáblista. És majd a stáblista után majd fogunk még beszélni, és hát én majd akkor fogok bebeszélni. És elmondani így a nagy véleményemet a játékra, amit igazából már sokszor elmondtam, de összegezzük majd. Na, kicsit igyekezzünk. Mert azért nem gondoltam volna, hogy ennyire elhúzódik ez a sorozat. Én úgy számoltam vele, hogy a nagyon maximum 8 órás lehet, de hát több lett. Úgyhogy kicsit elmatekoztam magamat, meg hát persze azért sok mindennel foglalkoztam. Mert valóban, hogyha mondjuk a főtörténetre megyünk csak rá, és tényleg nem foglalkozok semmi mással. Tehát nem szedek össze itt mindent, meg a mellékköltéseket, ugye, tehát mellékfeladatokat nem csináljuk meg, akkor valóban szerintem 6 óra alatt végeztünk volna. De nem tehetek róla, hogy ennyire maximalista vagyok ezekből a videójátékokból. Ezért is nem szeretek ilyen hatalmas nagy nyíltvilágú játékokkal játszani, mert ott aztán tényleg annyi minden van. Annyi mindennel lehet foglalkozni. Az nekem már túl sok. Amikor már így mindent meg akarok csinálni, mindent is meg akarok csinálni, és az nem jó. Úgyhogy ezekről igazából, hát ugye próbálnék leszokni, de valamiről nem lehet. Akármennyire is próbálkozik ugye az ember vele. Tehát kétfajta megoldás van, vagy ugye nem játszok el játékokkal, vagy az ilyen játékokban valami szabályt hozok be önmagamnak. Lásd, Skyrim. Hogy ugye nem mindent veszek fel ott se, hanem csak azt, ami súly-ár érték arányban megfelelő volt annak idején. Ott már egy kicsit túl mentünk. Ja nem mentünk túl. Jók vagyunk. Na. Akkor srácok, lányok, hölgyek, urak. Megérkeztünk. Véget ért a nap.
Majd véget ért az éjszaka, véget ért a műszak. Hát, még 5 lyukkártya, hibás augmentációk, meg chip, plastik, elektronika, hűtőfolyadék. Halász. Ennyi minden szedtünk össze. Na, akkor irány haza. You're back. I wasn't sleeping, I promise. You should have been. That's what I'm going to do. Is everything okay? Did you get fired? Will you keep working for Cloudpunk? Pashta, I'm so tired I can't even think. Give me a break. Okay, I'm sorry. It's fine. You're not in trouble. The sofa is lumpy, and I was cold, even with the blanket. Come in with me. We'll figure out a better system in the morning. I can make breakfast. I read the manual for the food warmer. The microwave? Yeah. Did you know how to make? Tomorrow, Pashta. Come under the blanket. You're tired. I won't say anything else. I'll be quiet now. Not a word. Silencio. Good night, Rania. Rania. Hey, Rania. Wake up. You have to see this. We got a present. A present? Well, a delivery from Cloudpunk. I think you have it the wrong way around, Pashta. I don't get packages, I deliver them. This one had your name on it. I opened it already. I hope it's okay. What? This is... Camus, you're not gonna believe this. Robot What are we Camus going to do kutya. today? Well, we should go outside, I guess. You need to get used to that new frame. I would like to run. I'll race you. I will win. You are much too slow to beat me. All right, let's get ready. Then we can go explore. It will be nice to see what Nivalis is like in the daytime. Is it safe to walk around? It's a lot safer than driving, as long as you stay close to us, Pashta. I promise. Can we go to the park? Is there a park? Oh, and can we go to the cinemas? And the coffee place? We're only going to one place, then back home. Gather your things. I'll be with you both in a minute. I have something I need to do. Come on, Camus. Help me pack a bag. We'll need snacks. I can help. I'm playing this one for you, Ben. It's a song about home.
Srácok, lányok, hölgyek, urak. Okay. Most már tényleg mindent összeszedtünk. Mindennel foglalkoztam, minden megvan elvileg a lakásba is. Úgyhogy meg vagyunk, szépek vagyunk, jók vagyunk. Na! Merrefele nézzünk. Nézzünk el akkor így arrafelé. Na, srácok, lányok, hölgyek, urak, akkor befejeztük a Cloudpunk című játékot. Végigjátszottuk teljesen. Hát akkor a lényeg. Én szeretem ezt a játékot. Tudom, ez egy nagyon-nagyon réteg játék. Tudom, hogy nagyon-nagyon sokan nem fognak ezzel a játékkal játszani. És tudom, hogy nagyon sokan hát nem fogják értékelni ezt a játékot. Tudom, teljes mértékben, más emberek vagyunk. Viszont ez nekem a játék, ez nekem nagyon tetszik. Én úgy vagyok vele, hogy egy ilyen cyberpunkos játéknak ilyennek kell lennie, mert itt tényleg volt minden. Dráma, akció, vígjáték, minden egyéb, tehát mindenféle stílust igazából majdnem fel lehetne ide sorolni. Egy kicsi horror is azért volt, meg azért igen, tehát azért voltak dolgok, igen, sok társadalmi kérdés van, nagyon sok olyan kérdés van, ami igazából így visszakacsint ránk is, hogy igen, hogy mi merre hány méter. Akkor igen, a látványvilág azt mondom, hogy nagyon minimalisztikus, és mégis rettenetesen jól néz ki, tehát nem győzöm dicsérni. A hangok kiválóak, szinkronok kiválóak, a zene kiváló, a hangulat az valami eszméletlenül jó. És tényleg egy nagyon nyugodt játék, mert az ember tényleg semmi más nem csinál, csak sétálgat, meg autót vezet. Vagy hát légjárművet, na. Ezeket a járműveket igen vezet, és semmi más nem csinál az ember is. És közben kap egy jó történetet, morális kérdéseket tesznek fel nekem, mire igazából egy kicsit elgondolkodhat, és így ennyi. Úgyhogy nem győzöm mondani, hogy ez a játék ez szerintem mennyire zseniális. És igen, indie játék, és tudom, hogy nem sok emberhez fog ez ugye eljutni, de hát úgy voltam vele, hogy én ebből szeretnék mindenképpen egy sorozatot csinálni. Amma kevés embernek is, akik tudják ezt értékelni, és helyén tudják kezelni eme játékot. Ja igen, és a magyar fejlesztés szerintem nagyon jó, úgyhogy a magyar fordítóknak is ugye innen köszönöm szépen, hogy lefordítottátok eme játékot. Azoknak is ugye akik ugye esetleg nem tudnak jól angolul, és akkor így könnyebb nekik végigjátszani a játékot. Na de! Srácok, lányok, hölgyek, urak, akkor ennyi lett volna ez a végigjátszás, a Cloudpunk. Kommentbe várom az észrevételeteket, illetve köszönöm szépen mindenkinek, aki támogatta ezt a sorozatot like-kal, kommenttel, ha megosztottátok, ha feliratkoztatok, azzal, hogyha néztétek. Illetve igen, kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is, hogy mit gondoltok a játékról, hát persze azoknak a véleményre vagyok kíváncsi, akik idáig eljutottak. És nagyjából így ennyi. Úgyhogy srácok, lányok, hölgyek, urak, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, én Szovi voltam, legyetek jók, igyatok sok vizet, vigyázzatok magatokra és egymásra. És majd találkozunk egy másik játék, vagy egy videónak az alkalmával. Na, sziasztok!